హలో వెల్కమ్ బ్యాక్. హాగ్వర్ట్స్ లెగసీ బాగుంది. మనం ఇంకా చాలా ఆడాలి హాగ్వర్ట్స్ లెగసీ. ఆర్ నో చిన్న బ్రేక్ కోసం ఐమ్ ప్లేయింగ్ వాలో. ఓకే, ఓకే. షార్ట్ కట్స్ వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఎర్లీ ఉందా? ఎర్లీ గారు, ఆర్ యు దేర్? हेलो सात्विक जी। హలో హెర్లీ. షాడో మోనార్క్. सॉरी। షాడో మోనార్క్. ओह, షాడో మోనార్క్. अरे रोज ఉంది. రోజీ తనేనా? ఫ్లవర్. ఫ్లవరేనా? हाँ పేరు మార్చిందా? ముందు రోజీ అని ఉండేది కాదేమో. రోజ్ అని ఉండేది, ఇప్పుడు రోజీ అని మార్చింది. అబ్బో. ఓకే. హలో షాడో మోనార్క్. హలో హలో హలో. హాయ్ పాపా. రోజీ ఎవరు? ఫ్లవర్ రోజ్ కదా. రోజీ అని మార్చింది. 1 మినిట్, నా కీబోర్డ్తో కాకుండా ఇంకా దేంతో టైప్ చేస్తుంది? కీబోర్డ్ పని చేయట్లేదు అని చెప్పి టైప్. ల్యాప్టాప్ కీబోర్డ్ తో చేస్తున్నా. ఓకే. అందరికి మీలా పీసీలు ఉండవు వద్దు సార్. హెర్లీ, వద్దు వదలి. పీసీ జోలికి వెళ్ళకు. అమ్మో, ఎవరో కీబోర్డ్ వాయిస్ చేస్తున్నారు. రోజు నువ్వా? ఇప్పుడు పని చేస్తుంది. లేదు లేదు నేను కాదు. యూఎస్బి లూజ్ ఉంది. హలో హాయ్ పాపా. హాయ్ ఎలా ఉన్నారు? వాయిస్ బాగున్నాను. హెడ్సెట్ మైక్ వేరేది ఉన్నట్టుంది. నాదా ఇయర్ ఫోన్స్ కి మైక్ సెట్టింగ్స్ వాల్యూమ్ వెళ్ళు. పెంచుకోండి అబ్బా. కాదు, సెట్టింగ్స్ వెళ్ళు, ఆడియో వెళ్ళు, వాయిస్ చాట్. వాయిస్ చాట్లో ఇన్పుట్ డివైస్ ఏముంది? డిఫాల్ట్ సిస్టమ్. డిఫాల్ట్ కాకుండా వేరేది పెట్టు. హలో బెటర్. ఇప్పుడు బాగా వస్తుంది పాపా. ఓకే వావ్, నేను ఐటీలో చేరిపోతా. ఓకే, స్టార్ట్ చేయనా? ఇంకెవరైనా ఉన్నారా మీ సైడ్? ఎవరన్నా ఒక్కళ్ళు ఉన్నారు, పిలవాలా? ఆయన ఓడిపోయినా పర్లేదు నేను ఆడతా అంటే ఓకే. మరి ఎవరు కూడా నాకు తెలియదు, జస్ట్ రిక్వెస్ట్. అయితే లైట్ తీసుకో, తెలియనప్పుడు వద్దులే. ఎన్ని తెలియనప్పుడు రోజులు ఉంటావు పాపా ఇంట్లో? దివాళీ తర్వాత వెళ్తాను. ఓయమ్మో, అయితే దివాళీ నువ్వే అంటే ఆడొచ్చు. ఎప్పుడు?
20 అనుకుంటా. 18 అప్పుడు దాకా హాలిడేలు ఇచ్చారా? కాదు, హాలిడే 6th వరకే. నేనే ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నా. ఏంది 10 రోజులా? 10 నేను ఇంటికి వచ్చి చాలా నెలలు అవుతుంది. అవును ఆ కదా మాత్రం అసలు. లీవులు తీసుకునేది లేదా మాకు? మరీనా? అరే ఎంత మీరు చదువు హార్లీ బిడ్డ అయితే అందరు చదువు బిడ్డ ఉండాలా? చదువు బిడ్డ కాదమ్మా, అక్కడ కాలేజ్ వేరే ఆఫీస్ వేరే హార్లీ. మనం లీవ్ తీసుకోలేం కదా స్కూళ్ళలో, మనకు అన్ని రోజులు మా ఇలాగా ఎవరు. ఫ్రెండ్స్ అందరు అప్పుడే వస్తున్నారు, సో నేను కూడా అప్పుడే ఆ, వెళ్తున్నా. అందరూ మాస్ బంక్ అనమాట. 6 months అయింది అనుకుంటా మేము అందరం ఇంటికి వచ్చి. 6 months చదువుతున్నారా అంతా? నాకైతే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫోన్ వచ్చింది, ఏ బాబు ఇప్పుడు వస్తున్నావు అని. ఏంది మీ కాలేజ్ వల్ల? నువ్వేది బ్రో, బీటెక్? సెకండ్ ఇయర్ నేను. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయరా? ఓకే. అందుకే కాల్ చేస్తున్నా. వామ్మో. ఓకే, పాప అనుకుంటది నాకే కాళ్ళు రాలే. వస్తుంది. చెయ్యరు, డబ్బులు ఇస్తాం కదా, ఆ? అంటే ఫీజు కడుతున్నాం కదా, ఓ, వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు? ఓకే. వాళ్ళకే హ్యాపీ. అమ్మ బాబోయ్. ఈ కొన్ని రోజులు నేను కాస్త సాత్విక్ నేర్పించుకోవడానికి నాకు ఛాన్స్ దొరికింది నేను వేలో నుంచి షిఫ్ట్ అయిపోతాను. వెళ్ళిపోతా. నువ్వు ఆడుకో వేలో, నీకు రోజు వచ్చేసింది. ఇంకా మా తేడా ఆడతారు ఇంకా. లేదు లేదు, మీరు కూడా రావాలి, నేను పాప కూడా వస్తాము, మేము ఇద్దరం కలిపి మిమ్మల్ని బాగా ఏడిపిస్తాం. నేను ఏడుస్తూ కూర్చుంటా, నేను చెప్పి ఇంకా. తిన్నారా లంచ్? బిర్యానీ. హైదరాబాద్ లో ఫేమస్ బిర్యానీ ప్లేస్ ఏంటి? నేను మర్చిపోయాను దాని పేరు. బావాచి. నేను నువ్వు హైదరాబాదే కదా? హైదరాబాద్ నేను అప్పుడు ఎప్పుడో తిన్నా, అసలు బాగాలేదు. తీసుకో పాపా. నువ్వు సరిగ్గా తినలేదు, నువ్వు ఎక్కడో తినేసి ఉంటావు. థ్యాంక్ యూ. బావాచి అని చాలా ప్లేసుల మీద రాసి ఉంటుంది, కానీ ఒరిజినల్ బావాచి ఒకటే ఉంటుంది. నువ్వు ఎక్కడ తిన్నావు? ఆ జామ్ రెస్టారెంట్ అని ఎదురుగా ఉంది. వాట్? జామ్ అసలు హైదరాబాద్ లో లేదు. అది రాసింది నిజంగా, చూడండి పెట్టే ఉండొచ్చు. అది ఫేక్. భలే ఉంది కదా టెడ్డీ బేర్. ఇది పట్టుకున్నా కూడా భలే ఓ 6 months తర్వాత ఆడుతుంది కదా, తనకి ఏం తెలియదు అయితే ఇవన్నీ. పాప ఇది కూడా కొన్నా నేను బ్యాటిల్ పాస్ లో. అరే రండ్రా, నేను చచ్చిపోతున్నా. మీరే హలో. అయ్యో అయ్యో, మా కొట్టి చంపేస్తున్నారు నన్ను. సోవాగాడు సినిమా చూస్తున్నాడు వెనక ర్యాండమ్. హార్లీ వాడిని కాపాడద్దు హార్లీ, నువ్వు ఒకటి మమ్మల్ని చంపించేసి వాళ్ళని కాపాడుతున్నావు ర్యాండమ్ వాళ్ళని. ఓ తన దగ్గర స్పైక్ ఉంది. వాడు సీలో ఉన్నాడు, నువ్వు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ధవాన్ బుల్లెట్ కూడా. అది రివీల్ ఇక్కడ వేయాలి. తోవా కొత్త అబ్బా, పాపం వాడికి గేమే రాదు. అయ్యో. జల్దీ ఇగొట్టు. హెవెన్ హార్లీ ఊరికే అన్న వస్తాడేమో, వస్తారేమో అని చెప్తున్నా అండి, ముందు జాగ్రత్త. రోజు నీ రైట్ లో చూడు, పీకి ఇక్కడే ఉన్నారు. పీకివ్వు. వాట్? మెయినా? హెవెన్ చెప్పలా నేను? నైస్ వన్ హార్లీ. హెడ్సెట్ రివర్స్ పెట్టుకున్నా. రివర్స్ పెట్టుకొని మెయిన్ అంట. అమ్మో దో ఎక్కడే మ్యామ్, నా కొత్త స్కిన్ చూసిందా రోజు? చూడు చూడు, ఓ దా ఆర్కే. ఇదొకటే కాదు, ఉండు ఇది చూడు. నైఫ్ ఇది చూడు. నైఫ్ నాకు ఛాంపియన్స్ అది. యా హార్లీ కొనిచ్చింది. ఓ
కొనిస్తా పాప నీకు అమ్మా. ఎప్పుడు ఆడతావో చెప్పు. లేదు కొనియా ఊరికే డబ్బులు వేస్ట్ చేస్తుంది. పాప అంత క్యూట్ గా అడిగాక ఇయ్యకపోతే హౌ? ఎలాగో ఆడాను కదా అదే ఎందుకు మరి స్కిన్ ఆడినప్పుడు ఎవరు దాన్ని కాల్చింది? నేను కాదు మీరే కాల్చారు, మర్చిపోయారు. నా హెల్త్ అంతా పోయింది. హార్లీ నువ్వు పోతా అని తెలిస్తే నా భూమి బాట వదలంగా వేస్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ అబ్బా, నేను కూడా ఇంకా blind మాటల్లో అయ్యాను. పడిపోయా నేను. చంపేపో. అయ్యో నన్ను కూడా చంపేశారు. చాంబర్ ప్లాంట్ పైకి ఆడుందా? ఓకే, ఎక్కడ ఉంది ఆ సోవా గాడు ఏం చేస్తున్నాడు అసలు స్పాన్ లో? భయపడ్డా. కాపాడుతున్నాడు. సో పాపం వాళ్ళ ఇంట్లో వదిలి రాడంటాడు. ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యాడు. ఓ ఎంతసేపు లేడా? ఇంకేం డాక్టర్ అమ్మా? తన గన్ స్కిన్ పేరేంటి? ఎవరిది? సో అది అసలు హ్యార్లీది. అదే హ్యార్లీది. కానీ పేరేందో తెలియదు. రౌండ్ 1 లో తీసుకున్నది కాపాడుతున్నావా? సూపర్. కాంతారా రివ్యూ చాలా బాగుంది బ్రో. కాంతారా నేను చూసా, ఎక్సలెంట్. థ్యాంక్ యూ. టూ గుడ్ అసలు. నాకు గుర్తుంది, ఎల్లో కలర్ కూడా ఉంటది కదా ఇది. ఏ స్కిన్? క్లాసిక్ దే. పదండి. మీరేం భయపడకండి. Yo bro, your rank? I'm gold bro. Right now I'm in gold. చాంబర్ లో చంపేసాడు. ఫ్లాంక్ ఒకరు వస్తున్నారు. ఐఎస్ చూసుకోండి. యువర్ గోల్డ్ 3. ఎక్కడ ఉన్నారు? హార్లీ ఫ్రీలోనే ఉన్నారు. ఇద్దరు ఫ్రీలోనే ఉన్నారు. తీలోనే ఎవరితో ఆడుతున్నారు? హ్యార్లీ, నేను, ఆ రోజు మనం జీటీ తెలుగు గేమర్, షాడో మోనాక్. నువ్వెవరు? వాడి ఫ్రెండ్. అదే ఆ రోజు ఉన్నావుగా. ఆ రోజు మైండ్ క్రాఫ్ట్ ఆడాం కదా బ్రో అతను. జీటీ అంటే నేనే. లేదు ఎవరి తాలూకా? You have Discord? Yeah, I do have in the link in the description below. 120 లో. Nice try. హ్యార్లీ చూసుకుంటుంది. లైట్ తీసుకో. చేస్తాను ఇప్పుడు. హ్యార్లీ సర్ప్రైజ్. నైఫ్ షే. నైస్ ట్రై హ్యార్లీ. నైస్ ట్రై అంది. చంపావు కదా. వెల్ ప్లే. మర్చిపోయాను. నీకు ఈ గన్ కావాలా? పూకి వ్యాండిలా ఇవ్వు. ఎన్ని రోజులు అయిందో. ఈవినింగ్ బిర్యానీ తినేసాక లిఫ్. ఇప్పుడు కూడా బిర్యానీ తిన్నా. పార్కే నాడతావా? వైనొక్కు. భలే ఉంది. ఇదా గేమ్ది కదా? ఏది కాదు, ఆర్కేన్ గేమ్. వెనకాల నుంచి వస్తున్నారు. అర్లీ చూడు ఇది. వావ్. ఏ వెనకాల ఉన్నాడు పాపా. అరేనా ఎక్కడి నుంచో కొట్టాడు. 120 హీల్ అయిపోయి ఉంటుంది. అందరు వెనక నుంచానా?
వాడు అయ్యో నాకు రీలోడ్ ఎప్పుడే రా వీర రాలే వీర కొట్టారు. నైస్ ట్రై పాప. హార్లీ వల్లే అరుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నారు? వాడు చేయాలంట. చేస్తాడంట. మీరు కొట్టుకొని వేసి కొట్టుకోండి. I've sent you- ఏం చేస్తున్నారు? I've sent you friend So request. just online, offline. Sure bro, you wanna play now? Gear up. Alone OP? Stay safe. Are you YouTuber as well? పాప గన్ కావాలా వద్దా? హార్లీ నీ షరీఫ్ ఇవ్వు. ఎందుకు బ్రో Okay. నీకు గన్ను? కత్తితో చంపేదా అందరిని? మీరిద్దరు అటు ఉండండి. You're a YouTuber. Oh nice bro. పాప నేను డీల్లో ఉంటా. Which language do you speak bro? Where are you from basically? Are you for let me launch? ఖలీఫ్ హిందీ అని తెలుగు. నైస్ ఖలీఫ్ కొంచేపు రా, నువ్వు వస్తా అని చెప్పలే అబ్బాయికి చెప్పేసినానమ్మని. ఏలో ఎవరో ఉన్నారు. లేంటారు రా ఖలీఫ్. నేనే బి బిలో ఒక్కడే. వాట్ ద సిలో ఉన్నాడు వీడు. సి సోవా ఏదో చేస్తున్నాడు అబ్బా. బా నైస్ ట్రై. హార్లీ ఫ్లాంక్ ఒకడు. చచ్చిపోయాను. అయ్యో సజీవ దహనం అయిపోతున్నాడు. బ్రో నువ్వు కింద దూకి టీపీ కొట్టు. ఓ షిట్. ఫస్ట్ రౌండ్ లో ఫీనిక్స్ కి 2 బ్లైండ్స్ అలా వస్తున్నాయి. కొని ఉంటాడేమో. లెట్ మీ ఆర్డర్ యూ ప్లే. ఓకే ఐల్ రిక్వెస్ట్. ఏ నా మనగంతును కొట్టిండు. నీదే కదా అది స్కిన్. కాదు 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 నీదే కదా. కాదు. ఛే, వాడికి స్కిన్ ఇచ్చి కొట్టరాను కొట్టాను. ఫింగర్ ఆడతా. పాపం సోకేం తెలుసు. స్లాట్ ఉందా? లేదు బ్రో, ప్రెసెంట్ ఫుల్ ఉంది. కెప్టెన్ ఏ నడుస్తున్నాడు షో చూడు చూడు. నడుస్తున్నాడు అంతే. ఇప్పుడే నడుస్తున్నాడు. లెట్స్ గో. వాడు ఎనిమిది దగ్గర రివీల్ బాణం రివీల్ తీసాడు. ఎనిమిది దగ్గర వాడికి రాదు గేమ్, కొత్తాడు పాప. ఓయ్ ఏ వీళ్ళు బిలో సిలో కూడా ఉన్నారు. కేర్ ఒక నోట ఇంకోటి. రొటేటింగ్. గెరాజ్. ఓ నైస్ ట్రై పాపా. Grenade. Spike planted. Get him. వామ్మో అది వెళ్ళిపోయిందే. మీ రైట్ లో వస్తున్నాడు ఫీనిక్స్. కింద కింద రైట్ లెఫ్ట్ ఇద్దరే ఉన్నారు ఇంకా. Last player standing. ఓ లెఫ్ట్ లోనే రైట్. లెఫ్ట్ రైట్. ఓకే ఓకే. ఓ ఆ బాక్స్ వెనకాలని చెప్పుంటా. Why you guys playing like bronze? Like I said, we are bronze, gold. We are mix of everything. హార్లీ Phantom madam. ఉందా? ఓ లే పెడతా నెక్స్ట్ పెడతా అదే పాప. If you want more detailed information, you can check. Yeah, this is my ID. You can check Riot, whatever the tracker it is. You can check there. Okay na? చూసి అప్పుడు డిసైడ్ అవ్వు మాతో ఆడాలా వద్దా అని. ఓకేనా? సి సౌండ్స్ 5 స్టాక్ ఉన్నారు. లేవరు బ్రో, ప్రెసెంట్ 4 స్టాక్ ఉన్నాము. ఈ అబ్బాయి వస్తా అని చెప్పాడు. Bomb buddy out. వామ్మో Party పాపా. ఎందుకు కొట్టాడు? మోనార్క్, why did you hit? సి 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 నేను బ్లైండ్ అయిపోయాను. సి అందరూ సి ఫుల్ పుష్. ఓకే బ్రో, ఐల్ క్యాచ్ యు లేటర్. మెసేజ్ ఇన్ డిస్కార్డ్. అయిపోయింది.
ఇట్స్ ఓకే. ప్లే నెక్స్ట్ సో టైం కాదు. ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే బ్రో, బై బై బ్రో. Spike కెప్టెన్ planted. ప్లే స్క్వాడ్ లో ప్లేస్ ఉంది బ్రో, యూ కెన్ కమ్, మనం ఆడొచ్చు. రోస్ లెఫ్ట్ లో ఉన్నాడు పాప. నైఫ్ చే నైస్. లెఫ్ట్ లోనే ఉన్నాడు ఇంకోడు. One enemy What? remaining. వావ్ నైస్. నైస్ ట్రై, నైస్ ట్రై. నైస్ మా ట్రై, వ్యాండిల్ Attackers వెల్ win. ప్లే. క్యాప్టెన్స్ ప్లే ఉన్నారా మీరు? ఆర్ యు దేర్ ఆర్ యు గోన్? వెళ్ళిపోయాడా? ఓకే, ఇంకొకరు ఉన్నారా మరి? లెట్స్ ప్లే నౌ. యా బ్రో, ష్యూర్. This is my code. You can join. Flag. ఓకే, కాంప్ ఓకేనా అందరికి? ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మనం ఆడేదే అది కదా, ఓకే. సరదాకి కాంప్ ఆడతాం. నేను కూడా మిస్టేక్ బ్లూమ్ పెడుతున్నా. మిస్టిక్ బ్లూమ్ వద్దు. మిస్టిక్ బ్లూమ్ అంటది కదా. ఓకే ఓకే, ఫ్యాంటమ్ కి. బాగానే ఉంటుంది. ఏ కలర్ పెట్టాలి? పింకా, బ్లూవా, వైలెట్, ఏ ఆరెంజా? పింకే బాగుంటది. వైట్ ఉంటది కదా, వైట్ బ్లూ అది బ్లూ కాదు, అది ఎమరాల్డ్ కలర్ లో ఉంటది, గ్రీన్ కలర్ లైట్ బాగుంటది. కలర్ అంటారు. ఇప్పుడు ఏది పెట్టాలి చెప్పండి. తెలియదు, ఆ బ్లూ కలర్ పెట్టు. Done. ఒక అబ్బాయి వస్తున్నాడంట, యూ కెన్ గో కాంప్. Okay. సార్థక్ గారు ఎలా అంటే మేము అలానే అంటాం. అమ్మ మాకు వద్దమ్మా, కాదు అమ్మ అనే వద్దమ్మా. అంత. మేడం నాకేం తెలీదు మేడం. వాడు అంటాడుగా. సినిమా పేరేంటది? అదే అరే యార్, నిత్యా మీనన్, విజయ్ సేతుపతి కొత్తది. గుర్తొస్తలేదు. క్రోమ్ లో కొట్టాల్సిందే. కంతారా చూడాలి, చాలా బాగుంది కొత్త మూవీ, సూపర్. ఈ రోజు మా తమ్ముడు వెళ్ళాలా వద్దా అన్న డౌట్ లో ఉన్నాడు. నేను కూడా వస్తా అని చెప్పినా చూద్దాం. నేను ఇంకా క్యాన్సిల్ చేసాడు, వస్తాను కానీ. లేదు అమ్మా ఎంత నువ్వు అట్లే చెప్పావు. సార్ మేడమా? ఆ? సార్ మేడం తెలుగులో అయితే. అమ్మా నాకు అర్థం కాలే, ఒక సెకండ్. సార్ మేడం అన్నా. నాకే అదొక జోక్ ఉంది కదా, సార్ మీరు మేడమా. నాకు అదే గుర్తొచ్చింది, ఒక సెకండ్. ఉన్నారే. హలో బ్రో, నో స్కిల్ ఓన్లీ స్కిన్. ఓకే, స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఓడిపోయినా పర్లేదు అనుకునే వచ్చారని అనుకుంటున్నాం మేము అందరం. చూస్తుంటా స్ట్రీమ్. అయితే ఓకే సార్. అది జోక్. అదొక ఏదో సినిమాలో వాడు అంటాడు, అంటే వాడు చూడ్డానికి, అంటే అది అమ్మాయి అబ్బాయి తెలీదు, చూడ్డానికి అమ్మాయిలా ఉంటాడు, పోయి అడుగుతాడు అనమాట. సార్ మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇయ్యక ముందర డైలాగ్ కొడదాం అనుకున్నా, మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాక డైలాగ్ కూడా కొట్టలేను. ఏంది అది? పాప నువ్వు ఇప్పుడు ఇందాక టాపిక్ గుర్తు చేస్తున్నావా అడుగుతున్నావా అని. నా కంటెక్స్ట్ అప్పుడు ఎగిరిపోయింది నా బ్రెయిన్ లో నుంచి. నీకు అర్థమైందా పాప నేను అన్నది?
లేదు. సరిపోయే కర్మరా బాబు. మళ్ళీ చెప్పు హార్లీ. నేనన్నది నువ్వు ఇందాక టాపిక్ ని గుర్తు చేస్తున్నావా లేకుంటే ఎవరినైనా ఆ! అడుగుతున్నావా అని. ఈయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాక ఆ డైలాగ్ కొట్టను కూడా కొట్టలేను నేను. ఓహ్! ఓకే. నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు. ఓకే. ఉమ్. నో కమెంట్స్. ఇంకా ఉమ్. ఇంకా బిగ్ బిలియన్ డే ఏం కొనలేదా అర్లీను? లేదు సార్, మాకు బిగ్ తెలిసిన బిలియన్ వాళ్ళు డే అంటే? బిగ్ బిలియన్ డే Big Billion Day. ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ వదులుతా అంటారు. ఓహ్! కాస్ట్లీ తక్కువ అవుతాయి కదా అని అంటారు డిస్కౌంట్స్ వస్తాయి. కానీ ఏం తగ్గారు. కానీ టైం ఉన్నప్పుడే అవుతాయి. అవునబ్బా. మ్మ్. మా తమ్ముడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అన్నమాట. అతనికి ఐఫోన్ 16 ప్రో మ్యాక్స్ 73,000కి వచ్చింది. అంటే అతను పాత ఐఫోన్ ని రిటర్న్ పెట్టినాక బిగ్ Match బిలియన్ డేస్ లో. found. అదేంటి నార్మల్‌గా ఎంత ఫోను? లక్షమోగా 1,25,000 ఉంటే 30 అంటే అది 70 కదా బిగ్ బిలియన్ డే లో. కాదు ఇంకొంచెం కాదు తగ్గింది. హార్లీ 90కి ఇచ్చారు. ప్రో అవును, ప్రో 90కి మ్యాక్స్ ఇచ్చారు. ప్రో మ్యాక్స్ 90కి ఇచ్చారు. అవును, దాని తర్వాత కొత్త అతని దగ్గర మ్యాపా ఉన్న ఇది? ఐఫోన్ కూడా ఇది కొత్త మ్యాప్, చెత్త మ్యాప్. చాలా. మనకు అతని రాకపోతే అది దగ్గర చెత్త. ఉన్న పాత ఐఫోన్? ఎక్స్చేంజ్ ఇచ్చాక 73కి వచ్చిందంట. వామ్మో. ఐఫోన్లు వేస్ట్ అసలు. నేనేం కొనలేదు కానీ నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు కొన్నారండి ఐఫోన్ 16. ఆహా. ఆ కొత్త ఐఫోన్ కలర్స్ బాలేదు కానీ ఆ ఆరెంజ్ కలర్. కదా చెప్పు హార్లీకి చెప్పది. నాకు నచ్చింది. హార్లీకి నచ్చితే నాకు కూడా నచ్చింది. ఇదేంది ఇది ఒక్కసారి MR చేశారు. అంతే, Select మేము your అట్లానే agent. ఉంటాం. ఏమాడదాం తీసుకోండి. రైనా ముందే చెప్పాలి కదమ్మా. నేను ఆడతాగా. ఏందయ్యా Shield and sword. ఫిల్ మాడి నేను మా తమ్ముడిని అదే అడిగా, నాకు అదే కావాలి ఫోన్. ఎందుకు కలర్ మీద హార్లీ? కొట్టుకుంటున్నాం మేము ఇద్దరం, ఏ కలర్ హార్లీ తీసుకోవాలి. ఆ బాడీ చాలా వీక్ అంట, స్క్రాచెస్ పడిపోతున్నాయి ఊరికూరికే. కొనొద్దు, అది వేస్ట్. దాని బదులు నువ్వు శాంసంగ్. కానీ బ్యాటరీ చాలా రోజులు వస్తుంది. ఎందుకు ఏం చేసుకుంటా? బాడీ స్క్రాచ్ ఎందుకు పడితే కేస్ వేసుకుంటాం కదా. ఆమె ఏదో తను అడుగు ఒకసారి. కేసులు, క్లియర్ లెన్స్లు, కేస్ అయినా తను ఏదు ఏదయ్యా తను రిచ్ పీపుల్ అంతే బ్రోజ్, నీకు తెలియదేమో. అంత లేదు, అట్లా అంటారు వాళ్ళు. అంత లేదు. అయ్యో, నెక్స్ట్ దాంట్లో చూపిస్తాను. పాప ఈడ వరకు వచ్చేసింది కాబట్టి. పాప ఈ స్కిన్ నువ్వు ఎందుకు అది వాడుతావు? Thank you. ఓ నాకు ఇచ్చే. ఓకే ఎవరో దొంగ. నీదేనా ఇది? అదే, నేను ఇటు తిప్ప అయ్యే లోపల అది కొట్టేసిన. ఓకే ఓకే, ఫ్రెష్ అవుదాం రండి ఫ్రెండ్స్. వీడబ్బా వీడు స్మోక్ వేస్తున్నాడు, సైఫర్ ఫ్లాష్ ఉన్నట్టున్నాడు. చేయాలా? ఒక సెకండ్ ఆగండి. నో వద్దు. చెయ్యి పాప. ఎవరు కుక్కని పంపారు. రొటేట్ వెనకాల ఉంటున్నారట. సౌండ్ ఇస్తూ వద్దాం, సో దట్ వాళ్ళు భయపడి తిరిగి వెళ్ళిపోతారు. హార్లీ వస్తున్నా పాప. సైఫర్ ఉంది ఇక్కడ, చూసుకో. ఇంజూడ్ నన్ను ఎరికిచ్చేసి ఈయన వెళ్ళిపోయినాడు. ఎవరు కూడా వచ్చి సైట్ లోకి రాలేదు, ఒక్కనే వచ్చాను సైట్ లోకి. పాపం. సేజ్ స్మోక్ లేదు, 30 seconds. One enemy remaining. స్మోక్ లో హీల్ షదమోనార్క్, నైస్ వన్.
వెల్ ప్లే. Reloading. క్లాసిక్ తో వచ్చి గోస్ట్ Don't get shot. I need my hiking buddy in tip-top shape. ఓకే. నాకు అది ఇచ్చేసేయండి మీరు. ఏది గోస్టా? చిన్నదన్న. లేదు నాకు హార్లీ ఇది గోస్ట్ కావాలి. కావాలా? లే పప్పా ఈయన దగ్గర తీసుకో. ఓ నేను బుల్డాగ్ కొన్నా. ఓకే అయితే ఇంకా అవసరం లేదు. ఏం కొన్నావు? ఇయ్యక్కర్లేదు నాకేమి బుల్డాగ్. కింద కొన్నావా? బుల్డాగ్ గన్ను. మిడ్ లో క్లో ఉన్నాను. Many enemies leave. Reloading. వాట్? Reloading. Reloading. రొటేట్ అదా? Having good vision. వెళ్ళిపోయారా? Enough. వావ్ కేవ్ నైస్. 54 సైట్ లో చూసుకో. One enemy remaining. No surprises. బ్యాక్ స్టాబ్ బ్యాక్ స్టాబ్ నల్లు హార్లీ నల్లు. Barrier created. బ్యాక్ స్టాబ్ అబ్బా. నల్లు ప్లాన్ చేసుకో. ఓ నా దగ్గర ఉందా స్పైక్? ఇంకేం? ఈ మ్యాప్ హ్యారీ పోటర్ లాగా ఉంది. Do not fight. ఆ థీమ్ అంతా. క్యాజువల్. What's so special about that Killjoy's tech? పాపా రిక్వెస్ట్ చేయి. నాకు కూడా ఉంది, ఎవరైనా అడగచ్చు. ఓ నువ్వు రిక్వెస్ట్ అది. Need a drop. అదే. Thank you. ఈగన్ ఏం చేస్తావు? Here. అదే పోద్ది అది. థ్యాంక్ యూ. Valorant ఆడ Weapon తీసుకుంటలే. here. రిచ్ పీపుల్ అంటే ఎట్లా ఉంటారు చూడాలి. గన్ను ఉన్నా కూడా వేరే గన్ను కొన్నాడు. అమ్మో బాబోయ్, నేను స్పెక్టర్ ఉన్నా కూడా ఏం కొన్నా. చాలా ఇంకోసారి Enemy జంప్ spotted జంప్ mid. Reloading. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? Reloading. తెలియదు. అది తెలీదు అనమాట మనకి. మనం వెళ్ళిపోదాం. ఫుల్ జిగేలు నేను. Reloading. ఇక్కడ సైఫర్ ట్రిప్ పెట్టాడు. కేజీ ఉంది పాప ఇటు. చచ్చిపోయింది. వాట్? నో వే. ప్లాన్ చేసుకోండి, మిడ్ లో ఉన్నారు. సైట్ లో అవ్వలేరు. యు గైస్ కెన్ ప్లాంట్. అయ్యో అయ్యో, To disappoint. ప్లాంట్ ఎర్లీ. My ult ready. నైస్. ఆనే ఉన్నాడు క్యాంపేషన్. Spike planted. క్యూ వేసుకో స్ట్రైట్ గా. సైఫర్ ఎక్కడ ఉండే ఏమన్నా తెలుసు. Listening. సైఫర్ బ్యాక్ స్టెప్ అనుకుంటా. వాల్ బ్యాంక్ ఇస్తారేమో, ఈ వేసుకో రెడీగా. మర్చిపోయా పింక్స్ కనిపించవుగా ఇప్పుడు. One enemy remaining. కనిపివా? ఆహా మ్యాప్ లో కనిపించవు. ఆ మ్యాప్ లో కనిపివా? హెల్ప్ లే. నైస్. ఇది ఇష్టం నాకు. లీడ్ టు కేయోస్. I'm taking walks more dangerous than this. హార్లీ ఫ్యాన్స్. ఎక్స్టెండ్ పాపా. బిఎల్ సైట్ లో ఉంటుంది. ఓ ఈ మ్యాప్ అస్సలు నచ్చదు పాప నాకైతే అస్సలుకే. Continue. చాలా యాంగిల్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటా. అవును. సైఫర్ కూడా ఉన్నాడు ఇప్పుడు. ఇక్కడ ఉన్నాడు సైఫర్. అబ్బా. రైట్ స్మోక్ వేసేస్తున్నా, సైడ్కి వెళ్దాం. ఓకే Time to hunt. Feeling better. అయ్యయ్యో, వామ్మో. Reloading. They're concussed. సైఫర్ కనుక సైడ్ కానీ లోపల కూడా ఉంది. వేరే సైడ్కి వెళ్దాము. రొటేట్ అవ్వదాం. హార్లీ హార్లీ వెళ్ళిపో, మీరిద్దరు వెళ్ళండి. ఓకే ఓకే. ఒక్క నిమిషం పాప వస్తున్నా. One enemy remaining. వాడు ఒక్కడే ఉంటాడు. పద. My ultimate is ready. సరిపోయి.
బ్లాకర్ ఇస్తా. Seconds left. Wall raised. ఇంకా రాలేడు అనుకుంటాడు, బ్లాక్ అయిపోయాడు. ఉన్నారు లొకేషన్స్ అన్నిటికీ వేసినాం. వాళ్ళ దగ్గరనే చెప్పు, ఉన్నాడు ఓకే. అనుకుంటా. ఏంటది? I can't use that. ఓ మిడ్ లో వాల్ బ్రేక్ చేస్తుంది. వెళ్ళిపోయాడు వాడు. పారిపోతాడు. పారిపోతున్నాడు. ఇక్కడికి వస్తాడు అనుకుంటా. ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఇక్కడ మిడ్లో వాళ్ళ పక్క వెళ్ళిపోయింటాడు. సిటీ సైడ్ Continue to ఆ fight. సైడ్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు. Continue to win. Reloading. Reloading. కరెక్ట్. ఇంకా నాకు రేపు ఒక్కరోజు షాడో ఏంటది ఒక్కరోజు హాలిడేనా? నీకు మాత్రం 10 రోజులు. అలా అంటే ఎలా సాత్విక్జీ మీరు? నాకంతే ఓడ్చుకోలేను నేను, అసూయ ఎక్కువ నాకు. 10 రోజులు హాలిడేలు అంట. ఎవరికి? నీకే, ఇంకెవరికి? నాకు హాలిడే 5 రోజులే ఇచ్చారు. క్యాంపేషన్ కత్తేస్తున్నాడు వీడు. సీజ్లో ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్ వస్తున్నాడు. ఫ్రెండ్స్ ఎవరు 80 లెట్. నైస్ వన్ పాపా. మీరు పుష్ ఇక్కడే అయిపోవచ్చు. ఉన్నారు ఇద్దరు. వెనక్కి వెళ్ళు. అటు వెళ్ళిపో పాపా నువ్వు. నేను ఇక్కడ ఏడబడ్డా. రోజు నీ దగ్గర స్పైక్ ఉంది. One enemy remaining. ఓ నైస్ వన్. స్కిన్ తీసుకో. ఓకే They're just batteries. ఇదిగో Gun here. నాకొద్దు, తీసుకోమని ఎందుకన్నారు మరి? అయ్యో నీకోసం యారు, నీకోసం తీసుకో. వావ్ వావ్. నా ఇసాను కూడా అనాలి, అప్పుడు ఒక మేము వస్తుంది. బ్రో VCT సెమీఫైనల్స్ గోయింగ్ ఆన్, వాచ్ పార్టీ చేయొచ్చుగా మీరు. చేస్తా బ్రో, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఆడదామని ఆడుకుంటున్నా. VCT మళ్ళీ చూస్తా, Reloading. హైలైట్స్ చూస్తాను. నేను ఆకు తీసుకుంటా. అక్కడ ఇంకో గ్రినేడ్ ఉంది. అబ్బా వెనకాల వీడున్నాడు. ఒరే క్యాంపరు. Last player standing. వన్ డేస్ చూసుకున్నాను. వామ్మో, నైస్ ట్రై. హెడ్ 2 షాట్లు కొట్టాడా? కాదు, వాడు క్యాంపేషన్ అందులోనే. Make them regret their choice of profession. మళ్ళీ ప్లే. పాప్ స్కిన్ ఉంది ఎవరికన్నా? రిక్వెస్ట్ I చేయాలి. could use a drop. Thank you. Yes, Papa. నీ దగ్గర ఉందా బ్రో? ఏదుంది? రీవర్ ఆప్ స్కిన్ నా దగ్గర ఉంది. అయాన్ ఓ అయాన్ అంటే ఏది? వైట్ కలర్ ది బాల్ వస్తుంది. Enemy spotted me. నెక్స్ట్ నాకు ఏది? ఇది కాంపోనెంట్ డిస్ప్లే అనుకుంటున్నాను. కాదు, లేదు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అందరూ. నైస్ వన్ అర్లీ. ఎవరు ఎక్కడో తీసారు. పాపా జాగ్రత్త. వాళ్ళు వేసిన ఆ పక్క Reloading. ప్లాన్ చేసుకోండి. Nothing there. Barrier deployed.
సూపర్. Spike planted. Healing. Reloading. వాల్ బయటికి వస్తుంది. వాల్ పగిలిందా? Target. Reloading. Hawk out. ఊరి ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిండు వీడు? ఓ మ్యాన్. అమ్మా వెనకాల నుంచి ఇద్దరు. కేవన్ Cypher. కేవన్ బ్రో వాట్? నో. నైస్ నైస్. ఏంటి ఫుల్ ప్లే. ఇట్స్ ఓకే. నేను యాక్చువల్లీ నీ దగ్గర ఉండే ఆపు చూద్దామని వాడిపోయాను. పెట్టు రిక్వెస్ట్ Make sure to follow my pack in. Go help a girl out, would ya? I could use a drop. అన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి కదా రేజు. చూడలే. అయ్యయ్యో మీరు కొనియండి నాకు. ఇదా థ్యాంక్ యూ. ఓ ఇదా అంట మళ్ళా. హార్డ్లీ మనకి గన్స్ కి ఇచ్చాను స్పెక్టర్ ఆడుతుంది. నేను ఎట్లయినా కింద ఉన్నా బాటమ్ లో. సో తన గన్ తీసుకో హార్డ్లీ. తీసుకున్నా పాప. ప్లాంక్ వస్తున్నట్టు. Here. ఎవరు చాలా లో. అబ్బా ఇదేంటో. Our spike is down. You should run. Spike down A. Last player standing. 117 AO. ఓయ్. అయ్యో నాకు రాదు, గేమ్ రాదు, నేను అన్ఇన్స్టాల్ కొడతా. The symphony of death. Don't worry, you get used to it. సేవ్. మిడ్ పుష్ అవుదామా వద్దా? మిడ్ స్మోక్ వేసే బ్రో, వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ వేసేస్. Chaos will not. రైట్ లో ఎవరు ఉంటాడు? వాళ్ళు కూడా. Reloading. అయ్యో ఎందుకు నేనే? Spike down mid. సూపర్. వెళ్ళిపోండి అందరు వెళ్ళిపోండి. ప్లాన్ అర్లీ వాల్ ఫేక్. ఓ షిట్, డెడ్ లాక్ అయిపోయినాడు. Enemy ఓ spotted A. సారీ. మిడ్ రావచ్చు మోనార్క్. అర్లీ నీ రైట్లో కూడా ఉన్నాడు. నో సారీ, నిన్ను కాదు, నువ్వు రేనా అనుకున్నా. Time to hunt. Scout destroyed. Hawk out. 105 సైఫర్. మిడ్ నుంచి వస్తారు. Last player standing. 105. One enemy remaining. సూపర్, వెల్ ప్లే. నైస్ వన్. Nothing to me. My ult ready. Raina, that was savage. How'd you learn to hunt like that? అర్లీ నేను ఇచ్చిన అర్లీ నాకు. I can use a drop. పాప ఇది ఇక్కడ కాల్ చేసినారబ్బా. అటు సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు చూపిస్తా. ఒకసారి కలుస్తాం మళ్ళా. నేను ఎవరిని రివైవ్ కూడా ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు దాకా. అయ్యయ్యో ఛాన్స్ వచ్చి. ఓ ఆవిడేంది వాడు? అమ్మా I can't use that. ఓకే లేపుతున్నా, ఒక సెకండ్. ఉన్నాడు. ఫేక్ అని. ఆహా Wall raised. ఫేక్ ఫేక్. Your duty is Take not over. Back where I belong. Our spike's down. Spike down A.
Who's next? Reloading. ఇక్కడ ఉన్నాడు, హ్యార్లీ ఉన్నాడు. అవును తెలుసు. Spike down A. ఇంకో బ్రో Player standing. అరే ఆప్ ఉందా? నా హీల్ వామ్మో, లెఫ్ట్ రైట్ ఇద్దరు. Stand tall. We are Valorant. We are fighters. Reloading. ఒకసారి కూడా బీ బోలే కదా బాన్. వామ్మో సరదాగా బాగుంటుంది. సాత్విక్ జీ ఆడు నువ్వు ఆడమ్మా, సాక్రిఫైస్ స్టార్. అక్కడ కిల్లలు చూసిరా? ఏముంది, ఏం 9 అంటే ఏం పెద్దదా? గన్స్ అన్ని మాకేసిన అందుకే నీకు అదే అందుకు సాక్రిఫైస్ స్టార్ 5 స్టాక్ ప్రెసెంట్. ఎవరు Reloading. సైఫర్ ఉన్నాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు సైఫర్. పక్కనే ఉన్నట్టున్నాడు సైఫర్ పక్కనే ఉన్నాడు. What? అరే వెనక్కే ఉన్నాడు అబ్బా. సూపర్, వెల్ ప్లే. అసలు ఈ సైట్ ప్లాంటింగ్ కవరింగ్. పైనుంచి ఉన్నాడు, కొట్టేశాడు. హెవెన్ ఒకడు, వాల్ వెనకొకడు. పైన ఆప్. Last player standing. లో వెరీ లో. One enemy remaining. హెవెన్ వాడిని దూకాడు ఆ పైన నుంచి. Last round before the switch. ఆదర్శ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్. To use our stuff. Gun here. ఓకే, నాకున్న దోలకి బుల్డాగ్ అమ్మి షీల్డ్ కొనుక్కోవచ్చుగా. నేను లేదు, గన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకో. అట్లా ఇక్కడ బుల్డాగ్ ఉంది చూడు, కావాలి. It begins. ఓకే, హార్లీ బిగ్ ఫ్యాన్. నా స్ట్రీమ్ బ్రో ఇది. ఓకే, అయితే హార్లీ బిగ్ ఫ్యాన్. హార్లీ స్ట్రీమ్ చేయట్లేదు కాబట్టి మీ స్ట్రీమ్. అబ్బా వామ్మో. మిడ్ లో ఉన్నారు ఒకడు. నేనే కదా. కేజీ ఎల్బో ఉంది, అటు వెళ్ళకండి. ఇక్కడే ప్లాన్ చేసుకో. ఎల్బో హార్లీ మీ దగ్గర నుంచి పైకి. ఓ వేరే చోటుకి వెళ్ళాము. ఒక పని చేస్తా, ఉండండి. అయ్యో అయ్యో కావాలని పాప. లే పొరపాటున అలా పాప. One Hey! enemy remaining. సాత్విక్ జీ నాకేం తెలుసు, చంపేశాడు. ఓకే, ఓ మై ఏసంట. నైస్. అందుకే చచ్చిపోయాను. నన్ను చంపించేశారు. లేదు నేనేం చేసినా లోక్ కళ్యాణం కోసం. What must be done? ఓకే ఇదిగో ఓకే. థ్యాంక్ ఇక్కడ యూ హార్లీ. ఇది చూడు పాప, ఇక్కడ కొట్టదని మళ్ళా రిస్పాన్ అవ్వదు. ఓ అదే అక్కడ కూడా నో ఉంది. మ్యాన్ అది. కానీ ఇక్కడ కాస్త చెక్కతోనో దేనితోనో ఉన్నట్టు ఉంటది సౌండ్. మిడ్ లో ఒకటి అవునా? పెడతా, ఒక్క నిమిషం. లోక కళ్యాణమ్మా లేకపోతే ఏంది అదే. ఏ స్మోక్స్. కమింగ్. ఏర్ Spike down 95, A. 52. కమింగ్. అబ్బా ఇది ఏడుకొచ్చాడు. లోపలికి అదే ఎవరు 95. One left. నాయిస్ వన్. One enemy ఆవరా remaining. దరిద్రుడా. Last player standing.
కుక్కని పంపి, డాగి. హైక్ తీసుకుంటా. వాడికి తెలియదు. తీసుకెళ్ళిపోయాడా? పాపా వెనకాల ఎక్కడ ఇప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. మిడ్ లో Main. ఉంటాడు. వాడు బీ సైడ్ వెళ్తున్నాడు బేసిక్లీ. మిడ్ లోంచి వెళ్తాడు. లెఫ్ట్ లో చూడు. నైస్ వన్. మొత్తానికి నేను చెప్పినట్ట హార్లీ చెప్పింది. నాకెప్పుడు అనిపించలేదు, బట్ ఓకే ఆల్ ప్లే. ఎవరికైనా గోస్ట్ కావాలా? బ్రేక్ ఇస్తే తీసుకుంటా. ఓకే I డీల్ will అయిపోయింది. hold up the sky. మెయిన్ వాల్ వేసేస్తా. ఏంది వీడు ఇంత మంచి ప్లాన్ వేసుకుంటే మధ్యలో స్మోక్ వేసిన. బి 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 ఫ్రెండ్స్, చచ్చిపోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. మిడ్ ఓ మిడ్ వచ్చారా? ఓకే ఓకే. నైస్. ఓ అందుకే నా డబుల్ సౌండ్స్ ఎందుకు వచ్చినా అనిపించింది. పాపం. నీ వెనకాల హార్లీ One ఇద్దరు enemy ఉన్నారు. remaining. అమ్మ బాబాయ్. Spike down. Defender spawn. అర్రే హార్లీ చచ్చిపోతే మంచిగా బాగుండేది. ఐ మీన్ అవుట్లతో కిల్ వచ్చేది. For you, కిల్ తీసుకోరు. the enemy only looks composed. చాలా జల్దీ ఇచ్చారు సార్. Different story. లేటుగా వచ్చు. పాపనా? పేరు లేదా పాపకి? నేనెవరినన్నా పాప అన్నానా? ఎవరినన్నా? అక్క పిలిచింది కదా అదే పేరుతో. అది మా క్లోజ్నెస్. అది వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు చెప్తా? అదే అడుగుతుండు. అర్థం కాలేదు. ఎనీవే నాకు సగం అర్థం కాబట్టి సరిపోయింది. మిడ్డా? మిడ్ ఏలో స్మోక్ ఉన్నారా? మిడ్లో లేరు ఎవరు. బీలో వాల్ వేసిన. బి 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 బీలో వాల్ వేసిన. ఓకే మిడ్ చూసుకోవచ్చు. మిడ్ లో వచ్చేసాడు. ఓ 140 సైఫర్. Spike down A. నైస్ వన్. ఎవరు చంపారు నన్ను? ఒకడు ఎల్బో. 140 ఇద్దరు లెఫ్ట్, సైఫర్. ఇద్దరు లెఫ్ట్. సైఫర్ 140 లో అంట. One enemy remaining. వాట్ ద Last player standing. ఒక్క బుల్లెట్ అలా అలా తడితే చాలు చచ్చిపోతాడు వాడు. చేత్తో కొట్టినా వస్తాడు వాడు అంతలో. జస్ట్ బ్రో నైస్ ట్రై బ్రో. 140 HP బ్రో. ఓకే ఓకే. What will it be this time? Reloading. Have any patterns emerged yet? పాపా లేదు మనీలే. అది నాకు ఇచ్చేది. ఆడు హార్లీ. బీలో వాల్ వేస్తాను. పర్లేదు. నీ ఫస్ట్ కాంప్ హౌ కెన్ ఐ? ఫస్ట్ కాంపా? నిన్న మొన్న ఆడలేదా? నాతో ఫస్ట్ కదా. కాంప్ ఒకసారి ఆడాను, చాలా దారుణంగా చచ్చిపోయాము. 0 సంథింగ్ అనుకుంటా. రాలేదు బీలో. మిడ్లో మిడ్ యాస్. Here. స్మోక్ వేస్తున్నాను నీ ముందర. Spike down mid. వామ్మో స్మోక్ లో నుంచి వచ్చి కొట్టాడు. అదేదో తలపతి విజయ్ లాగా. అమ్మో కానీ అయిపోయింది. ఈ శ్రీ అరే ఈ వేయాల్సిందే. ఓ మిడ్ బి వెళ్ళిపోయారు బై ద వే. Cutting their vision. మా డిఎంఆర్ తో కొట్టి చంపేస్తున్నాడు. Planted. అబ్బా అబ్బా ఏమన్నా టైమింగ్ ఆల్టిది. కమాన్ గర్ల్స్. అసలు బి సైడ్ స్టార్టింగ్ ఎక్కడ? ఓ నీకు మ్యాప్ తెలియదు కదా? Last player standing. హర్లీ అక్కడే 10 బుల్లెట్లు ఉన్నాయి. 80 లో ఎవరు? Throwing net. బా ఆగిపోయింది. నైస్ ట్రై. నైస్ వెల్ ప్లే. ఇంకా మీ ఫ్రెండ్ ఏమో అనుకున్నాడు. Your hearts are pounding. చూస్తున్నావు హర్లీ.
ఏంది ఏం లేదు ఏమైంది? ఏం లేదు వస్తుంది. హెవెన్ కి ఎలా వెళ్ళాలి? Take అది out ఇప్పుడే అక్కడ పోకూడదు. పక్కన ఆయ్ చెప్పండి మరి మీరు. దొరికింది. ఏ బయట స్మోక్స్. ఐ గెస్ 126 షిట్ over. వస్తున్నారు ఇక్కడ రివైవ్ ఉన్నాడు. ఇచ్చేస్తా Correct ఉండు. చేశాడు. నేను వస్తున్నా నేను- ఉండు. అర్రే నన్ను హెవెన్ పంపించి అల్ట్ ఓ సెక్సీ బ్రో నైస్. నైస్ వన్ లెఫ్ట్ లో బాబా. ఇద్దరు అక్కడ 2 ఉన్నారు. వన్ Nice వన్ one. వమస్కాయ. Spike down A. Last player standing. ఇడియా ఉడి ట్రై షాడో మొనార్క్ ఈజీ. Spike planted. ఇతనికి ఇవన్నీ కేక్ వాక్ లాంటివి ఇద్దరు అనమాట. ఒకటి ఎల్బో ఒకటి సైడ్ రేనా. One enemy remaining. హీల్ చేసుకోండి. గన్ను ముఖ్యం Still in sight. బ్రోడ్ ఫోటోలు చూస్తున్నాడు బ్రోడ్. అయిపోయింది. ఇక్కడే ఉన్నాడా? వెల్ ప్లే చెప్పాగా కేక్ వాక్ తనకు. వెల్ ప్లే My heart's racing. అది తీయని కూడా తీస్తలేదు. ఎందుకు ఏం చేసుకుంటారు కనిపోయినాయి. అయ్యో నేను కూడా డిఎం మరా మిడ్ లో ఎవరు లేరా? ఎవరు వెళ్ళట్లేదు. మిడ్లో పోతే కొడుతున్నారమ్మా. వాళ్ళు స్మోక్ వేస్తున్నారు మిడ్లో, సో యూజ్లెస్. లెట్స్ గో బ్రో. వస్తున్నాడు బి. ఇటు కూడా ఎవరైనా ఉంది అంటారేమో అని డౌట్. నాకున్న ఈ చిన్న గన్లు తప్పి కీయకపోవడమే బెటర్. వాళ్ళు చూసుకుంటారులే పాప. ఏమైనా క్యాంప్ వేసుకుందాం. అమ్మా ఓకే ఇక్కడనే ఉన్నారు స్టిల్ ఇంకా. బి వస్తున్నారు ఒకడు. బీనే సి ఏ ఏ ఓ స్మోక్ మారినాయి. ఇక్కడ ఒక్కడు ఉన్నాడు. స్లోవర్ బేసా. ఎక్కడ ఉన్నారు? ఒమెన్ నువ్వు వెళ్ళిపోయినా. ఏ బి బి బియా బి ఏలో అంట. వచ్చారు, B లో ఆర్లీ వచ్చారు. బిలో అందరు ఉన్నారు. నైస్. పాప అమ్మా నేను మీ మీదికి పాప లేస్తాను. అటే వస్తున్నారు. నేను అల్ట్ వాడుతున్నా. సూపర్. మిడ్లో రెండా మిగతా అక్కడి పోయినా. మిడ్లో ఉన్నారు. మిడ్ లో ఉన్నారు. అయ్యో నన్ను అమ్మా. కుక్కం కొట్టినట్టు కొట్టారు మిడ్లో నన్ను. You're done. Cutting their vision. మిడ్ నుంచి వస్తున్నారు. ఒకటి వెళ్ళిపోయారు. ఏ షాట్ హ్యార్లీ. నేను చచ్చిపోయా. ఓమెన్ ఓమెన్ రేనా ఉన్నారు. One enemy remaining. ఆ పక్క చూసుకుంటున్నాడు వాడు. వెళ్ళిపోలే. Match point. Come on, squad. Gotta someone get this. పనేంటి సార్. గేమ్ అయ్యేలోపు ఒక్కరినన్నా రివైవ్ ఇస్తా. డౌటే నాకు. నా దగ్గర ఉండాలి. ఏనా ఏ అనుకుంటా. మిడ్ లో ఎవరు కనిపించలేదు. ఎక్కడ సౌండ్ లేదు. ఏ బయట అయితే ఒకటి ఉండవు. బయట బి Spike down B. నేను అటు One enemy remaining. సూపర్. వాడు ఏ బయట ఉండ. అల్టెస్ నైస్. జీజీ.
Enemy spotted. బ్లైండ్ చేస్తున్నారు ఓ అమ్మ అల్ట్ వేసినాడు ఏదో స్పైక్ Can't తీసేసుకుంటాడు. use this yet. వెళ్తున్నాను. ఏం చేస్తావురా ఏం చేస్తావు వాడు సైట్ లో ఎక్కడో స్పాన్ అవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు దా నా పక్కన Nice. అంత ఈజీ కాదు అందుకే రాకున్నా. Nice one. Well play. నువ్వు దాక్కున్నావా వాడికి సర్ప్రైజ్ ఉంది వెల్ ప్లే పాపం భయపడి ఉంటాడు వాడు. ఇలా ఓపెన్ చేసి నడుస్తున్నాడు టంగా వచ్చిన. ఇంకోటి ఆడతారా చలో బై బై నేను వెళ్తున్నా. ఓకే బాయ్ బ్రో బాయ్ బాయ్. ఇంకా కాలా మనకి. Yeah. Nutar, will you come? నా దాంట్లో ఎవరు లేరు. Yeah, అయితే వచ్చి మళ్ళీ కాంప్ వెళ్దాం. బ్రిమ్ కి గుండు ఉంటుందా జుట్టు ఉంటుందా జుట్టు జుట్టు అది షూర్ అనుకుంటా. పట్టతల. ఓ మై గాడ్ నేను ఇప్పుడు చాలా చూసిన పెద్ద question. అందుకే ఒకసారి కావాలంటే ఓపెన్ చేసి చూడండి. జుట్టు ఉంటది ఆబ్వియస్లీ. గెడ్డ ఉందని జుట్టు ఉందని. ఎందుకు గూగుల్లో కొట్టు బ్రిమ్ వితౌట్ క్యాప్ అని. వద్దులేండి నేను స్టిక్కర్ తో ప్రూవ్ చేస్తాను. బ్రిమ్ వితౌట్ క్యాప్ వాలరెంట్. మూడు ఫోటోలలో కూడా క్యాప్తనే ఉన్నాడు. జుట్టు ఉంటది అనుకుంటున్నా. అన్నిట్లలో క్యాప్లోనే ఉన్నాడు. వావ్. అయ్యయ్యో ఎందుకు యార్లీ ఇలాంటి కష్టమైన క్వశ్చన్లు వేస్తావు. జుట్టు పెట్టుకోవాలి. నాకు స్ప్రే వచ్చింది. ఆ స్ప్రే చూస్తే కానీ నాకు రియాలిటీ తెలియలేదు. సో అదే అందుకే అడిగినాను. స్టార్ట్ చేయనా? చేయండి. మా బాబోయ్ 485 ఆ లెవెల్. నువ్వు ఎప్పుడు అన్నావు నువ్వు ఇంత? మా బాబోయ్ ఇప్పుడు బ్రిమ్ ఇన్సెక్యూర్. రోజు చూడు నువ్వు 343 ఎలా పోయినారు అంతంత ర్యాంకులకి. ఇది మా అన్నయ్య అకౌంట్. అమ్మ బాబోయ్ 300 లో ఉన్నప్పుడు నేను తీసుకున్నాను. 200 అలా ఉన్నప్పుడు. 200 అనుకుంటాను. ఈ అకౌంట్ 200 ఎంత ఉండేది, మధ్యలో బ్యాన్ అయింది. బ్యాన్ అయితే రీసెట్ అవుతుంది. రీసెట్ కాలేదు అంటే బాగా ఆడదాం అని చెప్పేసి అకౌంట్ ని అన్ని కొనిపెట్టుకున్న స్కిన్లు. తెల్లారి మంచిగా బ్యాన్ పడింది నీట్ గా. నైస్. వాలరెంట్ బ్యాన్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంకో దాంట్లో కొత్తది కొన్నావా ఏంది? ఇప్పుడు న్యూలైట్ అకౌంట్ ఉంది కదా, ఆ రోజు వచ్చింది అది. ఇంకోటి ఎట్లా కొన్నావు బ్రో? డబ్బులు పోయినాయని బాధలు లేదా? బాధ లేదా? ఆ రోజు ఏడ్చిన బ్రో నేను. మళ్ళీ ఎందుకు కొన్నావు బ్రో? అది ఇంకోటి కూడా బ్యాన్ అయితే అప్పుడు ఏం చేస్తావు? ఏముందిలే ఈసారి బ్యాన్ అవ్వలే. అయితే చూద్దాం. ఇంతే ఇంకేంలా. ఎంత పెట్టినావు బ్రో వాలరెంట్కి ఇప్పటిదాకా? మరి అంతే 5K. అయితే ఓకే. కొంతమంది 50,000 లక్షలు పెట్టే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అంత పెడితే ఇంట్లోకి వెళ్ళి గెంటేస్తారు. ఇంట్లో వాళ్ళది అయ్యిండదులే, వాళ్ళే జాబ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటారు. ఓకే ఓకే. ప్లేయర్ 4 ఎవరు మన దాంట్లో? నేను ప్లేయర్ 2. రోజా? నేనే థర్డ్. ప్లేయర్ 3 నువ్వా? 4 ఎవరబ్బా? నువ్వేనా? అవును 5 అంట. అట్లయితే షాడో మోనార్క్ నువ్వు ప్లేయర్ 4ఆ? మా బాబోయ్ పీక్ అసెండెంట్ అంట. పీక్ అసెండెంట్ అంట. నా అకౌంట్ మా అన్నయ్య. పాప నీ పక్కన మియా నుండి ప్లేయర్ అండ్ బ్రేసెస్ లో ఉంటుందిగా. నాదే నా అకౌంట్. ఆ నేమ్ అమ్మాయి నేమ్ ఉందని హైడ్ చేశాను నేను. మంచి పని చేసాను. ఇక్కడ మాకు కనిపిస్తుంది పేరు. పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది.
ఫ్రెండ్స్ కి పార్టీలో ఉన్నాడు. స్మోక్ తీసుకోవాలా నేను? ఇప్పుడు ఎంత వస్తుందో పొద్దున ఫుల్ వర్షం 4 నుంచి అరే మధ్యాహ్నం దాకా స్మోక్స్ తీసుకోలేదు. ఏం పర్లేదు ఎందుకు ఎన్ని నేను బ్లైండ్ చేస్తాను. అయిపోయా హ్యార్లీ రోజు ఇద్దరు గెలిపించేస్తారు. కరెక్టే. మేము కింద నుంచి చెప్తుంటాం, పైనుండి మీరు చేసేయండి. AFK మొత్తం మీద. Remember, everyone, we can only suck our souls after we die. With a charming woman. ఇదిగోండి స్ప్రే. టైమ్ టు రివీల్. ఉండు భయ్యా. ఉంది ఏ ఉందిగా చూడు ఎంత బాగుంది, ఎంత బాగుంది చూడు. వైట్ లైన్ చూస్తా అంటే తేయో అనుకున్నా నేను. చూడు ఎంత బాగుంది హెయిర్. బ్రో హాస్ బెస్ట్ హెయిర్ కట్. థ్యాంక్ యూ. యు వెల్కమ్ పాపా. నొత్తర్ సిలో ముగ్గురు. చెప్పు. ఒకడు గ్యారేజ్ చూస్తాడు. Watching this spot. ఇద్దరు చూసుకుంటారులేండి, ఒకలే వెళ్ళండి. Revealing area. చాలా మంది. కమింగ్. ఓ వామ్మో. Down A. హార్లీ గన్ వల్లే. ఇద్దరు. Enemy spotted A. హీ లేదు. అయ్యో One enemy remaining. నైస్. స్పైక్ మన దగ్గరే ఉంది. హీల్ వ్యార్లీ ఉంటే నువ్వే హీల్ చేసుకోలే అంటే నాకన్నా అంటే రోజుకి యాక్చువల్లీ రోజుకి ఇచ్చే ఇచ్చా ఆల్రెడీ ఇచ్చా. మళ్ళీ ఇక్కడ మెయిన్లో స్పైక్ నా దగ్గర ఉంది. వీడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. వస్తాడు. ఇక్కడ ఉన్నాడు 8 7 6. Healing you. థ్యాంక్ యూ. ఉమా నైస్. భయపెడుతున్నాడు. టైమింగ్. కరెక్ట్ టైం We హీల్ won వచ్చి. because we were focused. Keep that. టీ లాంగ్ నేను పీక్ ఇస్తా. లైన్ లోకి వచ్చేసింది. చూడు అసలు ఎంట్రీ ఫ్రాగర్ అట్లే పోయి లక్కీ ఫస్ట్ షాట్. కిల్. ఇక్కడ తీసేయచ్చు సైఫర్. నేను సేజ్ వాల్ ఇస్తా. గరాజ్ ఇంక ఇక్కడ పెట్టుకో. డన్. ఇక నేను చూసుకుంటా. అయ్యో బాబోయ్. Die. బ్రో వెనక్కి వచ్చే ఓయ్. Spike down mid. Revealing area. There they are. చంపేయడానికి. మై గాడ్ యార్ గరాళ్ళు అంతసేపు ఉన్నాడుగా కొట్ట. Spike planted. ఇక్కడ వాల్ వేసి. అవుట్లా తీసుకుంటాడు. Last player standing. అమ్మ బాబోయ్. లెఫ్ట్ లోనే ఉంది హార్లీ. డెడ్ లాక్. ఓ నువ్వు కాస్త అనక్కాడు. నువ్వు అంతమంది ఉన్నప్పుడు చచ్చిపోయి ఉంటావుగా. They fall near me. ఓకే నేను గరాజ్ ఆడుకుంటా. తీసుకో నువ్వు. ట్రిప్ మరి అంత వెనక్కి పెట్టకు నువ్వు, కొంచెం ముందడు పెట్టు. గరాజ్ లో ఇక్కడ అంట. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ క్రాస్ ఇక్కడ వేస్తారు జనరల్. డన్. ఏ అయ్యో
నేను బ్లైండ్ అయ్యాల్సింది. Scanning ahead, reloading. నా బుల్డాగ్ ఉంది హార్లీ అక్కడ. కాదు ఏంది ఇది బ్రో? అదే నేను బ్లైండ్ ఎవరి వల్ల అయ్యాను. వాడు ఓమెన్ వేసాడు. కరెక్ట్ టైంలో వేసాడు అబ్బా బ్లైండ్. Try the same old tricks. నేను చూసుకుంటాం, మీరు వెళ్ళండి. ఈ గరాజ్ బి బయట. వెనక్కి వచ్చే పాప లేకుంటే సి కూడా సీమెన్ రాలేదు. Spike down A. వస్తున్నా. లోపలే ఉండు బయటికి ఎందుకు? బి చూసుకున్నాను కాస్త. గరాజ్ బా Spike down C. One enemy remaining. సూపర్. మిడ్లో ఉన్నా వెజ్ అల్టుంది. 30 seconds left. అమ్మో వచ్చింది. పై కోసం వెళ్తుంది మిడ్లో. అక్కడ స్ట్రైట్ గా అక్కడ చిన్న బొక్క ఉంటుంది చూడు, అక్కడ. అర్లీ గరాజ్. అయ్యో నైస్ వన్ సార్. వెల్ ప్లే. నా దగ్గర గన్ లాంగ్ రేంజ్ లేదు. We know more than we did before. Let's use that. సాత్విక్ జీ ఆడు, నువ్వు ఆడు. Someone get this. Thank you. నేను షార్ట్ రేంజ్ ఆడుకుంటాను, బీలో ఉంటున్నా కదా. ఓకే, ఒక కిల్ వస్తే నాకు అల్ట్ వస్తుంది. I'll find them. Wall raised. గరాజ్. Is ready. ఓయమ్మా. Spike down mid. Revealing area. ఉన్నారా? సీలో ఇంకా రాలేదు. ఏలో డెడ్లో నైస్ వన్. గన్ తీసుకోవడానికి అట్లా వచ్చాడు చూడు. డెడ్లో నైస్ వన్. remaining. ఆపు వాడు. పోద్దు. మెయిన్ నుంచి కొట్టచ్చు. సూపర్, నైస్ వన్. ఏదైనా గన్ కావాలా స్పెసిఫికల్లీ? ఏం లేవు. Alright, homies, chill. We'll go again. Damn, you love being here. Like, way too much. రిక్వెస్ట్ అర్లీ కొనిగలుగుతారు. రోజు కూడా రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు. పాప అది అమ్మేసి రిక్వెస్ట్. వ్యాండల్ కాదు, వరకు ఉన్నాయి. షీల్డ్ కొనుక్కో పాప. Revealing area. Silence. ఏంది వీడియో? హీల్ అమ్మా. Deploying drone. గన్ను తీసుకెళ్ళిపోయాడు. బీ బయట ఉన్నాడు. ఎవరు ఉన్నారు ఏ మెయిన్ లో? యా ఏ మెయిన్ లో ఉన్నారు. బీ బయట. గరాజ్ లో వచ్చిండు ఒకడు. ఓకే,
రోజ్ దగ్గర I am the hunter. Spike down A. ఇద్దరు ఇన్సైట్. Scanning ahead. Reloading. There they are. Spike planted. Shock dart. ఒకడు కింద ఉన్నాడు, ఇంకోడు One enemy remaining. కింద. వామ్మో. నాకు రివైవ్ వస్తుంది. Thank you. నైస్ వన్. This is our home. A bow and arrow is old-fashioned. Reloading. And sometimes old ways are వెల్ best. ప్లే. సైఫర్ క్యామ్ ఇక్కడ పెడతా, మెయిన్ చూడొచ్చు. వాళ్ళు సి వస్తున్నారు అబ్బా. సి కాదు, ఇప్పుడు సి వస్తారు. ఇక్కడ పెట్టడం గరాజ్ లో అయితే బాగా కుదిరి గరాల్లో వస్తున్నారు, కొడుతున్నా కాబట్టి సరిపోయింది. కొట్టకపోతే ఏంది పరిస్థితి? Scanning ahead. బి 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 గరాజ్. Spike down C. గరాజ్ ఇన్ కేర్. వచ్చారా గరాజ్ లోకి? యా. స్పైక్ సి లాంగ్ లో ఉంది. అనుకుంటా. నాకెందుకో మన ఏడో ఉన్నట్టున్నాడు. అరే నిజమే. ఏం కనిపించింది ఆడికి? గరాజ్ లో ఉన్నాడు, గరాజ్ నుంచి బయటకు వచ్చాడు ఇప్పుడు. ఓరే 78 రీల్ అయిపోయింది. Last player వామ్మో. 30 Garage and seconds the- left. Spike రైట్ లో planted. సౌండ్ వచ్చింది. Nice, ఏంటి? nice. ఏమైంది అసలు నాకు? Stay సైఫర్ top as opposed నువ్వు to రా, నీకు the ట్రిప్ fight చెప్తాను. demands it. గరాజ్ లో షార్ట్ గన్ పట్టుకుని అతను వేసాడు, బాగానే వేసాడు గరాజ్. వాళ్ళు ఏదో ఒక సైట్ కి రావట్లేదు. అటొక్కడి ఇక్కడ ఇది పోయిన తర్వాత అక్కడ ఇంకొంచెం అక్కడ నుంచి పెడితే ఇక్కడికి అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ నెట్ వేసుకో. For you. గరాల్లో ట్రాప్లు బ్రో, నువ్వు గరాల్లోనే ఉండు మోస్ట్లీ. నేను ఇక్కడ గరాల్లో ఉండమంటే అక్కడ ఫైట్ తీసుకోవద్దు, కొంచెం ఎస్కేప్ అయ్యేలా ఉండు. Found క్లియర్. ఏమైంది Yeah. moment? కేర్ వస్తున్నా. Spike planted. వీడొక్కడు బ్లైండ్ మీద. స్మోక్ కూడా ఉంది. వెనక నుంచి వస్తున్నాడు ఎర్లీ. కేర్. అరే దాని కింద ఒకడు రూమ్ కింద. Scanning ahead. Last player standing. ఇద్దరు ఉన్నారు, స్మోక్ లో ఉన్నాడు. ఏంటి నేను రియాక్ట్ అయ్యే లోపలనే హెడ్ ఇచ్చేసాడు. ఏంటి ఫుల్ స్క్వాడ్, నథింగ్ లైక్ మీ కరెంట్లీ. Remember that. ఓకే. ఏలో ఎవరు లేరా? నేను ఏకరానా ఏ వస్తున్నాను. వాళ్ళు గరాజ్ కూడా వస్తున్నారు అబ్బా. చూద్దాం ఈసారి ఎట్లా గెలుస్తారు. గరాజా అరే యార్ డి కూడా
See sounds. Revealing. బ్రో నేను రివైవ్ ఇయ్యచ్చు కానీ కొంచెం బ్యాక్. Your duty is జాగ్రత్త. They should. వచ్చేసాడు. ప్లాంటింగ్. అరే యార్ Spike down B. One enemy సూపర్ ఆసమ్. Here. దొరికాడు చూడండి ఆడు. స్పైక్ ఇడ్న ఉంది. No more to oppose us. నైస్ కిల్. They will scurry. And then టీలో చేయనా ఏలో చేస్తాను కలిసి ఏ వస్తారేమో. మీ డూ ఏ. Let us hunt. C garage. ఏ క్లియర్. C. నైస్ వన్ ఉత్తర్. కొట్టండి. పైన ఎక్కడ పైన. Scanning ahead. Last player standing. నైస్ ట్రై. Spike planted. A fine death. రైట్ లో. వా చూసా. స్కోప్ పెట్టే లోపల చచ్చిపోయి. As much as this world hurt me, it's mine, and I will kill to defend it. నాకు అల్ట్ ఉంది. డబ్బులు ఎవరుకున్నాయి. నాకు అల్ట్ ఉంది. సైట్లో ఒకవేళ వాళ్ళు ప్లాన్ చేయడానికి వస్తే బయటకు వచ్చేయండి. కిల్ విత్ అల్ట్. Track them down. Garage. ఫ్లాంక్ వెళ్తుంది. బి అండ్ గరాజ్. ఒక్కడే చేస్తూ ఉండొచ్చు. C ఒకడు. ఏ బయట ఉన్నాడు. స్పైక్ డ్రాప్. Spike down A. Scanning ahead. సిలో ఉన్నారు మిగిలిన వాళ్ళు. లో 140. అరే వాస్ గ్రీడీ ఫక్. తో అన్నాడు ఎర్లీడ్ రైట్ లోనే. కేర్ బి బయట ఉన్నాడు రోజ్. బి గోయింగ్. ప్లాంటింగ్ బి. లోపల ప్లాంటింగ్ వాడు. Spike Left lo- planted. One enemy నైస్ వన్. డిఫ్యూజ్ కొట్టే కుక్కతి. కుక్కలేదా. నుత్తర్ వచ్చాడు. నైస్ వన్ నుత్తర్. వెల్ ప్లే. 50K బ్రో. మన సర్కిల్లో చాలా మంది 50K స్టార్టింగ్ బడ్జెట్. Last round in the half. We cannot keep our goods after this. దేనికి 50K బ్రో. కంప్యూటర్ గురించి అడుగుతున్నా. Need a drop. నూతర్. ఓకే. Thanks. అదేంటి గండు. అయ్యో వీడికి ఇంతనా. Ready. కలిసి ఏ వస్తారు ఇప్పుడు. ఫ్లవర్. C మళ్ళీ సీన్. ఒక్కడే ఉన్నాడు. బి ఏ అనుకుంటారు. బి స్మోక్ లైట్. వచ్చేసారు. బి వచ్చేసారు. బి జరుగు యార్లీ అల్ట్ వస్తున్నా. వచ్చారా చెప్పు. వచ్చారు. I am the hunter. What? అరే ఏలో హలో వెనక. Player standing. యా ఏ నుంచి వచ్చాడు. అరే నైస్ ట్రై. Nowhere to run. Switching sides. Level heads until we're home. Yes. Loading. Good. Someone get this?
I'm lurking. Here. దీనికి గీతలు పడవు. Reloading. ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయలే కదా Do. చూడు. డెడ్ లాక్ ఉంటుంది అనుకుంటే ఇక్కడ. సూపర్. హీల్ ప్లీజ్. రైనా ఉంది ఇన్సైడ్. హీల్. హీల్ కోసం వెనక్కి వచ్చా. For you. థ్యాంక్ యూ. ఉండు సార్. Revealing area. బాబోయ్ నైస్. ఉండు, రైట్ లో ఉన్నాడు. సైట్ లో ఉంది నియాన్. Spike down. పైన One enemy remaining. I have the spike. సూపర్. అమ్మ బాబోయ్ వెళ్ళిపోతుంది. Stay alive. I want their life, not yours. వెల్ ప్లే. క్యామ్ నువ్వు కావాలంటే ఈడ పెట్టచ్చు పైన స్టెప్స్ Keep your ఎక్కి. guard up. స్టెప్స్ ఎక్కి అక్కడ. Reloading. Reloading. Revealing area. Reloading. ఏ సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది పాప. రొటేట్ అవ్వండి. వాడు రొటేట్ వస్తుంటాడు అక్కడ ఆల్రెడీ. జాగ్రత్త. సైపర్ హిల్. అబ్బా ఒక్కని పంపి Up you go. హెవెన్ చూస్తున్నా. Man's planting. One enemy remaining. నేను గన్ తెచ్చుకుంటా ఇద్దరు అవసరం. అంత టైం లేదు. If you try something, I'll see it. చేతులారా దొరికింది పోయిందే. కేసరియా తేరా ఇష్క్ హై ప్రేమ్. పాప ఇది తీసుకో. ఓ Reloading. అర్లీ చూడు. Eyes up. వావ్. కాఫీ అది. కింద పడిపోయిన కప్పు. అటు సైడ్ ఉంటుంది చూసుకుంటే. Got it. See. నాకు రివైవ్ కూడా లేదు. ఉన్నా చెయ్యో నాకు తెలుసు. అది నాకు కనిపిస్తుంది నీకు రెడీ అని చెప్పి రివైవ్. అయ్యో చచ్చిపో. వాట్? ఓహో వాడు చాలా లో బ్రో. 140 కొట్టినావాడిని. నియాన్ 140. నువ్వు రీడే రేటుకి వీళ్ళు ఇద్దరు దొరుకుతారు నీకు. నువ్వుతారు కొట్టాలి. నుత్తార్ Player standing. Spike down. నుత్తార్. ఓకే నైస్ ట్రై. బ్రో ఇప్పుడిప్పుడే నర్ఫ్ అయిపోయింది. They mess with నర్ఫ్ చేయిస్తారు నుత్తార్ని. they mess with all of us. అటాక్ ఒకటే బాగా ఆడతాయి. అయితే షాక్ అయిపోయాడు. అవును కదా. నేనేనా 4K కొట్టి. రోజ్ ఆప్. Can someone buy me, please? థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు చూడు హ్యార్లీ. ఇప్పుడు చూడు నియాన్ ఎట్లా కొడతాను చూడు. నేను రివైవ్ ఏడ్ నుంచి వస్తుంది. అన్ని ఆర్బులు మీరే తీసేసుకుంటుంటే. నేను ఒక్క ఆర్బ్ తీసుకోలేదు. ఫ్లిప్పులు చూద్దాం. కొట్టండి అయ్యా ప్లీజ్. పీక్ ఓరా రాస్కెల్. డెడ్ లాక్ కూడా ఉంటున్నాడు. Scanning ahead. There they are. వాల్ బ్యాంగ్ పడిపోయింది వాడికి. Dizzy's up top. వెళ్ళి ప్లాన్ చేసి చేంజ్ చేసేసి Man's gonna plant spike. దూరం వచ్చేయండి మీరంతా. ఇంకెందుకు లైట్ తీసుకోండి. కనిపిస్తుందా లాంగ్ రేంజ్ ఇక్కడ? కనిపిస్తుంది.
వాడు దరిదాపుల్లో వచ్చినా One నేను కొడతా. enemy remaining. ఒక్కడే Flawless. నైస్. They have seen our power. కత్తెత్తుకొని ఎందుకు పరిగెడుతున్నావు? రియల్ లైఫ్ లో పరిగెట్లేను కదా అలాగా అందుకు. కత్తెత్తుకొని పరిగెడుతున్నావు. మళ్ళీ పొడి చేద్దామని. అలా కాదు, వైలెన్స్ ఇస్ నాట్ ది ఆన్సర్. ఒక్క నిమిషాలు ఉండండి, అలానే ఉండండి, ఆగండి. ఇట్లా హార్ట్లోకి ఒక్కసారి పొడవాలన్నా. తప్పు చూసా? ఇక్కడ అయ్యో ఆర్లీ రివైవ్. ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నాడు. కొట్టు బ్రో కొట్టు. అయ్యో అయ్యయ్యో Down. C. పాపం అందరూ చచ్చిపోయారు. కొట్టు బ్రో, నియాన్ వస్తుంది. నైస్. నైస్ వన్. టవాల్ ఎత్తుకి ఇప్పుడు. Where Main is lane. everyone hiding? అయిపోయింది, కథ అయిపోయింది ఇంకా. వామ్మో! నైస్ వన్. అయ్యో వాడు ఆ పక్క వచ్చి. Nice వాడు try, nice కొద్దిగా try. అలగొట్టేటట్టు Well play, man. Nice try. మళ్ళీ బఫ్ చేశారు నువ్వు. Might as well give them to me. ఆప్ 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 ఆప్. Can someone buy me, please? ఈగో విషయానికి వెళ్తున్నాడు సోవా. సంపి ఒక బారా పని చేద్దాం, మీ ముగ్గురు అటు వెళ్ళండి, మేము ఇద్దరం ఇటు ఉంటాం. అయిపోయి అంతే. మేము డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, మీరు ఆడ వెళ్ళి ప్లాంట్ చేసేయండి. కాసేపు ఆగండి, వెయిట్ చేయండి, అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళకండి. A fine death. ఎవరి ఏరియాకి వచ్చి ఎవడో ఆఫ్ చేసేది. ఆర్బ తీసుకుంటాను. అమ్మో ఆపు. There they Enemy are. spotted C. My ult is ready. నైస్ వన్. కానీ పండగ చేయండి, Loading. ప్లాంట్ చేయండి, ఎంజాయ్ పండగ. ఆర్బ నేను తీసుకుంటా. వాళ్ళు సి వచ్చేసింటారు నాకు తెలుసు కదా. ప్లాన్ చేసాం ఏదో. One enemy సూపర్. remaining. Flawless. అమేజింగ్. Honored. Where will they go this time? Spikes here. ఎవడో ఆఫ్ చేస్తున్నాడు ఇందాక, సోవా. ఇప్పుడు చేయమన్నాడు. డబ్బులు లేవు వాళ్ళకి, ఫోన్ చేసి చెప్తా. డబ్బులు లేవు. సేమ్ ప్లాన్ వర్కౌట్ అవ్వదు అనుకుంటా రెండోసారి. ఎందుకు ఉంటారు ఎవరో ఒకరు సైడ్ అవుతుంది. జాగ్రత్త. చూడు బీలో రివీల్ చేస్తాడు సో. Found them. నేను తీసుకుంటా ఆర్బ. ఎందుకు రివైవ్ వద్దు. అమ్మో ఉత్తర్ని చంపేస్తారు. బా గరాలు ఎదురున్నారు. హార్లీ వద్దు, వచ్చే ఏనే పోదాం. గరాలు గరాజ్ నైస్ వన్. వెనకాల ఇక్కడ ఏనే వెళ్ళిపోదా. నియాన్ ఉన్నాడు ఈడ. ప్లాన్ చేసి కుక్కని పంపించాలి. లైట్ తీసుకో. ఇంకా Scanning ahead. స్మోక్ చేస్తాడు. అయ్యయ్యో Spike. ఉండు, down పోద్దు A. వెయిట్ చేయి. నా కెమెరా పంపుతా. Take flight. నేను స్మోక్ అయ్యాను ఒక చెప్తాను. ఏ షాట్ ఉన్నాడు ఒకడు, ఏ షాట్ స్ట్రైట్ గా, ఏ షాట్ దగ్గర ఒకడు స్ట్రైట్ ఒకడు. 30 seconds left. 80లో నియాన్. డెడ్. ఊటి అమ్మ క్యాంపర్. Shock dart. My territory, my fruit. I have them now. అవా One enemy remaining. నైస్ వన్ హార్లీ. 10 seconds left. ఎందుకమ్మా Last player standing. సేవ్ చేసుకో. వాడు ఏ షాట్ ఉన్నాడు, ఏ షాట్. Barrier created. Clutch. అయిపోయి ఏ షాట్ అంటే ఎక్కడ? అదే చిన్న అది ఉంది కదా Once more అక్కడ. into battle. I'm not tired. Are you
సేజ్ బ్యాండిల్ నాకు అక్కడ పింగ్ చూడు ఇప్పుడు. ఆప్ ఇచ్చాను మీకు. పింగ్ ఇక్కడ ఏ షాట్ అంటే ఇది ఓకేనా? ఓకే ఓకే. సాత్విక్ జీ థ్యాంక్ యూ. టీకి వెళ్దామా? రిక్వెస్ట్ చేయండి కొని వెళ్తా ఎవరికైనా Let కావాలి. us hunt. Revealing area. My ultimate is ready. ఇప్పుడు రివైవ్ ఇస్తాను కావాలంటే. సూపర్. దా చచ్చిపోతా. నూతర్ నైస్ వన్. For you. Reloading. బి ప్లాన్ చేద్దాం. వాల్ వేసేసి Wall raised. ప్లాంట్ Here. హార్లీ నువ్వే. Plant the spike. నేనేనా? ఓకే. వెనకాల ఉంది నియాన్. One enemy remaining. పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు వాడు. Spike planted. నైస్ వన్. ఏం బ్రో సన్నగా అయిపోయావు. నేను ఎక్కడ యారా సన్నగా అనిపిస్తుంది అప్పుడే. నైస్. The prints from your guns. It's just good crimes. ఓకే ఓకే. స్పైక్ తీసుకుని ఇంకా సన్నగా అవ్వాలి మనం. అయిపోండి. కానీ బాగుంది తన జుట్టు. బటర్ఫ్లై. గెడ్డము. బట్టతల కాదమ్మా అది. బటర్ఫ్లై. బటర్ఫ్లై. Scanning ahead. ఓకే. బట్టన్ వినిపిగానే అదొక ఏ షాటే పోవాలనుకుంటా మళ్ళీ. ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్నారు వీళ్ళు. వామ్మో ఎంతమంది ఉన్నారు. ఫుల్లులో ఏనే పోదాంరా. ఏలో ఎవరు లేరు. షాట్ లో వాడు ఉన్నాడు. ఏ షాట్ లో ఉన్నాడు? వెళ్ళిపోయాడు చూడు. లేదు వాడు వెళ్ళిపోతాండే. ఓమెన్ వెళ్ళిపోతాంట. వాడు వెళ్ళిపోయినట్టు ఫేక్ ఇస్తున్నాడు. ఆడుతుంది నా దగ్గర. వాళ్ళు వచ్చేసారు. ప్లాన్ ఏ షాట్ చూస్తున్నా, ఐ మీన్ లాంగ్ చూస్తున్నాను. ఓ వాళ్ళు కూడా వేసావు. ఇంకేముంది చెప్పు. లైట్ తీసుకో. ఇంకా హార్లీ For you. హెవెన్ చూస్తున్నా. నేను ఇక్కడ చూస్తున్నా. Shot down. One enemy remaining. ఆమెన్ ఎక్కడ? నాట్ షూర్. పైన. అబ్బా కొట్టేశాడు నన్ను. ఆఫ్ తీసుకోండి మళ్ళీ బ్రో. డైటింగ్ స్లీపింగ్ ఎర్లీ. ఆఫ్ తీసుకో. నైస్. వెల్ ప్లే. Match point. Their winter has come. Bury them. ఓ వావ్. సూపర్ సేన్ హార్లీ. సూపర్ సేన్. ఖలీఫ్ వస్తావా నెక్స్ట్ మ్యాచ్? నేను వెళ్తాను తింటాను నెక్స్ట్ మ్యాచ్. Revealing area. Defeated. నియాన్ కూడా ఇక్కడే ఉంది. No more. My ult is ready. Not ready yet. బీమింగ్. Spike down mid. నేను ఆడుతూ ఉంటా. నీకు కుదిరినప్పుడు రా. Your duty is not over. I have the spike. One enemy remaining. నైస్. Attackers win. నేను కూడా మిస్ చేసిన. వచ్చేసాడు దరిద్రుడు. గరాజ్. ఓకే. వెల్ ప్లే. కల్లీ 5:30కి వస్తాడు. నేను వెళ్తున్నాను తినడానికి వెళ్తాను. ఓకే బాయ్. బాయ్. ఇంకొకరు కావాలి మనకి.
టుడేస్ మ్యాచ్ ఇస్ ప్యూర్ లక్. లక్ ఏంది బ్రో అంత బాగా ఆడినావు, చంపినావు. లక్ అంటావు ఏంది, నువ్వు స్కిల్ అది. ఓకే, స్టార్ట్ చేయనా? హలో స్ట్రాంగ్ బ్రేకర్, తెలుగేనా? ఏమో. యా ఓకే. ఎందుకు మాట్లాడట్లే ఎవరు మీ ముగ్గురు? నూతరైతే నాకు తెలిసి ఎప్పుడు మాట్లాడు. మనం కూడా ఓ 2 నిమిషాలు మౌనం పాటిద్దాం సాత్విక్జీ. అయ్యయ్యో! నవ్వుతారు. ఎందుకు ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు? ఏమన్నా అర్లే పాపం, మరి నేనేమన్నాను? ఓ 2 నిమిషాలు మనం కూడా మౌనం పాటిద్దాం అన్నా. ఏం చెప్పని కూడా చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయినాడు. రీస్టార్టా, క్రాషా, నూతర్ ఏమైంది? గేమ్ క్రాష్ అయిందంట, వస్తాడు 1 minute. ఓకే. ఓకే, ఓకే. నేను కూడా 1 minute అలా పోయి ఇలా వస్తా, చిటికలో వచ్చేస్తా. చిన్న బ్రేక్, చూస్తూనే ఉండండి. You keep custom. My friend gonna play. I'm gonna leave. Neuter will join. ఓకే. అదే న్యూటర్ వస్తాడు. యాహ్! బై బై. వాట్ యూ వాంట్ ప్లే కస్టమ్? కస్టమ్ ఆడాలనుకుంటున్నారా మీరు? లేదు లేదు, ఒక్క నిమిషం చెప్తా. ఓకే. హోస్ట్ నేనైతే కాదు. ఆయన వచ్చాక చెప్పండి. హాయ్. ఒకరిలో ఒకరు వచ్చారా? ఓకే, ఐ డోంట్ నో. ఆయన ఏదో చెప్పినారు. నాకు తెలియలేదు. ఓకే. అర్థం కాలేదు. నూతర్ బ్యాక్, స్టార్ట్ చేయనా? హలో బాంకాయ్, కెన్ యూ స్పీక్ తెలుగునా? తెలుగునా? కంతారా చూసారా అందరూ? సూపర్గా ఉంది అసలు. నువ్వు ఏం తీసాడు సినిమా.
నాకెందుకో ఐస్ క్రీమ్ తినాలని ఉంది. హిట్ అండ్ ఆర్డర్ తీయండి ఫోన్. చూద్దాంలేండి. Match found. $32 లెవెల్ సిల్వర్ ర్యాంక్ మీన్స్ స్మర్ఫ్. నాకు తెలియదు అయ్యా. అయ్యుండొచ్చు. ప్రొఫైల్ సెట్ టు ప్రైవేట్ అంట. పెద్ద ప్లేయరే మరి. లెట్ us go. Wherever they run, I will find them. I can play any you guys pick. ఏది బాయిందా? Mind. సైడ్ తీసుకుంటాడనైతే. ఏ 2 రివీల్ అయిపోతాయేమో. కాదు. ఓ కేజీ తీసుకుంటా. ఆర్ స్మోక్ తీసుకోనా? స్మోక్ ఆయన ఆడుతున్నాడు. హీలర్ తీసుకుంటా. యోగు కేజీ కూడా పనికొస్తుంది. హీలరు పనికొస్తుంది. ఇష్టం. నీకు ఏది ఆడాలి ఉంటుంది ఆడు. ఇదే బెటర్లే. సైట్ హోల్డ్ అవుతుంది నాకు, కానీ అటు ఇటు ఎందుకు. సేజే బెటర్. సేజ్ వద్దు, కేజీ అనే తీసుకుంటా. వామ్మో. ఎన్నిసార్లు పొలిటీషియన్స్ పార్టీలు కూడా మారుతారు. మేమంతే. If this town had let me install my defense matrix, we would have. అయ్యయ్యో. Oh well. థ్యాంక్ యూ. I'll clean this up myself. Gun here. స్పేస్షిప్ గన్. గ్రీన్ కాకుండా వేరే కలర్ లేదా దీనికి? రెడ్ పెట్టు. ఉంది, పెడతా. ఇంకో కలర్ పెడతా నెక్స్ట్. ఇది రెడ్, గ్రీన్, ఇంకా గుర్తులేదు సార్. అంటే బుల్లెట్ ట్రేసెస్ కూడా గ్రీన్ వస్తాయని చెప్పి అది పెడతాను. అవునా? అవునే. ట్రేసర్లతో ఏం ఉపయోగం? నాకు ఎప్పుడు యూజ్ అనిపించదు దాని. Cutting through. Placing alarm bot. Decoy. Launching smoke. Revealing area. Found them. Dim beacon here. Reloading. స్పైక్ మీ దగ్గర ఉంది. Taken out. Spike planted. Enemy spotted B. Placing smoke. కొడితే దెబ్బకి ఇద్దరు చచ్చారు. డ్యామేజ్ ఇచ్చా. ఫ్లాంక్ ఫ్లాంక్. One enemy remaining. వెళ్ళిపోతా. వెళ్ళిపో ఉన్నాడు లాస్ట్. ఏం లేదు బ్రో. Scanning ahead. There they are. వాడు డిఫ్యూజ్ కూడా చేయడం నా ఫీలింగ్. వెళ్ళిపోయాను. ట్రిగర్ ఆర్లీ. వెళ్ళిపో. చేసినాడు సైట్ లో. ఆర్లీ చంపేస్తా. ఎందుకు మనం కష్టపడేది అసలు? ట్రిగర్ నన్ను దూతా. I'll do the rest. అమ్మా 114 అసిస్ట్. నాది ఎవరో దొబ్బేశారు రే నా కిల్. 78 కొట్టినా నేను హెడ్ షాట్. 114. ఏం పర్లేదమ్మా, బాధపడి. మీరే దొబ్బేశారు. తస్కరించుట దబ్బేయడంగా. Stop their breach at all costs.
నేను పీకుతా వెయిట్. Time to jump. Scanning ahead. Launching smoke. Decoy. Someone is A. Reload. ప్లాంట్ Dim beacon here. Reloading. Time to jump. Planted the spike. సూపర్. Smoke's down. నొక్కడే ఉండి ఎవరు కదలొద్దు. Smoke's down. Yeah. Reloading. అటు సైడ్ వస్తున్నారు ఎవరు అట్టే ఉండి. చూసుకో. 125 అమ్మ కొంచెం షీల్డ్ తీసుకో. ఎవరు 125? ఇక్కడ ఉన్నాడు. I got it, don't worry. మార్క్ చేశాను అనవసరంగా. బుల్లాక్ తీసుకో. Death is cold. బుల్డాగ్స్ ఉన్నాడు. They demand a fight. Who are we to disobey? Spikes here. సరిగ్గా నన్ను దూతో మళ్ళీ ఎమ్మటే కత్తులు అట్లా తిప్పుతాడంట. ఏందది వైపరా కొన్నావు? అదే ఇది కూడా డబ్బులు పెట్టుకున్నావు. లేదు కొనలేదు. డబ్బులు పెట్టుకున్నావు బ్యాటిల్ పాస్ కాదు, గన్ స్కిన్ బండిల్ లో వస్తుంది కదా. కాదు డబ్బులు కాదు, పెట్టుకున్నావు కొనాలి. తను రిచ్ కిడ్స్. చూసారు ఆల్రెడీ. Revealing area. Launching Our smoke. spike carrier is dead. Spike down B. Decoy. Dim beacon down. వావ్, మంది. పైకి ఏమో లోపల పడేశారు. అయ్యా నువ్వు బూతులు ఆపు ఎవరో కానీ. Enemy spotted. B. నేనంటే మేము కూడా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. Last player standing. వాడిది వస్తుంది. అది ప్లాన్. That rift boy is going to teleport himself right into one of my traps. నేను సేవింగ్. ఇంకా వీళ్ళు అసలు పీక్ కూడా ఇవ్వట్లేదు లాంగ్ రేంజ్ అక్కడ. స్మోక్ అయ్యేలా అవుతా. వద్దు 2 సెకండ్ల. Placing sentry. Shock dart. Revealing area. Launching smoke. Reloading. ఓకే కన్ను కావాలి. ఉన్నారు హార్లీ ఉన్నారు. Right here. గన్ కోసం వస్తున్నానండి. ల్యాంప్స్ లో ఒకడు. నా గన్ను Enemy dim beacon down. Enemy spotted. Enemy down. ఒకడు హెవెన్. One enemy. లో వాడు. I have survived more than they Ah. have ever seen. వాళ్ళకి భయం ఉండదేమో కదా. ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు గన్ను. సాత్విక్ చూడండి. తెలుసులేదు దాని పేరు ఏంది, ఏదో ఉంటుంది వేస్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏమో నా ఈ వైపర్ కి సెట్ అవుతుంది. అది ఎట్లా సెట్ అవుతుంది, అది వేరే కలర్ కదా. Cutting. స్కేల్స్ ఇది కూడా పావులానే. స్కేల్స్ అంటున్నా. Placing alarm bot. Who's next? Smoke's down. Scanning ahead. Enemy spotted B. Placing swarm grenade. Right here. Reload. Swarm grenade out. Time to jump. సేజ్ ఆ కార్నర్ లో ఉంది. Placing swarm grenade.
ఎవరయ్యా ఫ్లాష్ లొట్ట చంపేస్తున్నాడు? అయ్యో రొటేట్ టీపీ అయిపోయింది. యార్ ఆడే ఉన్నాడు. నుతారు చూసుకో మ్యాప్ లో అందరు రైట్ లోనే ఉన్నారు. కేర్. నైస్ వన్ ఎర్లీ. నైస్ వన్. నువ్వు కాదా బ్రిమ్ అయితే. అక్కడే అని చెప్పాను. నైస్ వన్. అరే హెవెన్ ఒకడు. నైస్ రైట్. ఆప్ ఉందేమో ఆల్రెడీ. ఓకే. Oh, wait. Okay. తిరిగ్గా నన్ను దూతో. అవును సైఫర్ కూడా లేడు కదా బీలో. ఎట్లా ఆడిపోతున్నాం మళ్ళీ? పీకే పట్టలేదు మెయిన్ గా. ఇప్పుడు ఉంది వాళ్ళ కాప్. బిలాంగ్ సైఫర్ ఎవరు? సారీ. నైస్ వన్. ప్లాన్. బ్యాక్ స్టాబ్ సేజ్ వస్తుంది. స్మోక్ వేసుకో బ్రో. ఇద్దరు ఈడే ఉన్నారు. నేను ఆడతా. హర్లీ. Launching smoke. బిలాంగ్ కేర్. బ్యాక్ స్టెప్. డెడ్. నైస్ వన్. హర్లీ వేసుకో. బ్రీచ్ స్టన్ వస్తుంది. పడిందా? ఎక్కడ ప్లాన్ చేశారో కూడా మిడ్ లో ప్లాన్ చేశాడు ఆయన. జీజీలో విన్ హార్లీ వెళ్ళిపో. నైస్ వన్. గన్న టీపీ అయిపోయిందా? చవంగో టీపీ అయింది. Stay in range of my stim beacon and we'll mow them down. నైస్ వన్. హలో వ్యాండ్ రిక్వెస్ట్. పనికొస్తుంది అండి. దగ్గర ఉన్నాయిగా ఆఫ్కి పనికొస్తుంది. నాకు కూడా ఒక పార్సల్ రావాలి ఈరోజు. వాడు కావాల్సింగానే ఏదో చేస్తున్నాడు నాకు. Scanning ahead. Found them. Enemy spotted A. Turret down. I have planted the spike. Neutralized. నేను ఇలా ఆర్బుల్ వేసుకుని వస్తా. ఇద్దరు ఉన్నారు. సేజ్ వచ్చింది. ల్యాంప్స్. Enemy spotted A. One enemy remaining. Placing swarm grenade. You had your fun. My turn. One enemy remaining. Why are they so determined to die? బిలాంగ్లో పడునింది పోదామని. అయ్యో మా అందరు ఫ్యాంటమ్లే ఆడుతున్నారు. వంశీకృష్ణ మొత్తానికి స్కిన్స్ కొన్నారా ఇందులో? కొన్నా. ఇది కాదు నా స్కిన్. నా స్కిన్స్ చూపిస్తాను నీకు. పడేసి చూపిస్తా. ఇదొక స్కిన్ ఓకేనా, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇంకోటి ఇది కూడా నా స్కిన్. నా గన్ ఎవరు ఎత్తేసారు, ఇచ్చేయండి నా మర్యాద. నా గన్న యో వాట్ ద ఫక్ చేశారా? సూపర్. బీలో ఒకడు. తోల్పేట్
వాడు దోల ఎక్కువ వాడికి తెచ్చిపోయాడు. One enemy remaining. నైఫ్ హ్యార్లీ గిఫ్ట్ వెనకాల ఇచ్చింది. వెనకాల ఈ నైఫ్ హ్యార్లీ గిఫ్ట్ ఇచ్చింది. వెనకాల టికెట్స్ నా ఉద్దేశం అటు టెలిపోర్టర్ లో దగ్గర. ఆడవారి మాటలకి Watching this spot. బాగుంది. వీడు నైఫ్ ఇక్కడ ఉన్నాడా? 5,000 రా నైఫ్ ఒకటి. మరి ఇక్కడి నుంచి ఎలా ఇచ్చాడు? వాడు సేవ్ చేసుకుంటున్నాడేమో ఇక్కడ. వేస్ట్ ఊరికే తిప్పిన అనవసరంగా వేస్ట్ చేస్తాను. నైస్ వన్. వెళ్ళిపోలే నుత్తారు. మళ్ళీ బఫ్ ఇచ్చారు నువ్వు. వావ్ స్టింగర్ సేవ్ చేస్తాడు. వామ్మో. Only as good as కేడి ఏమో సేవింగ్. వాట్ నువ్వు కూడా ఆర్కెన్ కొన్నావా? వంశీ కూడా ఆర్కెన్ కొన్నాడు అంట హర్లీ. టేస్ట్ ఎక్కడికి పోతుంది చెప్పు. హాయ్ బ్రో, ఐఎమ్ న్యూసప్. థ్యాంక్ యూ బాబురా బాబు. యూట్యూబరా? వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. యా బ్రో, యూట్యూబర్ కాదు స్ట్రీమర్, యూట్యూబర్ అన్ని అనుకోవాలి. లెట్స్ గో. వాల్ పైన ఉండొచ్చు. యా Stim beacon here. Silence. ప్లాంట్ ఫ్రెండ్. One more. Planted the spike. Not ready yet. My ult is ready. One enemy remaining. Enemy spotted. Flawless. Well played. Helping me take out the trash. ఛాంపియన్స్ దొరికింది. Drink some water. Reload your. నాయర్, ఈ mags, కొత్త get ఫ్యాంటమ్ back ఉంది. out there. ఏ ర్యాంక్ ఆడుతున్నారు ప్రెసెంట్ గోల్డ్ లాబీలో ఉంది. గోల్డ్ సిల్వర్ మచ్చ. హ్యార్లీ నువ్వు సిల్వర్ కదా? గోల్డ్. alarm bot. గోల్డ్ హ్యార్లీ కూడా గోల్డ్. నేను సిల్వర్. నీ ఒరిజినల్ ర్యాంక్ చెప్పు బ్రో. డైమండ్ ఎమరాల్డ్ అది చెప్పు. అంత లేదు, గోల్డ్ అంతే. అయితే స్మర్ఫ్ కాదురా రే, నా ఒరిజినల్ ర్యాంక్ రా. ఇది మెయిన్ అకౌంట్ రా నాది. ఇది స్మర్ఫ్ ఎందుకు ఆడతా? దీనిలో స్మర్ఫ్ ఆడాల్సిన కర్మ ఏంట్రా నాకు రే. తీస్లో అయితే ఆడతాం మనం. Revealing area. Smoke's down. Our carrier's down. అరే Spike down A. నూతరు ఏమయ్యా నూతరు వస్తున్నాడు. బాబురా బాబు ఎక్కడి నుంచి బ్రో ఉన్నారా ఇంకా? హలో. ఒక్క మూతి మీద వచ్చి అమ్మో ఇద్దరున్నారు ఈడ. Spotted A. Turn out. ద బెస్ట్. స్పైక్ దగ్గర బ్రీచ్ ఉన్నాడు. ఎర్లీ స్పైక్ దగ్గర ఉన్నాడు. కత్తిది ఈడున్నాడు ఒకడు. అమ్మా బాబోయ్. స్పైక్ దగ్గర ఇద్దరు. ఇటు. Fake teleport. బ్రో లెఫ్ట్ బ్యాంక్. అరే నైస్ ట్రై. That's 3. 7 30 బుల్లెట్లు ఉన్నాయి. seconds left. Oh, nice try. నైస్. వా పానిక్ మోడ్ ఆన్. Death. We're ready. హర్లీ నెవర్ మైండ్. ఈ ఫ్యాంటమ్ ఆన్. ఆయన లాస్ట్ కి బాబోయ్ పానిక్. మూతి మీద వస్తున్నారు అందరు. నాకు కూడా అట్లా వచ్చాడు బ్రీచ్ గాడు. ఎవరు చూడలేదు షాడో బ్రో అని. అందరూ చూసేశారు బ్రో. ఓ థాంక్యూ. అలా Placing alarm bot. Scanning ahead. అవును నువ్వెందుకు రావట్లేదు రా? ఉందిగా నీకు కంప్యూటర్. ఓ సూపర్, కొత్త స్కిన్. థ్యాంక్ యూ. హ్యార్లీ కొంది. Who's next? బియా అరే సౌండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ వస్తున్నట్టు తెలుసు వాళ్ళకి. వెళ్ళిపోయాడా? Teleport. Cutting through. Placing sentry.
వాట్ ఈడెప్పుడు వచ్చిండు బ్యాక్ స్టెప్? వాడు అక్కడ క్యాంప్ వేసుకొని కూర్చున్నట్టు Not ready yet. బ్యాక్ స్టాబ్ ఉన్నాడా? ఉన్నాడు. ఇక్కడ లెఫ్ట్ రైట్? ఇక్కడ ఉన్నాడు అర్లి నా దగ్గర. Where is everyone hiding? బుల్లెట్ యో కెమెరా వదిలియా నువ్వు అక్కడ. Here. బ్రో ఫోటోలు తీస్తాడు. ఫోటోగ్రాఫర్ అనుకుంటా. 30 seconds left. Spike down A. Decoy. ఓకే ఖలీఫ్ ఉరికేసి టీపీ అయిపోయింగా. నేను కూడా దీని తర్వాత VCT చూస్తా. 140. అమ్మో ఎంత లైట్ వచ్చింది బతికినా. Last round before the switch. హ్యాండిల్ కాదు. Last round to use our creds and abilities. సాత్విక్ జీ మీ హ్యాండిల్ ఇవ్వండి. ఎందుకు ఆఫ్ ఆడుతున్నారు కదా? అడుగు పనిచ్చు. ఓకే డూ వాచ్ పార్టీ. దీని ఒక సెకండ్ అర్లి. నేను దీని తర్వాత నేను అదే VCT చూస్తా. ఫైనల్స్ స్కోర్ ఎంత ఖలీఫ్? VCT చూస్తాను నేను కూడా. I'll handle this. Time to jump. Shock dart. Decoy. Initiated. అరే అది పోస్ట్ ప్లాంట్కి పెట్టుకోండొచ్చుగా. Placing swarm grenade. Reloading. ఇప్పుడే రష్ అవుతారు అని. అట్లాంట ఉండండి అయితే. Placing Enemy spotted. B. అరే నేను లాంగ్ కొంచెం ముందు కన్నా పెట్టిండొచ్చు వాళ్ళు. నైస్ వన్. విండో వస్తుంది. వన్ విండో వస్తుంది. ఒకరు విండో. turrets destroyed. One enemy. నైస్ వన్. ఎల్బో. నైస్ వన్. వెల్ ప్లే. బెస్ట్ ఆఫ్ 5 మ్యాప్. 1 మ్యాప్ డన్. 1 మ్యాపే కదా. ఓకే దీని తర్వాత వస్తున్నా నేను. చూద్దాం మనం. If you're not a good shot, హార్లీ అది నీ గన్ని అది డీగల్. Can I get this? థ్యాంక్ యూ. Turret out. వద్దులే లేదంటే షెట్ ఇప్పుడు వద్దన్నా. Placing alarm bot. అవును దీనికి కూడా కలర్ మార్చే. రెడ్ బ్లాక్ అది ఉందిగా అది పెట్టేసి. ఓకే సార్. scanning ahead. నేను ఇక్కడ బీలోనే ఉంటా. పుష్. అబే 78. ఎవరైతే టీపీ ఉంది అక్కడ? బి. ఓ మనోళ్ళు వేసినారా? ఓకే. Spike down A. Spike down. Revealing area. వస్తున్నారు అర్లీ. Spike down B. ఓ నూతర్ దగ్గర ఒకరి సైడ్ ఉన్నాడు. ఆయన ఒక్కడే ఉంటారు, పోరాటం చేస్తుంటాడు. 30 seconds left. రొటేటింగ్ అనుకుంటా. ప్లాంట్ అవుతుంటే ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ ప్లాంటింగ్. ఏ ప్లాంటింగ్. Spike planted. Scanning ahead. Right here. లోపల కూడా ఉన్నాడు. No more.
బయట ఒక లెఫ్ట్ ఉన్నాడు. ఒకడు లోపల ఒకడు బయట. Turret out. One enemy remaining. Fine. Last player standing. Back to work. తర్వాత షెరీఫ్ తీసుకోపోయాడు నేను. Right here. You failed. Now flee. The dimensional fabric here is thin. Gun here. I'll tear through. అవుట్లో నేను ఆడతా బీలాంగ్. Placing sentry. మనం మామూలుగా బీలాగ్కి వెళ్ళకూడదు అనమాట. ఇట్లా జంప్ చేసి ఇలా 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 వెళ్ళాలి. దోల్పేట్ Swarm grenade. దోల్పేట్ మన Placing swarm grenade. నేను వెనక్కే ఉంటామ్మా. Revealing area. వచ్చారా? నేను బీలోనే ఉంటా. ఓకే. Spike What? planted. ప్లాంట్ కూడా అయిపోయింది. ప్లాంట్ అవుతుంటే చెప్పండి అబ్బా, కొంచెం జల్దీ. ప్లాంట్ ఇక్కడే వేసారు వీళ్ళు. Shock dart. యా ప్లాంట్. Out of here. Not ready yet. Revealing area. మళ్ళీ డిఫ్యూజ్ చేద్దాం తర్వాత. 140 రేనా. One enemy Shot remaining. down. My ult is ready. Nice. You don't deserve Well, my mentions. కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి ప్లాంట్ వదలకుండా. Note down your observations, then let's run it again. భారం మీ మీద వేసేసా అంతే. ముగ్గురు 1 రూపాయలు అయ్యారు. ఓ నల్లారా బాట్కి. దానికేమో ఈజీ పడింది. అయినా సెకండ్ రౌండ్ అవుట్లో అంటే ఈజీ విన్ వస్తుంది. అంటే 1 హిట్కే చచ్చిపోతారు. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Don't overthink it. That's my job. Scanning ahead. ఒక సెకండ్ బ్రో. Perfect. ఇంకోసారి ఫ్లాష్ చేస్తా, పీక్ ఇస్తా. లేదు లేదు వచ్చేసి. తేజ్ డెడ్ బై ద వే, టాప్ ఫ్రాగ్ అది. Reloading. My best. Shock dart. ఎక్కడున్నా? Right down. వస్తారు నువ్వు. విండో. Revealing area. Spike drop. Spike down B. బా ఐమ్ డెడ్ బ్రో. ఎందుకు ట్రిగర్ చేసావు అప్పుడే? టీపీ చేయొచ్చు. లేదు ఇన్సైట్. Goner. మనమ్మ వాడు హుక్కా ఉన్నాడు, హుక్కా ఉన్నాడు, హుక్కా ఉన్నాడు. టీపీ అయ్యారు ఒకళ్ళు. డెడ్ డెడ్. స్పైక్ డ్రాప్. Remaining. Spike down A. ఈజీ. My potter. వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఏమైంది? షవర్. అది యూతలు. స్పైక్ డ్రాప్ లో టైం లేదు అనుకుంటా. అర్లే ఇక్కడ కాదు, ఏ సైట్. టైం లేదైనా. టైం లేదు. స్పైక్ బి దగ్గర ఉండండి. ఏ సైడ్ పరిగెత్తు. టైం లేదు, లైట్ తీసుకో. పోయి కూడా ఏం చేయాలి. దప్ప. ఓ టైం అయిపోతే ప్లాంట్ కూడా పనికిరాదు కదా. సీజ్ లో అనుకున్నా. ఇంకా సీజ్ లో టైం అయినా కూడా ప్లాంట్ చేయొచ్చు అనమాట. Remember what works. I need a drop. Thanks. ఓకే ఏలో ఆఫ్ చేస్తా. వాళ్ళు బీర్ ఆర్ నాకు తెలుసు బ్రో. ఏలో స్మోక్ వేయకు, బీలో వేసుకో. వచ్చారా అర్లీ? అక్కడ ఏలోనే. నైస్ వన్ అవుతారు.
తేజ నేను రొటేట్ చేస్తున్నాను. Who's next? Standing ahead. యో నుతర్ నాగరా ఎవరు ఉన్నాడు చూడు. నేను వస్తున్నా. నైస్ వన్. అందుకే పిలిచింది. నాకు ఆపు కదా వచ్చి కొట్టేస్తాడు. రొటేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ సెటప్ ఉందిలేండి, కంగారు పడదు. నాకు కూడా అల్ట్ ఉంది లేడిది. ఓ కనిపించాడు. మా ఇద్దరు అటే ఉన్నారు. One enemy remaining. Not ready yet. Decoy. I am the hunter. Long. వెల్ ప్లే. Match point. Oh, almost done? Cool. cool. ఏలోనే ఆఫ్ చేస్తా. అందరూ ఆఫ్ ఆడుకోండి. ఇంకేమన్నా గేమ్ అయితే వాళ్ళు ఎందుకు అదే పక్క వస్తున్నారు? నుతర్ నీ దగ్గరే ఏం చేసినావు? Revealing area. ఓ అందరు రష్ అబ్బా. హుక్క వచ్చేస్తున్నా. ఒక లాంగ్. నేను వచ్చేస్తున్నా. Shock dart. Defeated. Shock dart. Reloading. ఏముంది? రొటేట్ అవుతున్నా. ఏ సైడ్కి వస్తారా? ఇన్సైడ్ టీప్ క్లోన్ అయి ఉండొచ్చుగా. క్లోనే. Revealing area. Found them. ఇద్దరు సైడ్. One enemy remaining. పడుకోరా. Defenders win. జీజీ. Okay. నేను VCT చూస్తా. బై గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ప్లేయింగ్. తిరగను దోతా అంట. బై సతీష్. బై DRX Fnatic final semi-final ఇది. Lower finals. Delivering and raining down and laying onto him. Goes both ways, and now in a 2v3, still all onto Hyunmin. Mako, see if they can find a way back past this one, but the smoke only just earned up, and Alpha's ready. He's got a shorty, held in hands, ready for the peak. Wow. And the mentality is starting to shift on Fnatic. Fortnite dance వస్తున్నాడు. Any time that they're in a bit of a winning When streak, will you play VCT? మనకు అంత లేదు బ్రో. But DRX are making నేనేదో టైం పాస్ ఆడతా గేమ్. Fnatic in here. We saw Alpha get the walk up over towards A main and get the kill on Mako round 3, I think that was. Nice, come on! Here in round 5, Bane has got Util in his hands. He's just not expecting Kayak to be as deep as he actually the timing is insane. ఓయ్ ఆఫ్ బల్ ఉంది. Really missing though the ఆఫ్ కదా అవుట్లైన్. Fnatic are looking to try to take చాలా space and బాగుంది. fight. DRX doesn't get easier for them. No real shields to work with. Oh my god, I mean, they picked apart. Yeah, that's just టింగర్ బల్ల ఆడతారు వీళ్ళు. చాలా పవర్ఫుల్ అని వీళ్ళకి చూస్తే తెలుస్తుంది. Gunman in the previous round. And Alpha throwing away the gun to make sure the DRX can't pick anything up as they backfill some space in A main. It's been clinical so far in this attack half for Fnatic. Just with the Sheriff, spots a play, that is a nasty shot. Tries to What adjust do the you time. want? Cooling down the Sheriff, but unfortunate. Not able to get that second. It's all Fnatic again. ఆస్ట్రా ప్లేయర్స్ ఉంటారు చూడు దీనిలో. వాచ్ పార్టీ చేయొచ్చు. కాపీరైట్ పడుతుంది. ఏం It would be contested with this guy hitting the top down as well. 5 HP. Shorty in your face. Gunman. కాపీరైట్ పడినా కూడా ఏం కాదు. But again, దీని తర్వాత నేను కావాలంటే తీయేస్తాయి. ఏం కాదు. fully drilled in and now looking to see if they can do that extra damage. Hyunmin realizing he can't play for this one, and it needs to be a call, a pause, a tactical
intervention really from the coaching staff at this point. This is DRX just bleeding out. Yeah, I think you're right on that one, because I think it's not just that DRX are playing their own game but making a couple of mistakes or Fnatic are out shooting them. DRX have got the wrong read entirely on the tempo that Fnatic want to play at, the style they want to play as well. They don't have footage of Fnatic playing this map at Champions, but it's not like that stopped them from having a great result. చేసావా చూసావా ఇప్పుడే VCT చూద్దామని ఆపేసా ఇప్పుడు VCT చూడు నువ్వు స్ట్రీమే చూడు 5 seconds కూడా డిలే ఉండదేమో నా స్ట్రీమ్ జనరల్ గా లైక్ చాలా క్విక్ చాలా హై క్వాలిటీ ఉంటది ఎక్కడ అసలు తగ్గేదే లేదు. And those teams that they beat, the fans of those teams that they beat as well, in a very familiar spot actually, rooting for Fnatic to save the region in another end of a tournament. For sure, the weight of expectations, and that goes both ways. DRX and Fnatic, but నువ్వు స్ట్రీమ్ చేసావా? లింక్ పెట్టరా? లింక్ నువ్వు పెట్టలేవు అనుకుంటా, నాకు డిస్కౌంట్ లో అన్నా పెట్టు. స్ట్రీమింగ్ చేస్తావు అయితే. And even longer time if you want to talk about a non-Fnatic. కొత్త స్ట్రీమర్ వచ్చాడు మన గ్రూప్ లో for FPX. And I mean before that even you're looking at Chronicle actually lifting the trophy, and ఇంకో మానిటర్ ఉంటే చాలా ఈజీ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్ట్రీమింగ్. So they've got a huge amount of experience. They've been around the block. This team has gathered together huge talents. కెప్టెన్ అండర్ బ్యాన్స్ అంటే వంశీ కృష్ణ అదా. And in fact outside of their region when it comes to crashes. And they managed to recover here really nicely in map 2. Pressures on ఎందుకు టైం అవుట్లు ఊరికే ఏం చేస్తారు? ఆ టైం అవుట్ లో స్ట్రాటజీ తిట్టుకుంటా అంటారేమో. over towards mid a little more, but I think a big problem is just కేజీ that బల్ ఉంది you're going to have to do a delayed refight. 0 Infinity YT. And I would imagine that most is going to call a reaction, like a quick reaction off the back of that, because the tempo that he's calling here is faster. He's not doing those 30-second execs. He's hitting the site around the minute mark. That's really catching DRX off guard. అక్కడ లెఫ్ట్ లో మినీ మ్యాప్ చూడు. Turns up as well for A side లో ఇద్దరు, B side లో ముగ్గురు. DRX at least. They're trying to contest this Viper wall. This is the big threat. They want more. ప్రస్తుతానికి ఏ వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లే. Upping this line though again. Got a wall in your face, Prowler is hard to clear you out. Yeah, it's just going to be a horrible time. They also want to try to defend this ult op. There's 3 players, one away from an ult. Tap, clone broken early, so the wall will remain intact. Crashy's got his ఎవరు ఆప్ బెస్ట్ అన్నమాట. కాల్చి టీపీ కొట్టేచ్చు. నీ కూడా అట్లయితే ఎవరు మెయిన్ చేసుకోవచ్చు. Flashback. No way you're taking this peak, man. వామ్మో ఒక్కసారి బుల్లెట్ పడితే లైన్ అప్ ఇద్దరు చేస్తారు. Got to be expecting and reading this one to get bullets to the dome. Only saved by the box there. Wall bang. Feeling it. He turned up. Fnatic sending this one flying forwards. Thorn's going to be used to try and slow the approach, but it's still guarding all the weapons. ఇట్లా ఆడితే చిరాకు రాకింగ్ ఏమొస్తుంది. DRX players up to them now to put a stop to it. Again they go over the wall together. Emphasis being placed, and the gun just does not come back in time. Might set up for success once more. Fnatic coming into this one drilled, ready, discipline in their hearts. ఎట్లా ఆడతారు Playing the most of this one here. With that side control, still feeling uncomfortable as a hinder that does connect to DRX. Should be surely getting this one. No way! Both not anticipated, not even expected. It's 7 rounds in a row, despite the timeout, despite the pause. DRX still left reeling. Infinity 052 subs once end bro. Endadi. Boaster and Crashy is feasting on sight. Wow. అంత ఫాస్ట్ గా ఎట్లా కొడుతున్నాడు చూడు వాడు. హెడ్ గా అది కూడా. Giving it from across the stage, a 7-0 begin. What is? Gonna pull the headphones out. We're gonna have a tech pause before you know it. Teddy bear. That's crazy, man. Okay. What a turnaround though as well. You can see the mentality difference. I don't understand what DRX are up to over towards B main here. If you want to go for a refight with the Waylay and a Paranoia or something like that, fair enough. But I mean, they're just pushing their face into a Viper wall that can go up and down repeatedly. Kayak, Gatecrash is going to be fading momentarily. Will be forced to use it. Youngman didn't even commit to that, but fair enough. Kayak gets out of there anyway, and I guess they can feel a little more confident that it's not going towards B. Youngman starts to back away, but the A site has not been well defended either. No, you have the Thorns and let's go. Just flashback, umming and ahhing, trying to hold this one back. Slower approach, and now you see with the Utils sent forwards, that's going to give the right timing, at least for DRX. It's time to see if they can flood their way back in. Cosmic Divide cuts it up in through that link area. TP back and away.
Reinforcements arriving for DRX here, but they don't have the weaponry still. Will it stop them? TP now into the corner. Maka wants a little bit more extra info. Nightfall even being activated. Wrong time lo lechaడు వాడు. What a risk to be made again, but it's got that watchful eye on it. Hyunmin, 10 HP in a dream, and it will remain just that. అన్ని హెడ్ షాట్లే పడతాయి వీళ్ళకి. Complete domination. The working at the map, the pushing and pulling. నరుకుతున్నాడు. A masterful performance here. Boaster leading the orchestra to an 8-0 beginning. Everywhere they go, they're just finding DRX making small errors. I mean, in this round, okay, they're working with lighter weaponry. 0-12 వస్తుంది. I feel like DRX అంత ఈజీ రాదేమో, ఇది మోస్ట్లీ అటాక్ ఫేవరా ఇది. procedures. I mean, there's good smokes, good double up. Fnatic ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఎవరు విన్ అయ్యారు? ఫస్ట్ మ్యాచ్ DRX విన్ అయింది. ఇప్పుడు Fnatic గెలుస్తాదేమో. This actually does ఫస్ట్ మ్యాచ్ DRX గెలిచి. Incredible Haven attack that Boaster put together, where he was just slow defaulting and putting fakes all వాళ్ళ ముందరే టిపి కొట్టాడు. Flashback. He's not been able to get anything done with his off. You're right. It's reminiscent of that one. Relentless. టైమ్ అవుట్ తీసుకొని స్టాట్స్. టైమ్ అవుట్ వాళ్ళకి ఎంతో సేపు ఉండదు, 1 to 3 minutes ఉంటుంది అంతే, ఎక్కువ సేపు కూడా ఇవ్వరు వాళ్ళకి. దాంట్లో స్ట్రాట్లు మార్చేంత ఉండదు. ఆల్రెడీ స్ట్రాట్లు ప్లాన్ చేసి ఉంటారు. ప్లాన్ బి గాయస్ అంటారేమో. అట్లాగే అది ఇట్లా చచ్చిపోయాడు మళ్ళీ వాడు. Fnatic వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క కార్నర్, ప్రతి ఒక్క ఇది వస్తున్నారు ప్రో లీగ్ లో అంతా. ఓ షిట్, ఏం చేస్తున్నాడు? బల్లాడారబ్బా. వైపర్ కూడా చచ్చిపోయింది అల్టేషన్టే. Looking to contest over towards B now, and going to get that mad sprint over towards the A side. It is open for the taking. వాళ్ళు ముగ్గురు అలానే వస్తున్నారు మ్యాప్ లో. See whether Boaster can hold the horde off. ముగ్గురిని చంపగలుగుతాడు వీడు. Onslaught now. It's going to be approaching his position rapidly at that side. It's off angles and that. No, okay, the Nightfall on top of it. He's not able to take that fight. ఒకడు ఫ్లాంక్ వస్తున్నాడేమో. ఫ్లాంక్ ఒకడు. Instinct kicking in, the awareness in the back of his mind that he's being pressured from multiple locations. ఊడియమ్మ, ఊడియమ్మ, ఏం కొట్టినాడు Fnatic. Coaches the stats and according to that they'll change. Maybe. అదే జరుగుతుంది. Crashes 15-3. Wow, determined to make it to another grand final at Champions. What a performance. Reminiscent of some of his very best. Incredible awareness with the Nightfall that there was one on the flank. అన్ని వన్ ట్యాప్ లో ఇస్తున్నారు. And he manages to break the horn, put the fight forwards and go back to catch Bane as well. Monstrous, monstrous stuff out here. And at this point, Brent, I'm not even really thinking about whether DRX can come back in the next half. I feel like they still could, because their attack sides are nuts. Yeah, but I'm more thinking about the mental side of the game. It really is. I'm thinking about the amount of rookies and the amount of inexperience on DRX's side. And even Mako, who himself can get a bit shaky in big moments. When you feel the energy of 6,000 fans cheering against you for your demise. And it's not time out. We're not at the end of the series. 1 minute go time out. Moments necessarily. DRX could still lose on Corrode and win this lower bracket final, but you got to make sure that you can handle the heat. And so that, I mean, even more than strategy, that's what I'd be trying to talk to the team about here. Of course, correct. See if you can put any sort of semblance of rounds on the board. Look towards it here. There's only a few left to play for. 3 more rounds in this half. Essential, goes without saying here for DRX. Both timeouts being blown here early because minds are in the gutter, in the bin really at this point. Fnatic not slowing down. ఈసారి బీన్ వదిలేశారు. ఏ పుష్ అవుతున్నారు. It's a flash and a peek with a paranoia again, but it's not really put together too well. Kayak, he's already drifted straight past this. He's found himself a pocket to play in. Smoke dissipates, and Hyunmin spots it out at least. That's going to be a saturate layer down at the feet
Attempt to slow this one, but again, Fnatic. మా బాబోయ్ They hold it. They let it simmer. వీడు బయటికి పోతే పడుతుంది వీడికి. Come to them. Again, the fights are taking. Its emphasis being placed on DRX. They can't step up and make their mark. ఓడియమ్మా ఫనాటిక్ ఏం కొడుతుంది సార్. Flashback. ఎవరి కథ అయిపోయింది. Whistle down. Barely alive. He's going to be limping into this next engagement. And Boaster, lovely dodge of the flash. Matching a Fnatic. 10 rounds now for Fnatic. Anytime Fnatic are on a heater like this as well, they are so difficult to stop. A bit concerned that there were no even really shots landed there, freeing with one. Your mechanics and your decision making have got to stay sharp in these kind of spots if you want any hope of the comeback occurring. We haven't really seen DRX be the team to make massive comebacks. Your favorite team ee renditlona? Fnatic do it. I don't know. ఏ కంట్రీ? I think DRX need at least the final 2 and a pistol for me to have any hope. I don't know, man. నాకు రెండు ఫేవరెట్ కాదు. Nothing is my favorite. ఎవరు బాగా ఆడితే వాళ్ళే ఫేవరెట్. And yet they've also been able to just నేను చూడను కదా అంతగా. నాకు తెలియదు. I'd have liked to see DRX try to fight a main a bit more. టాట్ అయితే ఏం చేద్దాం అని వాడు వాల్ బ్యాంగ్ ఇచ్చినా కూడా చేస్తాడు. They've been guessing the whole time. Where's the hits landing? Losing mid control nice and early. ఎందుకు టీపీ? Losing mid, losing a main, and losing Hello. అంత సేపు చూసి Give him the timing to take here. Flashback is going to hold this one back. There it is. Boaster wandering into mid, but it seems going to be speeding up off the back of this one. Flash up and overhead here. And he's spotting the backs of these players. Youngmin left to contain, and now a bit of a pincer, putting that pressure right back onto Kayak. Slowed down. Saturate flashes again to buy him a bit of time, but they're trying to take this one tightly together with discipline again. You don't want to let it slip. Not a chance like this, not again, and this is it. DRX, their time to shine. With a round on the wall bang, ఒక్క wall bang. 30 seconds left. They are losing, but they still have money to buy a gun. వాళ్ళు ఇంతకు ముందు స్టింగర్లు ఇవన్నీ ఆడారుగా. back of just a small adjustment. ఇప్పుడు డబ్బులే లేవు వాళ్ళకి. What could be a flawless round, but far too little. ఒక్క రౌండ్ కూడా రావట్లేదు వాళ్ళు. ఇప్పుడు వస్తుంది ఫస్ట్ విన్ ఇప్పుడు వస్తుంది. ఫస్ట్ విన్ ఇప్పుడు వచ్చింది వాళ్ళు. And you've got to expect that with Fnatic preparing for this map, they would have been thinking about DRX's attack half, because that's what's been giving people so many concerns. This a bit more. Phantom ఎవరు ఆడినా కూడా అదే ఆడతారా? లైక్ రీకాన్ ఫ్యాంటమే ఆడుతున్నారు ప్రతి ఒక్కరు. ఎందుకు ఏముందా రీకాన్ ఫ్యాంటమ్ లో? నేను చూడలేకపోతున్నానా అలాంటి. Now with the op has been stuck behind smokes for the whole game really, but he's going to try to make it work. Mako gets on the high ground over towards bricks again. Found himself that little perch. All taken care of. A lot of presence here from Fnatic over towards A. Sound is good. A phantom though. Receive it. Breaking on either side. Nowhere. At least 2 players. Even Harley, kallu bettu. Bit of spam as well. Hoping to get lucky with a bullet caught to the dome. Not quite though. Fnatic. The Kings are putting pauses. ఇది కొత్త ఛాంపియన్స్ బండ్లు. అది కూడా బాగానే ఉంది. దాని విన్నింగ్ యానిమేషన్ చాలా బాగుంటది. గోడ మీద దేన్ని కాల్చినా కూడా మొత్తం గోల్డెన్ లైక్ ట్రయాంగిల్స్ వస్తాయి. And DRX have lost information over towards there, so coming in stacking on A because that's where they've heard people, but now as the Viper Wall gets cycled, they could play for this ult orb, they can get the Steel Garden online, and there's really not much that DRX can do about it. Yunmin's just నేను ట్రై చేస్తున్నా ఏముంది ఆ స్కిన్ లో అని. It's a guessing game. Rotates are taking at least over 20 seconds as well from one side to the other. It's brutal to work with, and there's a gap here, an angle not expected. The heads are not going to be poking up as well, so Flashback has missed a trick with it. A-Link is going to be contested. They might be overcooking this though. They're going to well, by mistake peek ఇచ్చినా కూడా కొట్టేస్తారు. ఓ కొట్టలేదు, మిస్ అయ్యాడు. మిస్ అయిపోయాడు. వీడు హైలైట్ అసలు ఏ టైంలో వేసాడు. Flash is held into the hand, but again the weapons removed, but not inspecting it, not clearing it. Finally the weapons are free into their hands. Youngmin trying to jump onto the chance, but Alpha! He's a monster man! Fnatic ఎట్లా గెలుస్తున్నారు ఇది? ఈ రౌండ్ వాళ్ళ కదా గెలవాల్సింది. It's a nightmare of a round as we turn here with DRX. Thought the time could have gotten away from them, but now it's left up to Bane, and at this point they know exactly where he stands. 11-1.
Unreal domination to answer back from Fnatic. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి వాళ్ళ డిఫెన్స్ లో 2 రౌండ్లు గెలిస్తే చాలు అయిపోతుంది. Quite what to expect from Fnatic. 1-1 అవుతుంది స్కోర్ They picked, underwhelming. బా They never really got going. This one, the DRX decided to challenge them on pretty much perfection. Their attack side punished everything that DRX were going for. And now, despite the fact that we know DRX's attack is insanely good, they've just set an impossible bar. They really have as well. We're going to be setting it down to the floor. Lou is hanging out with a mastermind himself as well. Send it down and see what's up. నేను బిర్యానీ తినేస్తా, మీరు తినేయండి చూస్తూ. Et le prince des G2 m'a rejoint à l'arena. G2's captain Valin joined me at the arena. It's a pleasure to have you Cam here. cast Jacob, down just, of course, the first question I wanted to ask you is, we know it's always a bit bittersweet, you know, to be out of a tournament and to have to watch it, yet you stayed with us in Paris. So what has made the experience enjoyable nonetheless? I mean, being in Paris has been amazing. It's a great city. I love going out. Now I'm here as a fan. I get to be in the crowd, feel the energy, feel the roar, and cheering on these two teams. I mean, two great teams. It's been a blast, man. I've been enjoying this side of the కొన్ని skins starting లో నచ్చవు, but after sometimes you like. Sometimes for sure. Donc première question, on sait que c'est toujours un peu pénible d'être éliminé d'un tournoi et de devoir le regarder. Qu'est-ce qui a fait que ton expérience à Paris s'est quand même bien passée? Yo, je suis మాట్లాడుతుంది. content de l'expérience des fans. Je peux rester aussi avec le public, regarder ces deux énormes équipes s'affronter. Et j'ai aussi eu le temps de visiter Paris, passer un peu de temps, sortir aussi. Et j'aime beaucoup la ville. And now I'm gonna have to ask you the masterminds, the battle of masterminds here between Mako and Boaster. We know they're very good IGLs, different styles, but who do you see victorious on this series and why? I mean, if you see the energy from Boaster right now, I gotta say Boaster. He's putting on a show for all those European fans out here in Paris. He's looking like a king out there. Someone I look up to. I mean, he's a great leader for his team, bringing in the energy after a hard map one. And now they're up 11-1, so I gotta say Boaster. Yeah, they're having a great recovery on this map. Donc deuxième question, plutôt Boaster ou plutôt Mako en IGL? Et ben j'ai envie de dire Boaster. Vous avez vu les danses qui nous Why fait, cam block? l'énergie I'm qui eating, nous met man, ici, I'm c'est eating. quelqu'un qui m'inspire beaucoup et je le regarde aussi de très près. Merci beaucoup, Valin. I'm eating, Naveen. Merci les gars, thank you so much. Thank you for joining me. Let's see if Tati can take the win on the second map. Unbelievable stuff really from Fnatic overall, off the back of some real heavy lifting of certain individuals. Crashies right at the tippity top of the board for his team, 16-4. We all remember that clutch that we just watched and saw, but this is a guy that is dead set on making it finals at champs, doing it for his Next level on the Kantara movie. bit. Something that Fnatic have never really been able to grasp. It's the furthest they've ever gotten in champs. Yeah, you know the funny thing too is, the team that Crashies had to beat in order to Naveen make Bengaluru lo that untadu, grand Tirupatilo kuda finals was untadu. Mako's DRX. Yeah. And that was an incredible barn burner of a game. Lower bracket final in 2022 at Champions. Went all the way. Full 5-map series that left DRX heartbroken, shattered, and hit their ceiling that they've never quite been able to repeat. Here, managed it. 125 crores అయినా అది. అట్లయితే పక్కా వాడు హోమ్ డైరెక్టర్ చేసింది మనీ లాండరింగ్ రా దొంగనా కొడుకు. Yeah, I mean, I'm not even ready to discuss it at this point. This is really just looking ahead to Haven. Yeah, once we see that miracle magic. But it does need to be perfect. Across the board, there's a wall in your face, a lot of damage and bullets coming on either way, but Alpha falls. Wall even being baited out in the process. It's caused a bit of a scurry in the camp of Fnatic. See the players repositioning. Reinforcements arriving over towards B, but calling again for the pause. Flashback doesn't have that gate crash to be able to enter, but Hyunmin still with his engagement abilities. Footsteps potentially. Yeah. He's walking around. Okay, freeing. Watchful eye on it. Both teams looking to try to punish any defensive maneuvers from their other. Spots out some players in mid as well, so can give that info to Mako that A is probably going to be a little weaker. Should still be a player hanging over towards B for the re-hit. Should be some exploring through. ఇప్పుడు ఈ రౌండ్ DRX గెలిచేలా ఉంది. 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు దానిలో. A lot of space here on the A side. It's all theirs, essentially for free. 30 seconds Being that backup policy, lying in wait towards it. Flashback might get tested soon enough. Time running a little bit short there. Just a few stray shots missing the mark. Alerting to the position. Fnatic can still take this one, and as well as they take it together, traded out, at least with the one. Chronicle, though, he's delivering it now. He's raining and hammering down those blows with the pistols in hand. The damage is going awry. Not really landing onto the opposition, but as I say that, it's be the one to collect.
Over the course of this tournament, he has been a clutch play. సెకండ్ హాఫ్ లో మిడిల్ లో కింగ్ ని చంపే సీన్ కూడా మినీ అవుతావు సార్ గుల్లిగా. అదే కదా హైలైట్ మూవీ మొత్తానికి. He landed a good opener. స్పాయిల్ That's the చేయకు kind కానీ of thing that అందరికి they needed in order to నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది మూవీ. get started. But it's just so difficult when you put అంతారా yourself మూవీ down at the చూడకపోతే 11 బాగా on the మిస్ other half. అయిపోతారు మీరు. చాలా బాగుంది చూడండి అందరు. Almost some fake optimism there, I would say. Down 11-2. And it's not to say that DRX don't have an incredibly powerful attack side. You heard it from the desk as well. Sadil was talking about how much he enjoys watching DRX's attack side. It's beautiful, the way that they coordinate the two duelists together on their B site execs. But at some point, someone on Fnatic is just going to make a big play to be able to win them around. They have too many stars. Too many hitters. To be relying upon it. Hello. Oh, okay. Arre! Slight spot at the back half. Wow! Flashback is going to be jumping on the chance. టిప్పర్లట్లో పడుతున్నారు వాళ్ళు. Claim a couple of kills while they're at it and slowly closing in onto it. But Fnatic, they take the initiative forward just to fight. Oh my god, what is that? Damn, bro. It's a big one. Handed it as well. That's a bulldog in the hands of Chronicle. Double dash over. Oh, yeah. Recall. My god. Oh my god. Left, and this could get dicey. This could get dangerous. 8 బుల్లెట్లు ఉన్నా వాడు రీలోడ్ కొట్టట్లేదు వీడు. Any one of these Fnatic players తింటున్నావు can రియో. step up, VCT చూస్తున్నా. deliver those blows. What the Oh my fuck? god. An ace on the Thrifty, 5 HP and a dream right now, back against the wall, freeing. With bated breath, the rest of his team can breathe that sigh of relief. That's what we're talking about, the danger ever present with Fnatic. That round should have had no sting to it whatsoever. And yet a big, wide swing coming out from థియేటర్ లోనే చూడాలి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సీన్ ఏదైతే ఉంటుందో. And Chronicles got that kind of sting to him, that kind of danger. He's ruined their bonus round, so now there is no bonus. DRX have to force. Look at the weapons. And they have to win. Yeah, the weapons themselves are not great, are they? Double 2 Guardians. Odin on the other side of Fnatic. Oh. Filthy stuff. CS viewers, avert your eyes. What you might be about to see. He's missed it. Hold on. He's missed him entirely. He's missed the gap, yeah. The prowler drifted straight past it. Crashies went to take the fight. Kayak went to take the fight as well. Looking to swing out through the smoke, he got punished. Crashies, I should say Chronicle, stands tall, holding back the line over towards that mid angle. It's a weird beginning to the round, but DRX come out better for it. But they've lost Hyunmin, and Hyunmin's normally the guy that's going to be doing the big entrying for their site execs and playing Flashback in behind as the second entry. Actually, neither of their duelists are going to be present on this hit. So they're just hoping they'll take it for Fake free. smoke is error. Nightfall is in the right vicinity at least. They're going to get that catch onto Boaster. No sound cues for him. Wants to just hold down the line over towards this back elbow area. No committal by DRX. They only tagged the one. But they don't go forward off of it. Waiting for Flashback to explore, see if he can clear most of the way. Cutting noise again. That's uncertainty just sowed in the back of Clear Fnatic's వచ్చి mind. ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు All వాళ్ళు. that time being waited out has brought these Fnatic players together. I'm worried about the clock here. Yeah. వాళ్ళు స్పామ్ చేయరు బ్రో, హెడ్ గా కొడతారు. Bodies and players in position. అవన్నీ Flashback, పనికిరావు free fight వాళ్ళకి. towards it. The flash not good. And as well as he hops up, it's not a favourable fight to take. Fnatic, this is how you get back into it now with shots landing like this. వామ్మో ఫెనటిక్ ఏం ఆడుతుంది. Straight back to the spectator seat, and what a mistake to make, because just like that, it's flipped on its head. A 2v3. Pain and freeing. He wants to push this one back, but Boaster, util available to start, is going to be deaded. Pushing him back and away out of the fray, and fight to be taken again, but a wall in the face of Bane. So damn uncertain, it's a tap. Looking for that reaction, looking to see where these DRX players are lying around. Snapping in the end, but the reactions need to be sharper than that. Not too many bullets left remaining. Time on the defuse. Time again is drifting. Boaster to be defended as a half onto it. A tap. Time still away. వాడేం గమ్మునున్నాడు? Swing! Free must have crashed or something, man. Where is it? He's just not even taking వాడు ఎందుకు ఆడట్లా? That's so unfortunate. He's just AFK in B-Link. Oh, man. He's just sat there with a Guardian. I mean, that's a tech pause for sure, but that's, I mean, that is straight at the end of the round. ట్రై చేసి ఉండొచ్చుగా. Heartbreaker as well. Damage done. You can't be rolling that back. Presumably not. Oh, man. I don't even know at what point in the round. I mean, I was focused on the retake happening, wasn't looking directly towards Flashback. I have no idea when. It's an ironic
High five there. Yeah, well done. Clean that one up easy. Good job, yeah. That is a killer. That's really unfortunate. A very winnable round actually there for DRX. Yeah, గెలిచిండొచ్చు. But 12-3 up for Fnatic. At least it hasn't happened in a map where it's like 11-11. Sure. Yeah, when it's right down to the wire. At the same time though, we're talking about tilt. We're talking about mental burdens that you must carry. There's another one. It's the kind of rounds that happen where you just got to get it out of your mind. If you get onto the next map, you got to not really be thinking about what could have been. No. Because there was a real chance there in that spot. That's a heartbreaker of a round for freeing to crash at. That is a crash as well. No idea, man. Oh, it was freeing, sorry. What in the AFK banado? It was flashback. But yeah, pretty devastating. Yeah, absolutely. For now, though, as well, we can follow up. I believe we'll be getting into the game soon enough. We'll see. Loading it back up and away. But you're right about the mental resilience. I mean, this is going to test a team like DRX. Computer basically. Stage flashy lights. They've been trying to take it one game at a time. That's what they've been saying the entire time throughout this tournament. Yeah. Following yesterday's win over PaperX, we did speak with Mako for this Omen player moment, so take it away. 안녕하세요. DRX에서 IJ를 맡고 있는 마코입니다. 저는 이제 그 전날 밤에 뭔가 2대0으로 이기거나 질 것 같다라는 생각을 했었어요. 일단은 되게 생각지도 못한 자리에 와 있다고 생각을 하고 있지만 뭐 오늘의 승리처럼 다음 경기만 또 생각하면서 기다리고 있습니다. 내일을. 오늘의 결과보다는 그냥 오늘 열심히 하자라고 말한 게 이제 팀 전체적으로 그렇게 말을 했었고 그 이유는 저희가 5년 연속 챔피언스를 진출하기도 했고 항상 좋은 모습이든 나쁜 모습이든 꾸준하게 진출을 했었기 때문에 이번에는 좀 더 높은 곳으로 향하겠습니다. 푸나틱을 이미 플레이오프 때부터 첫 경기에서 만났었고 저희가 유리한 상황에서 졌다고 생각하기 때문에 오히려 좀 더 좋은 상대를 만났다라고 생각하고 있습니다. 푸나틱한테 졌을 때 배웠던 거는 뒷심을 좀 더 챙기는 그런 거를 좀 더 경험을 쌓았던 것 같습니다. 보스터, 우리 옛날부터 발로란트 씬에 같이 있었고 항상 챔피언스마다 같이 만났었고 지금도 또다시 만나게 되었어. 우리 재밌는 체스 한 판 다시 하자. నన్ను ఆ ట్రాప్లో లాగకు. ఎందుకంటే త్రో చేసేదే నేను అంటాను. ఆల్రెడీ ఉంది ఇండియన్ది. అవునా? జీ అనేది ఇండియన్ టీమా? ఎప్పుడు చూడలేదు కదరా, ఆడుతుంది అసలు. బట్ ప్లేయర్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ఇండియా. సో సాడ్ మ్యాన్. ఎంత సాడ్ న్యూస్ అది. ఏమా? తీస్తా తింటున్నా. Indian players are not that great for VCT. ఉంటారు, మన కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళంతా బెటర్ ఉండదు. అదైతే ఒప్పుకుంటా. But DRX get a sign of life, light at the end of the tunnel. Players consistency ఉండదు. Momentarily roll back. Yeah, so the score on your screen at the moment 12-3, but actually when we go back into the game it's going to be 11-3. The decision being made there to roll back the round due to the game crash on the DRX side. అయ్యో గేమే ఆ రౌండ్ మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాడు గేమ్ క్రాష్ అయిపోయింది కాబట్టి. Massive deficit for DRX to try to get back up to. Close to having a conversation with somebody off stage here too. Yeah. ఎస్క్రాస్ బాగా ఆడతాడు. Yeah, potentially. I mean, it's a huge kind of moment here in the lower bracket final. Game crash అయినందుకు వాళ్ళు actually after the previous victory that he had, looking forward to this game.
They have played every single time, Mako and Boaster. They've been at every single chance. Two of only 3 players to have done that. Hell of a thread of fate that's woven between these 2 players. And it's back and forth every time they've played against each other at these big tournaments. It's you know, one win to Fnatic, then a win to DRX. It's DRX's turn. If you నాకు తెలియదురా నువ్వు VCT ఇంత చూస్తావని వంశీగా. The pattern recognition goes crazy in the human brain, always looking for superstitious elements where there might not be some, but you are right. If you want to follow that trend. వాళ్ళ పీసీలో గేమ్ అదే కదా మన పీసీలో అవడం పెద్ద ఇదేం కాదన్నమాట అయితే. It's unfortunate for Fnatic because listen, when you are so close to victory. ఇది కాదు అర్లీ నీకు గ్లిచ్ వచ్చింది చూడు, ఎనిమి కనిపించకుండా మాయమవుతాడు. ఆ గ్లిచ్ ఇక్కడ రావాలి, హైలైట్ ఉంటుంది. Like this, lower finals where there are no second chances. It's a brutal one. It's going to be weighing on them perhaps as well. They've got to be competitors about it though. They have to be resilient in their minds. And immediately calling a timeout off the backside of it is Fnatic. Time to discuss, time to talk it through. Yeah, Fnatic going into a timeout. ఏ వంశీగా నువ్వు ఎందుకు రా గేమ్ కి రావట్లేదు? Early in the second half. Some weirdness going on. కృష్ణ వంశీ. ఓ వెయిట్, కృష్ణ వంశీ వేరేనా? ఓ మై గాడ్, నేను ఇంకా వంశీ కృష్ణ మా ఫ్రెండ్ అనుకుంటున్నా బ్రో. సారీ. Gets involved here. They know what they're going to be up against. They know the kind of style that DRX are going to be playing. And when Boaster last faced against DRX in this tournament, he said the key is to disrupt them before they get into executes. That means taking the fight to them in mid. That means taking the fight to them in B main and A main and harassing them, taking engagements and peaks before they can set up. I didn't actually see too much of that though when they played against each other. I think DRX still got really nice attack sides going. On the center was glimpses of it, but yeah. But clearly it's something that they're like theoretically aware of. What we'll see whether it plays out in the game. We're looking to head back into things here. A reminder that this is DRX coming in, choosing to force up, not play a bonus round out. A slight difference though in terms of the buy. Only one. నేను ఇంకా మా ఫ్రెండ్ పేరు కూడా వంశీ కృష్ణ అన్నమాట, అతనేమో అనుకున్నాను. So maybe just planning to go for that B exec where he dashes into a smoke or something. It looked like it. All signs point towards it, and through B main. Flashback. Wants to apply the pressure, making them feel like they are taking that mid control. Keeping the players anchored to the spot here. Fnatic though with a defensive. మాకు గన్ కనబడలేదు. Odin in hand. మాకు గన్ కూడా కనిపించలేదు నిజం. Make mincemeat of them if he's handed the right opportunity. Now you're seeing it. It's a Prowler, Thorns up and overhead. A double dash into that smoke to try and dominate that angle. Still it's Chronicle. He's forward, steps forwards onto the mark again. Now Horn lights them up. Horn's raining down. Still Boaster's going to be taking a dink of his own. TP's in to try and disrupt this. Fast onto the scene, looking to see if they can make a play towards it. Really quick on the flank here, Kayak. Coming up behind to challenge Freeing. And that's a fight to be taken up. 1 hour. Freeing dropped now. The pressure is applied from multiple angles. A pit is the extra element introduced here by Fnatic. Really ensuring that they do not let this opportunity slip Bane. Going for the reclearance, but Kayak plays it well with patience and discipline. Holds his hand as an overstay is welcome, and he's going to be just harassing from the sides the entire time. The emphasis and the onus being placed onto DRX. They're the ones who have to fight their way past this one because it is a slow. Oh shit! మళ్ళీ కూడా ఫెనాటిక్ కే గెలిచింది, అది హైలైట్. Damage already been done. That is that 12th round. Earned up again here for Fnatic. మళ్ళీ కూడా ఫెనాటిక్ కే గెలిచింది చూడు. This one flawless. Look at the punish here on both of these players. Hyunmin punished inside the smoke, anticipating that. And also the Odin being used to spam through the wall. Wow, no. Not bad. Shouting at them to roll around back again. You do not want to annoy Alpha. Yeah, the position that Boaster's using the Odin from, he's being able to get this angle where he spams into hut through a wall, which is a normal pathing that Hyunmin likes to go for. So DRX getting antied here on their attack sides. Big reads by Fnatic and a double face. They're so ready. I mean, that one as well could easily be to counter Hyunmin when he takes his normal pathing over towards A-Link. Every player on DRX feeling like they have to be the ones to step up, but they just don't have the weapons for it. GG. The shot's not landing. ఇది ఫెనాటిక్ కే గెలుస్తుంది. Fnatic right now, they have put on a ఫస్ట్ 3 అవర్ విన్ అయితే వాళ్ళదన్నమాట గేమ్. Leading out the available DRX players now. There is no more chances and no more hope for DRX in the hands of Freeing, but short-lived for sure. Fnatic
answer, and we are 1-1 in this best 1-1. of 5 lower finals. 1-1. Clean finish in the end for Fnatic. They're going to feel vindicated for మ్యాచ్ కి ఎంతసేపు బ్రేక్ ఉంటుంది DRX. అంటే వాళ్ళు ఇంకా మినిమం To shrug off after just being 2 hours ఆడాలి on Corona. basically. Now we get into more comfortable territory. Now the next map coming up on Haven, one where these two teams have played before. They know each other intimately here. The storyline continues. Mako and Bo's the two vets who have been to every single champions facing off, squaring off. జేబులో చేతులు వేసుకొని అలా Returning వెళ్ళిపోతున్నాడు. analyst will get us nice and ready for that Haven, the fated map. I want you to lose, stupefy them. No, I don't want to stupefy them. Should we stupefy ourselves then? Wait, I didn't think about that one. Yeah, stupefy. 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 Hey, Zestify. Oh my goodness, Zestify is out. Zestify. I'm What dead. the Holy shit. Oh my goodness. They're coming B. An update Okay. is required. Financial system updating. ఏం వాక్ మీరు ఆ వాక్ చేయండి సాయిజీ. ఏం వాక్ డిడ్ యూ వాచ్ రిలీజ్ ఇన్ ద బోర్డర్ లైన్? లేదు బ్రో, నేను సీజన్ 1 చూడలేదు. ఇప్పటిదాకా సీజన్ 1 చూడలేదు. ఫ్యూచర్ ఆఫ్ మనీ కాయిన్ బేస్. ఓకే ఓకే అట్లా ఈ ఊరికే రేట్ ఎక్కువ ఉంటాయి షేర్లు. నన్ను అడిగితే గేమింగ్ షేర్స్ ఆర్ ఓవర్ రేటెడ్, జస్ట్ బై ఆఫీస్ షేర్స్ బెస్ట్ అన్నమాట. నాది కూడా అట్లే వంగుతుంది. దే ఆర్ ఓవర్ రేటెడ్ ఫస్ట్. బాగానే ఉంటుంది కానీ అంత సూపర్ ఏం కాదు. ఈ చైర్ 30,000 ఏమో నాకు తెలిసి. సీక్రెట్ ల్యాబ్. గుడ్ నైట్ జియా. ఏంటి అట్లా ఎప్పుడే నిద్రపోతున్నా? ఓ చాలా బాగుంది ఇది. వా బ్రో, తారిక్ టెన్సీ. న్యూయార్క్లో $652. ఏం మాట్లాడుతున్నావు బ్రో? సీక్రెట్ ల్యాబ్సే కదా అది. ఈ బ్రేవ్ సర్చింగ్ అని మార్చాలబ్బా. ఇండియాలో లేదు అసలు. ఇదే కదా, ఇదే అది. $600 అంటే చాలా ఎక్కువ. అంతే ఉంటుంది. అవును. ఎంతసేపు మీ పాటలు? ఇంకా 1 minute. ఇక్కడేమో 1,23,000 అని ఉంది. అదర్ ఆఫర్స్ కొట్టినాను అనుకో 1,00,000కి వస్తుంది.
మొన్న 99,000 కొన్నది. కలెక్ట్ షేర్స్ ఇన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్. ఇండియాలో లేదా అది? ఇండియన్ ఇది లేదా? వామ్మో, $580 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. స్మాల్ ఏంది? చైర్లలో సైజులు ఏంది? ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా. చైర్లలో సైజులు ఎందుకు బ్రో? ఒకప్పుడు చైర్ అంటే అందరికి ఒకే సైజ్ వస్తుంది కదా. వన్ పీస్ జోరో. వీళ్ళకి ఈ రేట్ పర్లేదు అనిపిస్తుంది ఇలాంటివి చూసినప్పుడు. లూఫీ చైర్. వామ్మో. Welcome back, friends. Before we take a look at that map too, we do have to take a moment to give a massive shout out to our host for this event. ఏషియాలో అన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి, ఇండియా తప్ప. బ్రో, ఇండియా అసలు వాళ్ళకి మార్కెటే కాదు. చూసినా అంత రేట్లు పెట్టి ఎవడు కొంటాడు ఇండియాలో అని చెప్పి వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది. ఓకే, ఏంట్రా అని బాధ ఏంటి? హైట్ వల్లేమో. హైట్ కాదు నాది డ్రోగో గేమింగ్ చైర్. నాకు మసాజర్ కూడా ఇచ్చాడు యాక్చువల్లీ. నా చైర్ ఇది ఇదిగా ఇది నా చైర్. బాగానే ఉంటుంది. నేను కొన్నప్పుడు 18,000 17,000 కొన్నా. ఇప్పుడు 15 ఉంది. బాగానే ఉంటుంది కానీ ప్యాచ్లు ఊడిపోతుంది. అందుకే చెప్తున్నాగా ఆఫీస్ షేర్లు బెస్ట్. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఉంటాయి గేమింగ్ చైర్స్. This time it was surprisingly not just the utility that we have to highlight from him. I think everybody from Fnatic after that first map has really stepped up. Yeah, I mean, truly incredible stuff. ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా సేమ్ రేట్ ఉంది. Feels like he is really clicking here, but more importantly, లెదర్ కాదు బ్రో, లెదర్ వీళ్ళకి అంత లేదు. లెదర్ ఇవ్వరు ఆ రేట్. And it was these buy rounds where Crashy's had his moments. He had his 1, he's had his 2, he had his 3 in this clutch in round 9 as well, that kept that snowball going every single time. Putting DRX back down onto the eco as well, just didn't give them any space to get into the map whatsoever. No, he was out of his mind. I mean, hit nearly 50% headshots during that map too. Absolutely insane stuff. Tremendous ADR. Chronicle as well, really playing phenomenally on that map. You know, as that Viper, that round, you know, where he almost got the ace on the, you know, eco, that was absolutely insane. Obviously, Boaster is doing Boaster things. Yep, he was... we have to give him props. I think that he played very well. Like, yes, he did get the 1v3, but Boaster was also part of that. He was also part of all the clutches. Coming into ఈ వెబ్సైట్ లో S25 అల్ట్రా నీకు 90,000 Boaster another. And yeah, Boaster is doing Boaster things. So I guess he hit him with the Fortnite L dance. Okay, wasn't ready for that one. All right. Partly I'm hoping he busts out the Macarena at some point in time. That'd be pretty dope, you know. Throw it back, whatever you want to do. The Macarena. With the Macarena. That really showing my age there. With the, you know, Macarena. I know it. Anyway, you know it. You know it. Now, of course, though. And I'm just there in the middle. Oh, you don't know the Macarena? Wow. That is just a sad time. A sad time for society. All right. Let's go ahead, though, and talk about what happens to DRX here, because paper thin, DRX absolutely got shellacked. No way around it here. They certainly need to bring it back. This was supposed to be a good map for them. We all thought this could be a DRX being up 2-0 in this series. Instead, they don't just find themselves, you know, tied up, but they found themselves kind of getting the butts whooped out there. No, you're absolutely right. I mean, I think this reminds me a bit of what we saw on Haven the first 2 times these teams played, right? They go over to the defender side, and they can't stop anything with this double duelist comp. They're playing so passive, they're playing so safe, their side anchors can't be relied upon. You know, Freeing was getting beat up. So I think for me, I'm looking at this the way that I'm going to be looking at Haven the next map is the mental game. How are they going to prepare for their defender side coming up?
I think that's going to be the biggest thing that we've got to look at now is, right, how do they reset themselves? They know they had a very, very strong performance, even on that defense side, with Hyunmin having a lot of value from his utility, creating that stopping power that the rest of the comp doesn't really have. ఈ గేమ్ ఎట్లుంది రీసెంట్ గా ఎవరైనా ఆడారా? We don't need to rush through this. We've been there, we've got the first map, okay, now we're back to equal again. But now it's down to a straight best of 3. You back yourself every single time, as long as you're crazy realistic gameplay. Is that what you're telling your team when you're in these situations like this? Yeah, tried saying that. Didn't quite work, unfortunately. But yeah, absolutely. But as a head coach, though, that's what you're more or less trying to push forward. Exactly, especially when you. Hi man. Green Lake నీ గేమ్ కొందాం అనుకుంటున్నా. ఎట్లుంది నువ్వు కొన్నావు కదా? ఆఫర్ లో ఉంది ఇప్పుడు. నువ్వు కొన్నావు ఇక్కడ ఉంది. A little bit more loose with your preparation on the maps as well. Doesn't need to be as anti-strat heavy, doesn't need to be as specific with some of the adjustments of the game plans, and now the players always in these situations start to become a little bit more comfortable, a little bit more confident and reliant on their own individual skill as well. And isn't it cool that we restart this best of 3 with the first కొనే కాదు ఎట్లుంది చెప్పు బాగుందా నువ్వు ఆడతావా నేను కొంటే You guys remember the insane comeback that నువ్వు 8 hours ఆడినావు గ్రీన్ గేమర్ హ్యాండ్ అసలు ఆడనే లేదు పాపం 52 minutes ఆడినాడు అంతే Remember guys how he started the first half even on this best of 5 with a 1-11. He's back in the server, but what I want to see is a little bit of kayak. అల్ట్రా రియలిస్టిక్ గా ఉంటది కానీ బాగుంటది కదా మనం ఏదో ఒక రోజు ఆడదాం అయితే రెడీ ఆర్ నాట్ చాలా రియలిస్టిక్ గా ఉంటది ఇదే కొనేస్తా just more of that ping pong gameplay that we've been seeing from the Waylay in the Yoru, right? Yeah, exactly. And I mean, specifically on the defender side, you need more value out of the Waylay. Like, you've got to be able to get some good ults to hit. Find those moments where you can set up those crunch plays. ఏదో ఒక రోజు ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు మన ఇద్దరం ఆడదాం utilize that agent's ability to cause chaos, to slow up and gum up your opponent's ability to create space. Absolutely. It's those saturates, those ultimates that Hyunmin was so good at on the defense on Sunset. But now when we go into this attack side, going up against the Fnatic's defense, they need to get in and around them. They can't just start going through. Battlefield 6 నేను కొనట్లేదు చాలా ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది ఆ గేమ్ ఎట్లుందో మరి అంత రేట్లు అయితే నేను పెట్టినా అది తగ్గినాక ఎప్పుడన్నా కొంట చాలా ఎక్కువ ఉంది ప్రైస్ కదా కొనేసిన నేను 40 నిమిషాలు ఆడే యాక్చువల్లీ రీఫండ్ ఇచ్చిన ముందు సో ఇప్పుడు ఫైనల్లీ కొనేసిన Really getting into the swing of things here, this middle ground territory and best of 5s, and time to see if DRX can put their best foot 33 GB on their favorite side of the attack with this composition. Literally realistic game. I didn't like it, at least when they were playing the download just it left Flashback and was out on his own a lot. Much better when they combo off of each other and they can play that ping pong style. So they made changes there, adjustments need to be made, and then there's also the question of mental resiliency. Can they bounce back after being smacked around by a Fnatic squad that is used to really asserting themselves in these high pressure scenarios? I think it is so important though that they're starting on the attack side here of Haven, because that's where they got their 10-2 lead last time around, and it's the defense where they've been struggling. It was defense Corrode that they just got bullied on. It was defense Haven where they ended up losing massively. Went down 11-1 there to lose the 10-2 lead that they gained. And I agree with you that the change onto the Yoru is a good one overall on Haven. But I think it should make their attack side slightly weaker because the Neon Wall and the stuns are super good on BXX. So it should make their defense side a lot better, slightly worse in this half. Chronicle is playing right onto the edge of the smoke there. A couple of starting. So Crashy's by his side. Oh, Heaven, very early on. It was almost impossible, for Fnatic to hold on against what DRX were doing. One player breaks the start, doesn't give away the game just yet. 5 players grouped up over towards A now, looking to apply that pressure. Reinforcements need to arrive, and what a perfect paranoia. Just in time, posted towards the back, and the shots don't land. The recall back, and Alba DRX. Wow, anyway, what a way to assert yourself. Nice push, man, DRX. To the party. Felt like that one was falling to pieces when the duelists weren't really able to get anything going, but well, that shows you the power of the refract in that situation too. Absolutely. Hyunmin pulls all of the attention. Trip broke on the flank, freeing Star to think about it, but Alpha would have to hit some ungodly shots to make this one a reality. It's going to have to be surgical. It goes on either side here, with Kayak already taking a dink to the dome.
much life left in him, but he can still do some damage perhaps from this angle. The time is ticking. It's getting away from him right from behind. That's where Bane is going to strike. I mean, that's a good, confident look from Bane No there, way pushing he's all the way gonna- upstairs. Not just cowering on the site. వీళ్ళు కూడా getting కత్తులు తీస్తుంటారా? brutalized on Corrode, looking to try to take the fight to Fnatic. Hyunmin, he takes a loss, but also building up one step towards his ultimate. Wasn't really about the duelist though, was it? It was about those players behind them. Bane and Mako in particular. More supportive elements. Yeah, taking all of that space together. Just I like what Boaster's doing with the paranoia there, because it's a really good idea of being able to push back the duelist, but there is no smoke on site for the others to play around. I look at Crashies and Chronicle in that situation. If they had an on-site smoke to also use, that would be really good to stop the others from being able to take all of that space. But Boaster instead prioritizing the paranoia in that spot because it's really good at keeping the duelist back. ఏంది అది స్పామ్ చేస్తున్నాడు? Not dealt with early. Name of the game for Fnatic on their eco. Going to be trying to farm up most of these orbs. Take away some more win cons as well, because listen, you don't want to get DRX going on this comp attack side with the ults generated. They will snowball. The game can get away from you. Yeah, we saw in Haven two extremely one-sided halves. We've just seen a super one-sided half on Corrode as well. We've had quite a lot of these over the course of the tournament, actually. Teams building up a huge amount of momentum, snowballing off the back of ults, and then, in some instances, ridiculous comebacks. Could be a map for that, but you'd expect that both teams have made adjustments to how the other was playing earlier in playoffs. ఈ స్కిన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. Fnatic giving up the A side. It's very, very difficult to anchor against DRX's composition. మా బాబోయ్. Looks propped up. It's a really awkward one as well, but as it goes down, that's going to be the sign to go forwards. Big smoke to play in as well. Makes it uncertain almost, but dominating the angle still with that hinder, dropping down. These are players that are flooding their way back in. Fnatic finding their footing. Paranoia sweeps. It's massive, honestly, and alongside the dart, it combines it all. వామ్మో. DRX కొట్టి చంపేస్తుంది. The damage after the fact. It's good util combos though. Could be signs of life for a little bit later when Fnatic are on that even ground. Yeah, all three players there inside the site getting caught by the paranoia. Yeah. The recon combo, but comes down to Alpha to do something simply miraculous and I would argue impossible with the classic in his hand. Yeah. So cleanly done there for DRX. Shaking off the doubts from Corrode. Now we're getting into more familiar territory, remember. The first two maps we'd not seen Fnatic play all tournament. Now Haven, a map where we've seen both teams clash. Bind coming up next that both teams have played quite a lot of. And then ending, if we get there, on Ascent, which was again featured in the match that these two teams had to open playoffs. Looking towards C as part of their default for this round. Maybe just to deal with Alfier's turret. It's way out in the open. It's broken though, so acknowledges that they are leaning over towards C early on. Flashback. Happy to take a few pot shots, apply the pressure evenly. Still see if he can keep a couple of players of Fnatic anchoring over towards A. Instant reclear being caught. I mean, Crash is already using a drone and it's forced a rotation. You can see Boaster already getting a move on. Right here. Alpha should be trying to challenge this one with his rifle a little. They've got the wall to flood back in. Alpha and Chronicle are a nasty duo to hold on. But DRX can be pretty overwhelming. They take the front side at least. Yeah, it's slow for now. Trying to save a bits and pieces of the util to try and take into the further fights. Deep smoke that's going to be layered down and dropped down. Still that Logs angle is going to be anticipated. Mako to clear it. That dart not dealt with. It does light up multiple players, but they're flooding in now, trying to get the fight going. But what a flash and blind. It is flashback with the immediate answer back. They've got so many tools to deal with that Viper wall. Mako was set, prepped, ready to go for a paranoia. Flashback has two flashes to work with as well. They've got so many ways of being able to put pressure on backside players. And that's why usually when we see these teams clashing in Pacific, it's the job of the Killjoy to try to drag util out early on. You don't just play for the flood, you have to challenge a little bit before especially teams like DRX get in. Like DRX. It's one of the identifiers that Boaster was talking about. He was saying, well, you got to fight them early. You got to force the util out of them. Well, that's the exact opposite of what they just did. Exactly, right? So, got to see them playing towards that a little bit more. It's tough on a map like Haven. You see pressure spread out. You never really be
want to be the player that's hard anchoring alone when the rest of your team isn't ready to help out. No, but I mean, at the same time, you see teams like, if you want to pick out a team that's playing a pretty similar composition, you find a team like Gen G, for example, and Foxy9 is stood in front of default, trying to take challenges onto players running up long. You know, you sometimes need a nutcase. Don't have that confidence, and there's that play. Just missed Prior. Beautiful flash. Setup. Bonus conversion. That's an early timeout, isn't it? Timeout. Super early. Makes me think it's either something to do with the calls and the mentality on the team, which would be weird because energy should be high. Feels like Fnatic should be in prime mental position, having just come off the back of an incredibly dominant Corrode, which was their opponent's opportunity to go up 2-0. Or, alternatively, it's just Milan reminding them to play to their outs, the prep that they've had, the ante and the read that Boaster's demonstrated, which is to skirmish with them a little bit, to try to avoid DRX being in a position to just exec. We didn't see it on Corrode, you didn't get the chance to watch it, but this team is perfection. It feels like they have spent years in a server drilling every execute. The timing of all of the different pieces and how they ping pong off each other is really nice. When it comes to teams running set executes, DRX second to none at this. Fnatic కూడా డబ్బులు లేవు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ కొనాలన్నా. Also saying if you stop that aspect of it, they can't mid-round. So you know you take the good with the bad, and Fnatic have got to try to force DRX more towards the bad. Time to jump. 3 sheriffs, 2 rifles saved. Look towards round 4. Adjustment's still going to be made immediately. ఏంది వాడు? Happy to step up again. A bit of posturing from him. One of the only players with a rifle. Instantly gets them the opening kill. Yeah, that's a gun potentially on the ground. I think they might be able to reclaim it. Activates a trip. Trip, though, not broken off the back of that clone. DRX going into B here, but without the neon wall, remember. Yeah, it's not going to be holding back this one. Still, Fnatic are waiting in the wings, looking for a chance to really strike where it hurts, but that plan will go down. There's no pressure. They're looking to apply pressure to these players they know are going to be falling back, so a double push out through Garage. Kayak and Alpha. Playmakers. Yeah, looking to see if they can insert themselves into the conversation. Boaster as well onto the flank. Noise coming out either way with that paranoia, but it doesn't really catch. No baboy. Flying off to the sides, takes a shot to the dome. Damn, bro. Instantly there, answers in kind. Big gun forward. Yeah, he's trying to withstand that kind of stuff. It leaves it down to Chronicle and Crashies though. It is a 2v2. Long range with a Shockies, dart over the top, and a Hunter's Fury was earned up prior. All that damage done. Gone a bit wide on the mark, but it has bought enough time for the round win nevertheless. Forced a Hunter's Fury out from Bane, so a silver lining and 2 guns still kept for Fnatic. But I think they'll have been hoping that that pressure on the B post plan would have worked a little better. Boaster gets himself tucked up all the way into A lobby and throws a paranoia through. They're supposed to clear grass. They've looked at the previous game. They know where DRX like to play from, but Freeing's position is so smart. It's just out of all the danger. Able to re-swing back in anti-flash while Bane's covering the other side of things. And no chance there for Boaster to win that duel. 2 ult orbs away from flashback, having a massive attacking ultimate. Kayak a little closer. Fnatic players will spread with the default. Bit of pressure again being applied as shots fired off. Turret's a bit further back from now, but Chronicle's gone down. That's just spam through the wall. That's brutal. Don't know whether they saw the traces coming through or what, but that is a massive loss. You can't re-clear and flood back in on and see that easily. Garage should weaken as well. A really nice pause called in the round for Mako. Look at what it's done for Fnatic. He's been remarkably good at closing out 5v4 scenarios. Fnatic usually get the first picks. I mean, that's been something that's been working for them all tournament. Whether or not they close out 5v4 is a different matter, but DRX are so drilled in these spots. Very unlikely they make mistakes. Looking apart the util. Hold being dismantled here by Alpha, currently sitting at 0-4, but he's going to get his chance to shine soon enough. They are starting to go into the stacked area of the map. Yeah. Recon broken and DRX sniffing this out possibly, but don't have too much room to maneuver. You can't go anywhere here, you just got to re-hit. Comes down to this fight taking us an off though, and this is disjointed. Ready for a trade.
almost immediately off that back. Fnatic forwards again. Alpha wants to step up even more. Cage in your face though, and this is damage being dished out on either side of things. Crashes! It's too instantly layered out. It takes the right time to strike. Patience played, but doesn't have control towards the back of the site. Boaster left turning around, looking for the time to see if he can deal that death blow. Denied for now, freeing spotted out just from that barrel, and the shots are going wide. బాబతికి పోయినాడు. Mako! He's done him dirty with that one. IGL v IGL action, and the running and gunning is what's saving them in this. Kayak in a 1v2. తెలిసిపోయింది. And no one willing to give him that sign of life, no one willing to give him that fight. Mako! Damn, bro. Illegal! Can't be doing it to him. That's a red card. ఏం ఆడాడు. What on earth has he just pulled out to get DRX up to 5-0? It's disrespectful, isn't it? It's revolting. There are a few traces there that detect Chronicle. They have over an 80% win rate when they get the first kill across this tournament, DRX. Yeah. And you see that even when things get really sticky, somehow they find the 2v2 magic they need, which in this scenario was Mako running around spraying a Vandal at close range. Round might be living rent-free at the back of Boaster's head. There was opportunities for him. Couldn't find it. It's knocked Fnatic down to lower economy. A couple of sheriffs still have a gun or two, at least with the Guardian. But up in mid here, flashback. He might get overzealous, and indeed, has a head clean off. Shave from the shoulders. Gun not reclaimable. It's the only silver lining for DRX currently, but you don't want to get bled out, especially when these shots are firing off. Fnatic are perfectly happy to try and take the fights towards you. Yeah, and it definitely feels like they're trying to play to that win condition we were talking about, where they disrupt DRX before they get into position. Flashback going down early. Fnatic not quite as clean at closing out 5v4s, and this round a bit unfair to hold them to the same standard because they've got 3 sheriffs and 2 guardians. So DRX will have chances here to keep that clean sheet they're working with. Fnatic could love a thrifty though. Max contact. Boaster is a paranoia in the back pocket. Repositions though. Spotters it out at least now. There's about 40 seconds left. Double dash in. That's a TP alongside it. Reveals the position. Wow, yeah. All popped off, and he is safe as anything. Even a gun reclaimed in the process. He's got a rifle now, and this is a No, yoru balladaadu asalu. Plan from DRX is caught for. It's going to be towards that A-Link area, but you still have the smokes to contest with. These players are going to dig deep. If they fight on the site in a position like this, Fnatic have got them surrounded. Drone doesn't get a tag on Bane, he'll have a chance. Broken, but there's no fair fight, no squared up engagement. Dart reveals, Hyunmin spotted, noted, out, and this is too much to overcome. Overwhelmed here. What? Ball is made. First round Fnatic గెలిచింది మళ్ళీ ఇప్పుడు. Orange team losing. What the fuck am I watching? వీడేసి మీరు చూస్తున్నారని తెలియదు. చూస్తున్నాం. మా ఏం కొట్టాడు సార్ వాడు. 1 ట్యాప్లే అన్ని. Gets one and gets out. And from there, you don't need to continue pressuring. Fnatic can be confident in the way that they swarm around the site. ఇలాంటివన్నీ చూసి నేను ట్రై చేశాను అనుకో. నొక్కుతా అంట 1 ట్యాప్లు ఈడా పడతాయి మేత వాట్ ద హెల్ మూతికి మాత్రం పడదు. I don't know what he's up to out there. Listen, at least the spirits are high. Yeah. Not disheartened. Fast off the rip. Very quick. Looking to take the fight into Kayak. 2 players spotted with the drone as well. 4 people. They're going to refight. Flash through this one. They've got a ton of util to do it. It's a paranoia to lead the charge. Wow! Worse for the way. Didn't expect that one. Mako is going to try and hold it down here. Recall into the corner. ఏం ఆడుతున్నారు అయ్యో బాబోయ్. DRX చూసినావా? చెక్కే. Is there. Lying in wait now with the operator might get another chance of things as well with the contact plays the DRX. They're playing right into అయిపే మా Fnatic దుమ్ము లేపుతుంది ఇప్పుడు. నేను సపోర్ట్ ఎవరికి లేదు. ఎవరు బాడితే వాళ్ళకి. Fnatic ఈ రౌండ్ Fnatic బాడి. Bring the fight to DRX. And in the midst of all the chaos, almost let it slip. But at the end there, it's Kayak and Alpha to secure the round. Alpha very fast on the flank. Support winning team so that we'll always win. There were a lot of players here that died in unexpected. కానీ నాకు ఎంపతి కూడా ఎక్కువ. ఎవరైతే ఓడిపోతున్నారు అర్రే అనిపిస్తుంది. Crazy double dash refract as well from Hyunmin. So it's a win-win పక్కున్న. సపోర్ట్ DRX మన టీం ఏషియన్ అనా ఏషియన్ అని చెప్పి మన టీం అనా. Fnatic కూడా ఆస్ట్రేలియా కదా, ఏషియా పెసిఫిక్ ఏపాక్ కింద వస్తుంది కదా.
అర్రే ఓరియో నువ్వు లేవే గేమ్ లో అన్న ఎంపతి నాకు ఎక్కువ. బ్రో PHX వస్తుంది న్యూ క్యార్ అంటే అచ్చా వాలరెంట్ లోనా కొత్త క్యారెక్టరా? ఫిజిక్స్ ఫీనిక్స్ సిస్టరా? వాట్ ME ఫీనిక్స్ సిస్టరా? తనేంటి వాటరా? వీడు ఫైర్, ఐఎమ్ వాటరా? ఫ్రెంచ్ పీపుల్ ఆజక్ పోస్టర్ EMEA యూరోపియన్. ఏ ఊరికే ఉండు బ్రో. ఏమైంది బ్రో? కలద్దాలు వేసావు అభినవ్ రావు. ఇప్పుడు ఇద్దరికి గన్లు ఉన్నాయి, చూద్దాం ఎవరు గెలుస్తారు. వీళ్ళు కూడా కత్తులు తిప్పడం మానరా మళ్ళానేనా వీళ్ళు కూడా? లేరని చెప్పి వదిలేసి పడిపోయా వాడికి. ఇప్పుడు లొకేషన్ తెలిసిపోయి అందరికి. లెఫ్ట్ లో ఉన్నాడు, లెఫ్ట్ లో ఉన్నాడు రా. అయ్యో buying enough time for the rest of his team to get in. It's an anger smoke place, and this is dangerous territory, dangerous indeed. వామ్మో సోవా బల్ల కొట్టినాడు అబ్బా. అబ్బా ఫెనాటిక్ గెలిచింది. Timbo's trying to be turned up against them, but they are happy as anything to play up to that pace. What a wild play for Crashy. కాజాక్ పేరు బట్ ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ కాయక్. ఏగర్ లాగా అది కూడా వై అని పిలుస్తారు దాన్ని. It's mad, but sometimes you need to be a little bit mad in these big games. వెనకాల లైట్లు ఎంత అందరూ సైమల్టేనియస్ గా బ్లింక్ అయినాయి. DRX knocked down onto an eco. The adjustment anticipating what Fnatic are doing, but not quite well. కేజీ అల్ట్ ఉంది వీళ్ళకి. As an angle over the top of this. Boaster's looking Fnatic at short. Easy win. As the drone clears down long and freeing is all of this. Here's the footsteps. Right time to strike on this one, and there it is. ఏమి సార్ ఒక్క షాట్ కి చంపేస్తున్నాడు. Being offloaded and attempt to answer back, but that doesn't and crashes like wait a minute. ఒక్కొక్క షాట్ కి చంపేస్తున్నారు వాళ్ళు డీగలు. That's just a straight up misclick, I think. I think he just got panicked. And now DRX are looking at exec on B. Ring inserted himself in through short as well. He's sowing confusion, misinformation, Alpha, ADS still. Surgical with a shot. Maka with the plant out. వాడు అక్కడ ఉన్నట్టు పీడికలా తెలుసు. ఓమన్ అక్కడే చూస్తున్నాడు. అయిపోయి వీడి కదా అయిపోయి. A lockdown even inserted towards the tail end. They want to seal this one up. Getting a move on. Boaster knows it. He hears it. All sound cues falls to him. And Fnatic are well back into this match. Vamo. 2 rounds in a row. Down to the way that Crashies is playing his spots, making the decisions. And he was phenomenally good on Corrode as well. You take a look at this. I mean, obviously, okay, we don't need to show this one. That's a mistake. That's an error. Like so, ఒకసారి వదిలేసినాడు వాడు. The way in which he pushes out and is able to find this backstab timing, even the patience to just get closer to the corner. Yeah. So he gets an immediate swing onto the next. It's too clean. ఇక్కడ కూడా ఫెనాటిక్ పైకి వచ్చేస్తుంది. Too clean. 4 in a row now. DRX అనే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫెనాటిక్ బై మిస్టేక్ నొక్కాడా? లేదు బ్రో, అక్కడ కింద వాడు చావగానే నొక్కాడు. Guns in the hands of DRX though. This is again by mistake. Boaster hears it. Calls for reinforcements. వెంటనే డీపీ గో. కిల్ ఫీడ్ మీకు తెలియట్లేదా? Another fight taken towards it. This is so damn aggressive. Fnatic. కిల్ ఫీడ్ తెలిసేలా పెట్టు. Not a single inch of space is given up. There needs to be a course correction for DRX. Everything they're doing. Fnatic won against DRX. ఫైనల్స్ లో ఇప్పుడు కూడా అదే జరిగేలా ఉంది. బల్ల ఆడుతున్నారు ఫెనాటిక్.
be champions. DRX అయితే గెలవాలని నేను కోరుకుంటున్నా. చూద్దాం. DRX managed to tuck themselves into the other side. పాపం వీక్ ఉన్నారు. They weren't anticipating that recon derby in there. The whole point was they get somebody deep and you actually have a crossfire, you dodge the paranoia reclear. But the adjustment again coming out from Crash. ఇప్పుడు కూడా DRX కి అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఇంకో 2 రౌండ్లు గెలిస్తే వాళ్ళు గెట్ అడ్వాంటేజ్ లో ఉంటారు. Go away from him, man. He's taken over. He's absolutely taken over. He knows what it takes to get to a grand final, especially the top tournament. ఎందుకు అంత దూలా? Biggest stage of the year. ఆ స్మోక్ కూడా సరిగ్గా పడలే. ఎందుకు వస్తున్నాడు? గన్ను కూడా లేకుండా గరాజ్ ఫుల్. A lot of the setup removed, and again the call for the speed up. So double dash over, the recoil is going to be pulling them all the way back, but again, okay, follow the traces, and you're going to be finding your marks. Damage done to all of them. Up on top of logs, they are not ready for this. Paper X, or excuse me, DRX, giving glimpses of Paper X with the way that they're bloody playing. But Crashy, still a danger player. Lays it in towards the back, but he's just one man. What can he do? Lights up. Knows where the 2 players stand. TP across. It's a crossfire setup. Flash forward to the fight taken. And there it is. Player removed. DRX bulladinda boy. I'm surprised at TRX, man. Nice. The pace like that has not Nice. them, but they are not to be dismayed. I mean, DRX the bad. pace has been working once they get to a site, and I think that's the big difference, right? They increase the tempo as they hit the site and know where all of the defenders are. It's a much deeper fight that they're taking into people towards the back of C. So funny that you called them Paper X. They really are. They are playing like that. Hide the names and looking like them. Those big, fast-paced exec moments really do show you what Pacific's up to. DRX ఇంకో 5v5 though, heading into the final ఇంకొకటి round. గెలిచేస్తే కాస్త అడ్వాంటేజ్. So a straight-up rifle round. Kayak pretty close around here, and Alpha. అటాక్ మళ్ళీ అంతా డిఫెన్స్ వాళ్ళకి. Lines in your face. TP to be taken. Enter into the back. It's a fake one. Double dash over to the wall. Whoa! Alpha strikes where it hurts the most. Ew. You don't have your diligence if you're not clearing this one out. Youngmin is just trying to punch a hole through the defense. It's too KJ full lit అనుకుంటా. వామ్మో ఏం ఆడుతున్నారు అయ్యా బాబు. Succession. It's Fnatic trying to end this one 6-6. Even up the half, blind in your face, shots fired in the dark, but surely a matter of time it is. Drawn up level, Fnatic, they're the ones in control. A sick recovery in the half from Fnatic when it looked like DRX could run away with things. What a play. What a nice little pocket for Alpha to navigate around, and even when lit up by the drone, managed to take down Gunmin too. Perfect adjustments from the last time they played on Haven. Fnatic learning. And all the big players coming out. Kayak, Alpha, and of course Crashy is keeping it up from Corrode. The tension is there. It's getting to that point in the series, but for now we're going to send it down to the stage. Lewis standing by with a legend of the sport who knows what it's like to play in these very scenarios. అవే కప్స్ అనుకుంటా కదా గేమ్లో కూడా ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కడికి ఎన్ని కప్పులు ఉన్నాయి నేను తాగి వస్తాను. Et encore 2 légendes du jeu m'ont rejoint. టెన్ కూడా బాగా ఆడుతుందా? Sassi and TCK, first of all, it's a pleasure to have you here. Oi, bem-vindo a Paris. I'm trying my best Portuguese, guys. First of all, Sassi, I wanted to ask you on these big stages, right? For several times in your career with Sentinels, with Loud. So what makes the difference on those big days? Is it just shooting better, or is there more to that? I mean, Champions is a big difference, you know, like this stage, the crowd, especially here in France, man, this is so loud right now. I've never seen that before, and I think this is the most beautiful stage that the champs have ever seen. And I think the crowd agrees with you on that. Donc ouais, effectivement, qu'est-ce qui fait la différence ces jours-là? Est-ce qu'il faut juste être plus fort? Eh ben non, en vrai, tu joues avec le public. J'ai jamais vu un public comme le public français. Donc faites aussi du bruit pour Sassi, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. And TCK, we speak about the French community, but I want to speak about the Brazilian community. You guys are so passionate about FPS, always smiling, always cheerful. So what makes you build difference? Where does this passion come from in Brazil? I think since the old days, Brazilian has always shown a really good FPS gameplay. So I think it's not different on Valorant. Sassi is here to tell this story, right? And yeah, franchement, merci de l'opportunité. Je suis très ravi d'être ici. Voilà.
C'est franchement une chose de fou. Cette mèche, ça va être 50-50. Et oui, tout le Brésilien aime l'FPS. Et moi et Sassi, on est franchement très heureux, très ravis d'être ici. Donc voilà. Merci beaucoup. What an insane French from TCK. Thank you for that. On est trop content d'être ici. Les Brésiliens, on adore les FPS depuis très longtemps. And let's see now. Thank you, boys. Obrigada. And let's see now who takes the lead on map 3. It's properly heating up here in Yako. I mean, the crowd raring to go. The French crowds are never disappointing in esports, really. This is no exception. Fully turning out for this one. But this kind of rumble and uncertainty is what we were questioning, and that's going to be weighing on the minds of some of these rookie unknown players. But for one of them, but what FPS they play? వాళ్ళన్నీ లోలో పెట్టుకొని ఆడతారు అనుకుంటా బ్రో. ఎంత మాక్సిమం FPS ఉంటే అంత 500 300 అని అనిపిస్తుంది. బయోరియా నెట్ అయిపోయిందా? But still found his opportunities to get seriously involved. Playing the Yoru, he can instantly respond to the action and play King of Hell behind the rest of the Fnatic squad. Now they came up with some great adjustments, right, to be able to recover that half and also to stop a similar 10-2 performance for DRX's attack side. Now the pressure is on DRX to make similar nothing order పెట్టేసావా? nothing 3 on a single defense round. nothing 3 ఏగా last time these two teams played on Haven. Nice, bro. Their defense was shocking on Corrode, we just watched. So a lot of questions asked of them. ఎట్లుందో వాడి చెప్పు నాకు. We will find out. Opening here for round 13. దానికంటే ఎట్లుందో వాడి చెప్పు నా ఫస్ట్. స్క్రీన్ ఎలా ఉందో నాకు చెప్పు. ఐఫోన్ స్క్రీన్ లా ఉందా? బెజిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా చెప్పు. నాకు చెప్పు. నాకు ఈ గోస్ట్ బల్ల ఇష్టం, బాగుంటది చూడడానికి. Position before he's known, and he's trying to re-clear off into the corner. Overwhelmed, potentially down. What? Oh my goodness! Coverage there from Chronicle. Bottom section of mid. What? Even more deadly at that, but Mako. DRX తుక్కు లేపేస్తుందిగా. రేపు మార్నింగ్ వస్తుందా? కంగ్రాట్స్ బ్రో, కంగ్రాట్స్ మ్యాన్. డిస్ప్లే ఎలా ఉంది బ్రో? అది చూసి చెప్పు నాకు. వాడడానికి నీకు ప్రీమియం ప్రీమియం ఫోన్ లా అనిపిస్తుందా లేదా? Last time they lost the pistol on the defense half. అమ్మ బల్ల అన్నాడు అబ్బా. That's mad. I mean, he's doing that before the saturate even really comes through. Crazy stuff from Mako with a classic. అవుట్లో ఎవరు ఆడరా సెకండ్ రౌండ్ గెలిచిన వాళ్ళు? అవుట్లో ఆడొచ్చుగా, 1 కిల్. ఎందుకు ఆడట్లేదు? Ended up running away from them. This time winning double pistol should put them in a position. A great chance to win here on Haven. Fnatic ఇద్దరిని లేపేసింది అబ్బా. క్లాసిక్ తోనే. Fight taken forwards towards them. Reaction here from DRX, but this is overwhelming. Potentially there, the bodies are just toppled. Backflips occurring onto the B site. రేపు మార్నింగ్ వస్తుంది చెప్తావు. Spill it out in the blood of their enemies. What a return. It feels inevitable at that. ఇంకేముందిలే. This with much weaponry whatsoever. That's laying at the feet of his comrades. They won't be leaving with much either. Damage under Kron. 7 bullets. Rapidly from behind, crashes onto the flank. This surely should be a done deal. Finished business, especially with the damage done to Bane. Steps forwards. బల్ల ట్రై చేసినాడు వాడు. That's a ridiculous thrifty round there. మనం ఆడితే పడవే పడు. క్రిస్ప్ ఏంటి వాళ్ళ హెడ్ కి తప్ప ఎక్కడ కొట్టట్లేదు వాళ్ళు. బాబోయ్. Long range fight with a Spectre of all weapons. Not too sure. Currently in his hand. Oh, the shot of Mako as well. Adjustment. To the classic from that kind of range. Mastercard's Drifty comes out at the perfect time to get Fnatic. Bro, guys, I'm the gold pro. I mean, well, listen. Yeah. You're making a way. You're making a claim for it. True words never spoken. The winningest player. ఏం గన్ ఇది? బుల్డాగ్ రైట్ క్లిక్ పట్టుకున్నాడు. అవుట్ లా ఇప్పుడు ఆడుతున్నాడు వాడు. Sailing into that grand finals, a chance to claim a trophy that has always eluded them. ఓడి అమ్మ. It can be better to lose the pistol and win the follow-up here, because you're more likely to have ults online to be able to snowball the attack side. So, as much as we were talking about round 13, DRX avoiding disaster that had visited them previously, they actually might be in just as bad of a spot.
looking to potentially get bonus. Last time they got Alpha Year's Killjoy ult up, which is a nightmare to deal with because then you have to play retake against the Viper, which is horrible. You never want to be doing that. Now, though, DRX are deliberately leaving AOP retake, just gambling on the eco. They hit a drone now, break the turret. Signs of life over towards A. You're saying it's a bit of a gamble. Deep push up mid. Mako alone in this play, though. And there's an alarm bot. Yeah. Should be open for the taking here. The A site momentarily there. Smokes on smokes here, pushing them back in a paranoid element just in case. You can see Diligence there with the anchor smoke. Yeah, definitely. Looking to put down the snake. Plan cheychuga. Throw down a little bit more utility and buy time for the orb to come back up. Oh yeah, Dart, double dash forwards. Hold on, he's playing this one into the anchor smoke. This is rapid by DRX. వాడేంది సో అని చంపలేదు. But a weaker weaponry, surely they can't stay the hand of them. Up from the high ground, Kai's got his eye on it. Flash in your face, and he's made it a 1v1. Flash back. అయ్యో వాడు అవుట్లా బయట పోతే వాడు అవుట్లా కష్టం. Tiniest of details, but an angle locked down by Kayak ensures that the round is theirs. The Outlaw doing huge work there, just calming all of that instability. What a shot to open from Flashback. These A retakes. Fnatic know how DRX like to play them, but the explosivity bears mentioning. And that's through the Viper orb, where you're taking decay damage constantly. Double dash into the anchor smoke cooked them. Yeah, it's a mad one. Time to jump. But at the same time, Fnatic lead లోకి వచ్చేసింది అప్పుడే. Fnatic were still in a bit of control with an opportunity to go for Hey up. What? Adjustment. Micro flick to the dome. Flashback is gone. Out for the count in this round. Deep push down mid. That's the IGL done. Bleeding out now. అయిపోయి DRX లో ఇద్దరు పోయారు అప్పుడే. To stem it entirely. They're taking risks. They're looking to try to take the fights early on. Here comes freeing again. One of them's got డాన్స్ వేసాడు ఇందాక కూడా వేసాడు. ఫస్ట్ 2 మ్యాచ్లు డాన్స్ వేసాడు భారీగా. Just then. But he's managed to get a deep walk up, and the alarm bot not here. They spotted it earlier. Stack of bodies freeing has to be the play. అక్కడ రెడీగా ఉన్నాడు వాడు. For DRX in this one. రాంగ్ టైం లో దిగేసాడు. With the sound cues, but guns out. Well trained. Return of it. Trying to tip tap again. Good movement overall. 2v4 ఇప్పుడు. Alpha is intact. Players are spotted though. Our alarm bots triggered. That's going to be alerting it and calling for the speed up now. Fnatic are getting a move on. They don't know that there's 2 on the flank, but Alpha puts down the turret. ఇద్దరు ఫ్లాంకే. Fnatic fully in control. The Viper not present in this post plant, but the numbers are just overwhelming. I mean, DRX are already looking to save, I think. Yeah, you have to. ఇక్కడ ముగ్గురు ఉన్నారు. So many individuals. అందరూ ఆడే ఉన్నారు. ఎవరు Flashback getting himself tucked down short. I quite like the idea of that. I think that's the kind of thing that Yoru needs to be సేవ్ చేసుకుంటున్నారు. contesting ఓకే. the space that Chronicle wants to try to create in A short. It's trouble though. But then when he goes down, it just starts a cascade of other people feeling like they have to take risks Exactly. Stepping up to be the hero to try and salvage the round. Fnatic, they love it when teams play into them in that way, in that fashion. They've got discipline. Yeah. Could you think of a worse team to trickle into than Fnatic when they're running a slow, disciplined default? They're going to be holding a slow default for like a minute. Yeah. Still not up to a remarkable ult snowball here, Fnatic. Most of the points going into Chronicle's ult, which you need the site for, you're looking towards people like Kayak or Alpha Year to really start the snowball, because those ults get you in, crack open the sites. So DRX still with at least one more opportunity to try ఎవరు అంత ధైర్యం ఎందుకు పోయాడో కిందకి? but it's the EMEA team who are in control right now. Good time for the timeout here for DRX as well, because as we said, I mean, Fnatic are in control. They've been in the driving seat. Past few rounds, outside of round 13, a blip on the radar in terms of pistol round earned up, immediately answered back by Fnatic with a thrifty win. And it's just been a string of rounds. I mean, round 6 onwards, they have been dominant, in control of the map. And it's that middle ground territory in a marathon that is a best of 5, that these are the moments where you look back at it on the other side of a series like this and you're left with regret. It's important for DRX, if they can, to turn the tide of the fight before it gets out of hand. They need to play and put everything out there. I'm looking at the way in which DRX are composing themselves, holding themselves on stage. Every time Fnatic win a big round, they're out of their seats. They're jumping up. Boaster fired up, but Alpha as well. Plenty of the players stood up. Something that Achilles was pointing out to me last night. Mako, don't think I've ever seen him
jump out of his seat and pop off. He's a calm guy. He's a stoic giant. He is. He's the gentle giant of DRX. Been with them through thick and through thin, but you never really see him rallying the team's energy up in the same way. For that, they tend to rely on Bane. I'd like to see DRX, if they are able to win a couple of rounds here, trying to really focus on getting that feeling of a comeback happening. Tension is there. It's an A-lobby fight that's going to be called for here by DRX. A lot of util being thrown in to make sure that they can try and win this one out. It's given up and conceded the space by Fnatic. Very willing to absorb it, look in other directions, see where the cracks in the defense might lie. Very much alone when he's taking a fight like this, and he could be overwhelmed rapidly. And look at that. DRX Only two of them in the hands of these players, swapping around with the weaponry as well. That outlaw will hit the deck. Oh, Mako's on 1 HP. God almighty. I mean, he needs to chill in that position. It's a 5v4. Omen చచ్చిపోతాడు 1 HP లో trying to ఉన్నాడు. double down. The weaponry's not great though, and that might have been why he was trying to take the incentive further and further. Deep drone. Now, but again, there's that uncertainty here for TRX, and it's all about how they hold on to this one. It's Bane and Mako, though, the ones without guns, and they're trying to find this one. Mako, bullet to the back of the head. No surviving that one. Big reveal, and they are just so damn unaware. Crashies looking to take over this. He's a big game player, and he makes big game decisions. With a pit drop down as well, that surely should be it. Attempts to be that playmaker. Inserts himself back in. When Chronicle was occupied with the ult, but గెలవచ్చు 3v2 Hyunmin and Free now left but in a చాలా 2v3. కష్టం. Dire straits. Gotta try and spot where these players could be behind him, but again, there's so much to account for. And Hyunmin's not even attempting this. No. So it was all on freeing. Something completely bonkers. What a play. What a risk to take for Crashies there, to just walk in. As he starts to walk up long, I think he hears a piece of recon utility and so realizes where Bane is playing from. And just catches Mako completely in the back too. DRX not anticipating it, not thinking that Fnatic would go for something unusual off the wall like that. I mean, there's a major weak spot right now at DRX, is that, listen, when their money is bad, and they're working with just pistols, maybe a rifle too, you don't see the same level of creativity that you do from other teams. They're left drifting around like this, uncertain of where they should really be holding. I think their early round idea was quite good. I like the trap play over towards B main to put pressure onto Alpha. It just never went from there into anything else. Yeah. They weren't immediately trying to be proactive, and the body language. That's an eco round. DRX have been trying to play this one game at a time, is how they've been handling the entire tournament, understanding that they are the underdogs. And that's your vibes merchant, by the way, Bane. Head hanging low. Down with the reveal. Operator in the hands of Hyunmin. This is a big investment. It's all in. Round 18 and we're still not up to Kayak or Alfier's ultimate. Still playing these rounds. Right. Broken. Clone. Takes a bullet to the chest there. Hyunmin will be forced to respect that line, and everybody's scurrying away from that. They see signs from the operator. Moving over towards C. Good jump spot for Ing. He's going to get some information off the back of it. And Alpha now is going to have his lockdown available. So you can use this one in Cubby, or you could use it in post plan. But I think Cubby seems like a good idea to try to take the site. Gate crash. It's heard and broken. That's going to be looking to dismantle most of this one coming through. But there's a dart not broken in time. Hunter's Fury is going to be used to supplement, but no way off the mark. Don't want to play into this one. అట్లా వేయకూడదు సో సైట్ లో పోయి డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ లో గీస్తే ఇద్దరు ముగ్గురు అన్న దొరుకుతారు. That's going to be heard. The question is, where is it? Lying in wait, heaven or hell? It's a guessing game right now, and Bane has to win this fight out. It's a critical one. చంపింది DRX. The IGL down and out. This is 27 seconds what left into the round. What are they cooking? Hyunmin still lying here. Him to drop down on top of it. The spike is laying in retreat. Ooming and Aring moving around the map. It's onto Alpha now to see if he can carve out that spot, but Mako is not to be removed. Cemented into his spot. The spray now might be messy, but the damage is done. There's no way in hell. Spike led. Mako to make the play when it mattered most, when time was fully against them. And all you got to do is survive. DRX, they stem that bleeding. Get a round on the board at the final hour here. Just to stop Fnatic getting up to 11. This kill is so crucial. Bane up in heaven, taking down Boaster. He dies there. It's an open path to the A site.
But Boaster, when he died, had to ఎనిమి కనిపిగానే ఎలా దూకుతారు చూడు లెఫ్ట్ రైట్ తిరుగుతుంది Now they మోసే should have something a little simpler though, because you've got the lockdown. Your opponents can't break it. You should be able to set up a fairly easy, like A short ult, maybe B cubby ult. And so DRX looking to fight over A lobby, expecting that to be the location. Looks like again. What a shot! Crashing into it. Oh my! The damage done is just overwhelming. It's too much to counteract. GG. It's taking absolutely everything for DRX to remain in the game. The Fnatic are so willing to just walk all over them. As soon as there's a little bit of extra pressure, that saturate through early. Everyone on Fnatic guns out, watching for the squad. Watching for the play. Ready to punish at all times. It's smothering out there. Reminiscent of what they were doing on Corrode too. DRX trying to set up for these fights. Just getting battered back. Alpha didn't need to use the ultimate. I think they were trying to make their way down short to get that one tucked into the little cubby, take the whole of the A site. Well, now they've got Kayak and Crashies to play with as well. This is where it gets completely out of control for DRX. They're going to need something huge to get back in this game. Not even a consolation prize, but weapon to be carried into the next. You're right, Josh. They need a major adjustment. Or a single player who just decides that they can't lose here on Haven. It's this A lurk wall as well, though. It's causing so many issues. You see, every single round so far, most of the time trying to contest over towards A short. DRX are never favored. No, Fnatic are so good at playing around it. They just know the angles. I mean, they're hitting some outrageous shots too. Kayaks onto Hyunmin was filth. DRX force with Bane on a Sheriff. Deep cam, broken immediately. Like I see acknowledgement that Freeing was looking for, and he's going to be feeling this now. If the dimensional drift popped off early, it's again a pace increase by Fnatic. Looking to clear most of the way in through the cage, and they spot out exactly where Freeing is playing, but he's going to try and take the play here. What is going on? What? Freeing really being ISO Boaster. He's making matters and taking him into his own hands. Smoke blooms, blossoms, the recall just saves the day. Damage is being done though on either side. Dimensional drift. It's a decision to be made here. Choosing to use it. ఎవరు ఎవరినో ఒకటి తీస్తుందా కానీ గెలవరు Field spots out the two of them. One is missing, flash into the back. కుట్రా This is Fnatic. Fnatic win 12-8 అంట oh Huge shit mistakes at the end there for DRX. Toe-to-toe with Fnatic at the final moments there. And then a team flash comes through, blinds up Hyunmin. Nightmare scenario. Great entry. Boaster playing off the back of his teammate. But DRX had a chance of being able to get back in. See what's going on? They're everywhere. They're like ants. That's the pace that DRX tried to play around, but the mistakes inherent within the way that they were playing. And now 4 rounds in a row would have to be perfection from here to drag it into OT for DRX. And they don't have the guns. There's no chance in a position like this, but with Alpha down and out. Well, you asked for a hero. Flashback was that early in the tournament for DRX. Steps up, drone spots it, taking it fight forwards, not the gun but a job. Guardian just can't. ఫుల్ లిట్ అయిపోయాడు అక్కడ It's a lot of ఎవరు damage done, Kite barely alive. nice DRX players now making sure to seal up the gaps. Fnatic playing slightly faster, going deeper, and offering DRX early fights, early There's no engagements. reason to take risks still. No. The 2 players up, Freeing is very far forwards. Yeah, in a 5v3, just drop back and play off. They can play off the trip. Could get caught here. You can feel the nerves in this game. No way. Fake clone, you're not doing it to him. Not like this. There's no way. There's no way. Surely maintained. ఫేక్ చేద్దాం అనుకున్నా కుదరలే The mental composure, the state of affairs for Fnatic themselves. They're still Easy. like they can win at any moment. Chronicle గెలవలేడు in a 1v5. For now, I think DRX can breathe that sigh of relief. For a moment, but like we were talking about earlier, it takes everything for DRX just to fend off what Fnatic are doing. Yeah, they're barely keeping their heads above water. And this was a bit of a sloppy round from Fnatic. It was one where they went forwards and started scaling within the first 20 seconds pretty deep, offering DRX those early fights that they want to take. This one just really nice, clean stuff, but taking those kind of engagements deep down A short on an earlier timing, I think favors DRX.
వాడు తిరగకుండా ఉండాల్సింది, తిరిగేసాడు అనవసరంగా. తిరగకుండా అంటే క్లోన్ అని తెలిసేది కాదు. Situation for both teams to just close this out cleanly. Alpha and Chronicles ults should be a slam dunk combo. The argument still there, as you said. The ultimate's building up. Paranoia trap play down short here. Try and make a play for it off of whose contact. Well, there it is. It's going to take the swing. It's not a favoured fight, is it? Fnatic again are just so happy to put the wall back up, apply that pressure constantly. But think మెల్లిగా ఆడితే గెలవచ్చు DRX. They may well have been caught by that, but this time slowing things down and baiting out the early skirmish from DRX. In minute 10, this is both recon tools using for reclear and to no avail. ఎందుకు ఫ్లాంక్ రాకపోతే సస్తావు? False sense of security. You might think this is not clear at all. He's taking a jiggle though. Still playing with that caution. It's actually short that I'm more worried about as well, because that's the best position for Alfier's ultimate. And so they're escorting him. VIP. Gotta know that the fight could be taken here. That's an ult as well. Claimed out into the corner. Hinder dropped down at their feet. Drone tags. A lot of damage done. వామ్మో, గిట్టు కొట్టాడు, కొట్టేశాడు ఎవరుని. Takes the peak anyway. It's a predictable play with a lockdown now. It's going to clear out most of the way into the A site. DRX. How do they play it? How do you get back in against Chronicles? ఓడి అమ్మా ఏమన్నా. Use just to try and slow down the approach to make sure that they can't scale, but that is entertainment into the back anyway. Can we fake pressure? DRX Fnatic గెలవడం కష్టం rooted to the spot, ఈ unwilling రౌండ్. to give an inch. And time bled out of them. సేవ్ చేసుకుంటారు. No pivot options, so no chance for it. DRX are finding ways to claw back in. What a sick read from DRX there. There is a tiny gap for them to be able to play in heaven and in hell. And the Waylay afforded them that opportunity to run backwards, dodge the lockdown. Only one really person getting detained. It's the exact same lockdown that Alfia ran against them in round 15 last time they played on Haven. And they got bonused against it. So that's going to stick in the back of your mind and going to be one of the things that you make specific counter plans to. It just so happens that Hyunmin had the perfect moment though. Even the clone got detained. Yeah, to pull something together on the fly. Smart stuff. But that's only half of the necessary rounds that DRX needed to get this to overtime. They had to be perfect for 4 in a row. I think Fnatic have got a real question here, though, of whether or not you want to force. Yeah, take a fight to them. I think if you force by this round, you're going to have a bit of dodgy weaponry for both of the rounds coming up. Yeah, you're almost guaranteeing OT. Yeah, it's a tough one. Because they can get proper weapons for everyone apart from, I think, a single Guardian. So it's not a bad buy. It's just not perfect. And then your economy is going to be on the rocks for a potential round 24. More chances. Yeah, have they got something special in the bank? Have they got an idea that they can rely on from the coaching staff? Has Boaster got a read? Time was taken for this purpose. Put this map to bed. The lead in the series in this lower finals against the scrappy underdogs that no one expected to be here. 4-seeded team from Pacific, but they are carrying the hopes and dreams of their region alive, and the same could be said for Fnatic. Fnatic have decided to force Brent. Guardian, Bulldog coming into this round. Risky. Bit of money in the bank left trailing. Might not be an all-in. That is fast to the saturate and that dart. Broken in time. Kayak's still there. Trying to square up and take that fight forwards. It's a drone to supplement. Flashback already left thinking that this wasn't real pressure. And now he's had to scurry back over to A. We can see that the main pack of Fnatic is trying to explore towards Garage and put a lot of pressure on Freeing. Freeing and Mako need to be perfect. Spam goes either way, goes both angles. Kayak feeling like he needs to take the matters into his own hands and win that fight out, but his flashback. The adversary dismissed. And now all grouping up. Fnatic looking to explode on B. Into a B exec potentially here. Oh no, maybe going Garage. This trip has been up for basically the whole half, waiting, begging for Boaster to TP into it. Avoided for now. It's Molly's on either side, trying to see if they can carve a path in. Pressures here, but it just feels like it's the one player. It's a fake that's being played by Fnatic. They're trying to make it feel like it's just Alpha into the front of Paranoia. Forwards into the cave! Oh! They need a match! Double TP up, and it's a Boaster. Finger on the trigger. చంపేశాడు. సో towards it, but it's getting whiffy.
DRX win. Tiny details, it's going away at DRX. 5 HP anta. Crushes an alpha, forced to retreat and seeing if they can escape the ire, but it is just impossible. Damn. DRX ఇన్ని చోట్ల ఉన్నారుగా. From the very beginning of this half, DRX have been so ready for that B finish. Again, something very clear that they've noticed from the previous match. The problem is that massive skirmish over towards A lobby, they haven't been able to win consistently enough to force Fnatic here. 30 seconds left. What a mad moment Yatam you've got Sinu, of hi bro. Monster and Mako. So long. The two leaders, the two legends just 2x staring at ఏంటి? each other at the top of B. And Let me this, see. the final one that DRX need to win to drag us to overtime. Just to survive in the map. Tension is mounting. You can cut it with a knife at this point. Chronicles had What this is pick 2x forever, kill? Ren, and he's just never been in a position to use it. Count on your hands the amount of times he's been able to when they've got into a successful post plant. Drone takes the lead. Clone off onto another level of this one. Flashback hears it. There's signs of life. A lot of pressure and freeing needs help. He needs it now. Bullets raining down as a paranoia forwards, but they anticipate it. They bide their I time might and not they temper play, the moment. bro. Fnatic have found that opening, and it's going to take heroics. But Fighting Mako ammo. can't compete. Not against it. I might not play. Primed. The pit layer down. Flashback. Free to play Riot games Fnatic ಹೋದ. surely have done it. All the way down to the wire. It requires ప్లాంట్ కూడా చేశారు, అయిపోయింది ఇంకా. జీజీ. Bane and Hyunmin గెలవాలంటే మిరాకిల్ జరగాలి. given to even stand a chance, but look at the murk, look at the gloom. You have to try and get past Chronicle. So keen to punish, so eager for the blood. And Easy. this is it. Haven is Fnatic's 13 to ఇంకొకటి 11. ఫెనాటిక్ గెలిస్తే అయిపోయి Despite the గేమ్. best efforts of DRX, it is Fnatic now leading in this finals. Incredible performance remaining undefeated on this map at Champs. Really strong 13-11, fending off a comeback when it looked like it was going to happen there. DRX, though, I think, still believe that they're in this one. They've earned themselves a bit of respite for now as well. That fight back shows that they do have that dog in them. They can take it all the way. Just with that belief into themselves. We're going to go to a quick break. On the other side of things, our analysts getting us nice and ready. Do not go anywhere. You do not want to miss it. I hear a little jiggy. Oh, come on. Come in here with a jiggy. Let me hear you say, way-ho! నెక్స్ట్ బైండ్ అంట. Oh, no one. You think you come to us, Exai? Exai, look down, brother! Yeah, okay, focus. एक हफ्ता भाई मेरी ऑडियंस ठीक है चलो एक टाइम ना एक ऐसे कर लेते మా బాబోయ్, బేర్ తలుచుకుంటా 2 సెకండ్లు చంపేస్తుంది మనిషి. వాలరెంట్ లైవ్ వస్తున్నాయి ఇంకా. ట్విచ్‌లో చూస్తే బెటరా? ట్విచ్‌లో అంత క్లారిటీనే ఉండదు, వేస్ట్ అబ్బా ట్విచ్. యూట్యూబే బెటర్. ట్విచ్‌లో మ్యాక్స్ 1080p వస్తుంది.
Fnatic is a great team without Boston. Which has 1440p for other regions, for our region 1080 60 FPS. Oh, వేరే రీజన్స్లో ఉందా? ఇండియా వాళ్ళకే లేదా? ఇండియాలో అంత పెద్ద కమ్యూనిటీ లేదు బ్రో. డబ్బులు ఎవరు పెట్టరు అని నా ఫీలింగ్, అని వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది అని నాకు అనిపిస్తుంది. పార్షల్లీ నిజమే అది కూడా, బట్ అదే ఫీచర్ అయితే ఇవ్వాలి. ఇండియాకి సర్వర్ మినిమం అంటే ఇవ్వాలి. ఇదేంటిది భయపడా, ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది? 62 రూపీస్. నేను డీల్లో ఒకటి తీసుకున్నా. రెడీ ఆర్ నాట్ అని ఒక గేమ్ ఉంది. ఈ గేమ్ కొనుక్కున్నా, ఇందాకే కొన్నా. చాలా రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది, చాలా కొత్త కొత్త అప్డేట్లు, చాలా ఏవేవో ఇచ్చినాయి, ఇది ఇది అన్నారు. చూడాలి, రేపు ఆడడానికి ట్రై చేస్తా. ఎర్లీ ఈ గేమ్ తీసుకున్న ఎర్లీ 900 రూపీస్ ఎంతో పడుతుంటే 997, 50% ఆఫ్ ఉంది. యూ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ టు ప్లే దట్ గేమ్. లేరు లేరు ఫ్రెండ్స్ లేరు. వై డు యూ మేక్ మీ సాడ్ బ్రో? వై డు యూ మేక్ మీ సాడ్? ఏమొస్తుంది చెప్పు? నేను బాధపడితే నాకు ఆనందం వస్తుందండి. రోజు నీ దగ్గర వచ్చి గంటేడ్స్ నా కళ్ళు తెరిపించేసావు. ఇట్స్ నాట్ వై వాట్ ఐడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ ఎ రీఫండ్. ఎందుకంటే ఈ గేమ్ ఎప్పుడన్నా కొనొచ్చు కొనాలనుకుంటే. నవీన్, నువ్వు గేమ్ ఆడతావా లేదంటే రీఫండ్ కొట్టినా? 50% ఆఫ్ ఉంది, చాలా బాగుంటుంది గేమ్. నువ్వు ఫ్రీ గేమ్సే ఆడట్లా, ఇంక ఇవన్నీ ఎందుకు ఆడుతావు మాత్రం. ఐ పర్చేస్ ఇట్ దిస్ బై యాక్సిడెంట్. నాకు తెలియకుండా బై మీద కొట్టేసిన. ఐ పర్చేస్డ్ ఇట్ బై మిస్టేక్. వద్దా ఎర్లీ, ఎందుకంటే నా దగ్గర 2600 ఎంతో ఉండింది. Responded. Okay. No matter how great online games are, without friends it feels bored to play. కరెక్టే, నాకు యాక్చువల్లీ సింగిల్ ప్లేయర్ గేమ్స్ ఇష్టం. ఇప్పుడు రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశారు రోజు పొద్దున, చాలా బాగుంది. హాగ్వర్ట్స్ లెగసీ. ఏ టెన్షన్ ఉండదు, మనకు బోర్ కొట్టినప్పుడు ఈ గేమ్ ఆడుకోవాలి, ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి. సరే, ఇప్పుడు రీఫండ్ చేసి ఆఫర్ ఎండ్ అయ్యాక ఫుల్ ప్రైస్ పెట్టిగా అంత దోలు లేదు మా. ఇంకే చిన్న చిన్న గేమ్స్ ఉంటాయి చూడు, లోకల్ మల్టీప్లేయర్, అట్లీస్ట్ హ్యార్లీ ఆడుతుంది నాకు. చిన్న చిన్న గేమ్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి తీసుకుంటా. హ్యార్లీ ఇది ఫాస్ట్ ఫుడ్ సిమ్యులేటర్ అంట. ఇద్దరం కలిసి హోటల్ నడపాలి. ఇద్దరంటే ఇద్దరు కాదు, అప్ టు 6 players ఇది. బట్ ఆడచ్చు ఇద్దరు, బాగుంటుంది. This was fantastic. This came straight out of Fnatic's first time out in the map. And they changed a lot about how they positioned some of their players. They put Crashies towards A, they got him pushing up really early, and it allowed them to get into వచ్చిందా? pre-flank position. స్టక్ అవుతుంది కదా. To get them right up close to that site. Yeah, and if you look at this series as well, it's been a DRX who I think he's come in with really good game plans to most of these maps. Obviously, the second Give me was very two different, minutes. getting absolutely stomped there, but they had such good ideas for DRX while they're setting up for their own style of play that they want. And especially with this round, you see that DRX, you remember both are saying they don't really mid-round. We expect them to commit to the side after they've made a little bit of noise, and I think the Fnatic dealt with that very well. I thought that honestly, Kayak was going to be even more of a win condition. I think that of course he did have. నాట్ షూర్ మ్యాన్, ఏదో నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఏదో అన్నట్టు. నెట్వర్క్ ఈస్ సేయింగ్
Network issue. Okay, I'm back, I guess. Hello. Am I audible? Am I audible? No? వచ్చిందా? వినిపిస్తుందా? ఐ హోప్ మ్యాన్. స్పీడ్ టెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఇక్కడ సడన్గా గ్రీన్ కలర్లో ఎదిగింది నాకు. థ్యాంక్ గాడ్. And with the break, Okay. also knowing that we've seen a couple of the show-ins Okay, of the okay. that they were running వచ్చేసింది. in EMEA here as well, and it has not worked. I know that one of them was with Doma, so you know we don't talk badly about Doma because we love Doma. That's right. He did his job. And I wonder if we're going to see adjustments there, if they feel like the Tejo is going to be enough to stop the. I think that. Dodge it, bro. Now. And I think that the drone is extremely strong against this composition. I don't know if they're going to double down though. Yeah, I do really like that Teo. I think he has the best drone in the game Yes. right now with the range you have, especially Tech issues dodger. along with it you get the suppression onto the Yoru as well. It is a OG movie Kantara. రెండు చూసా యాక్చువల్లీ. ఓజీ అండ్ కాంతారా పక్క పక్కన కూడా పెట్టలేం బ్రో. కాంతారా ఇస్ దట్ గుడ్. కాంతారా నెక్స్ట్ లెవెల్. ఓజీ కూడా బాగానే ఉంది బట్ ఐ లవ్ కాంతారా మోర్. కాంతారా నెక్స్ట్ లెవెల్ యార్. సెకండ్ హాఫ్ చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ లైట్ బోర్ అనిపిస్తుంది మధ్య మధ్యలో. సెకండ్ హాఫ్ పీక్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్. కాంతారా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను అంత బాగుంటుంది. థియేటర్లో చూడాల్సిన మూవీస్ రెండు. I mean, you could speculate. You could speculate wherever you want. You know what I mean? Go for it, Powder. You had him. They just like doing their thing, especially with those two. They're going everywhere together. Of having to చాలా బాగుంది. టీవీ న్యూస్ ఛానల్స్ వాళ్ళు స్పాయిల్ చేశారు కాంతారా ట్విస్ట్. నువ్వెందుకు చూసావు? నువ్వెందుకు చూస్తున్నావు అసలు స్పాయిలర్లు? నువ్వు డాట్ చేయాలి స్పాయిలర్స్. ఫోన్ ఓపెన్ చేయకూడదు, అట్లా ఉండాలి. అసలు తెలుసుకోకూడదు. ఆ గేమ్ కొనాలి చెప్పండి చాయిజీ వద్దు. ఏం కొనకు హార్లీ గారు, నేను ఏం కొనకండి. నేను కొన్న గేమే రీఫండ్లు ఇచ్చుకుంటున్నా. అన్ని గేమ్స్ ఫ్రీగా దొరుకుతాయి. ఓన్లీ బై ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ. ఓకేనా? అంతేగాని అనవసరంగా మనీ వేస్ట్ చేయక. చెప్తా మంచి గేమ్. మనం రెపో ఆడదాం అనుకున్నాంగా. ఓరియో థర్స్డేనో వెనస్డేనో రెపో ఆడదాం. రెపో అన్నాడు. బ్యాన్ దిస్ డ్యూడ్ ఈస్ స్పామింగ్. ఐ కాంట్ బ్యాన్ హర్ బ్రో. క్లైమాక్స్ లో స్పెషల్ పొజిషన్ వాజ్ ఆసమ్. సాయిజీ అదొక రీల్ ఉందిరా స్వామి. ఒక ఆమె సాయి అంటది. దాన్ని వీళ్ళంతా అలా గబ్బులైపోయారు. డైలీ సినిమా న్యూస్ చూస్తాను ఈటీవీ 9. ఎందుకు బ్రో సినిమా చూడొచ్చు కదా బ్రో, రివ్యూలు చూసే బదులు. నాకెందుకో గట్ ఫీలింగ్ ఉన్నింది. ఫస్ట్ పార్ట్ అంత బాగా తీశారు, సెకండ్ కూడా బాగానే తీస్తారు అనుకోని పోయినా. మా పేరెంట్స్ కూడా తీసుకెళ్ళిపోయినా డైరెక్ట్గా. ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళను, మా పేరెంట్స్ బాగుంటేనే తీసుకెళ్తా. నేను ఆ గట్ ఫీలింగ్తో తీసుకెళ్ళినా రిగ్రెట్ అస్సలు లేదు. చాలా బాగుంది మూవీ. నెక్స్ట్ లెవెల్. And that's why I think you have to look to the younger players on DRX. Fnatic is a team who has so much experience in situations, going deep in PO5. So every one of them, even the newest player in Kayak, has had Telugu cooking before. But for DRX, this is something new. Only the third best of 5. They've played on a global stage. యాక్చువల్లీ నేను బటర్ చికెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా కొత్తగా. ఈసారి సిస్టమ్ ఏం తీసుకెళ్ళాను కానీ మ్యాక్బుక్ లో స్ట్రీమ్ చేస్తా. దానికి కెమెరా టైప్ ప్లీజ్. అది చాలా చిన్న లైట్ కంపారిటివ్ తీసుకెళ్ళి చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ. అంటే స్ట్రీమ్ కాదు, డైరెక్ట్ వ్లాగే చేస్తుంది, ఇంకా బెటర్. గమ్మున వ్లాగ్ తీసుకొని ఏదో ఒక మంచి చికెన్ ఐటమ్ 2 పెట్టుకుంటే బిర్యానీ ఉంటుంది. Your Steam purchase has been received. రివ్యూ చేస్తున్నారంట నా రిక్వెస్ట్ ని వాళ్ళు. DRX's entire read on this tournament
opponent was to prioritize these guys. The butter chicken is already finished. Butter chicken కాదు ఇక చేసింది డ్రాగన్ చికెన్. ఇంకోటి ఏది చేసిన నేను డ్రాగన్ చికెన్ ఒకటి, ఇంకోటి ఏం చేసిన అబ్బా స్లైట్ ట్విస్ట్. బిర్యానీ వద్దు, కర్రీ ఒకటి, డ్రై ఐటమ్ ఒకటి చేద్దాం అనుకుంటున్నా. కాకపోతే నా వ్లాగ్ ఛానల్ ఉంది కదా, వ్లాగింగ్ ఛానల్, దానిలో వేస్తా వీడియో. ఏంది ఏదో వస్తుంది, స్టార్ట్ చేయండి. I think that in the last couple of matches he's been having a terrible time. There's memories of moments like this from years before. For Mako, the closest he ever went to a champs final was against Crashies. That was back when he was You have mic and new cam. No need to take PC. అదే కదా అదే చెప్తున్నా, జస్ట్ వ్లాగ్ తీస్తా, నేనేం స్ట్రీమ్ చేయను. Had to watch Genji do it last year. Had to watch 2 other Pacific teams do it. 10 నిమిషాల్లో వీడియో వచ్చేస్తుంది బెస్ట్. సో అదంతా ఉండదు. వీడియోస్ తీయడమే యాక్చువల్లీ గుడ్ థింగ్. స్ట్రీమింగ్ ఇస్ ఫైన్, బట్ వీడియోలు తీయడం ఇస్ బెటర్. Not a lot of players get tested quite like this in their careers. When you get down to these moments here where it is literally Fnatic in the మిలిటరీ రెస్టారెంట్ ఏదో ఉంది కదా వాడిది, చాలా మంది అక్కడ పోయి తిట్టుకుంటారు తెలుసా. అంటే రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడే ఎందుకు ఇంత హైప్, ఊరికే ఓవర్ రేటెడ్, 2-3 గంటలు వెయిట్ చేసి తిట్టించుకొని పోయే వాళ్ళకి బుద్ధి లేదా అనిపిస్తుంది నాకు. ఫుడ్ కోసం అంత అవసరమా? గొర్రెలు నాకు వద్దులే. కొంతమంది ట్రావెల్ చేస్తుంటారు చూడు, వాళ్ళు ఏందో ఆడ అన్నం దొరకనట్టు వారు చేస్తారు అనిపిస్తుంది. ఎక్కువ టేస్ట్ తక్కువ అంటున్నారు. ఒక్కరు కాదురా, చాలా మంది. ఆ ఫుడ్ రివ్యూవర్స్ కి సిగ్గు ఉండదు, అంతా పెయిడ్ ఉంటది. వాట్ గ్రీడీ బా, వాళ్ళు డిఆర్ఎక్స్ వాళ్ళు మెంటల్ అయింది. In the driving seat, the ball in their court. They wait to let it to make a play. Yeah, and he's potentially almost overstepping himself, barely getting out of there. Escapes and flashback through the teleport, making it feel like it was his clone. Does Crashies clear this corner? Too many thunders, huh? మాకు పొద్దున పడింది వర్షం బాగా, ఇప్పుడు పడలేదు. ఇంకే తుమ్సిను బై బై. Taken here by flashback. Potentially against a drone. They've missed each other. మనం ఫాస్ట్ ఫుడ్ పెడదాం స్లైజీ, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సిమ్యులేటర్ లోనా. Doesn't wait it out, just wants to take the kill and a shot straight away. White face in the end, Ghost aim. This is going all over the place. Doesn't matter how much you tip tap away. B site entirely open now for the taking. He's kind of that early ground. Yeah, he's so deep, isn't he? And Mako will it be anticipated? Not quite. Bad DRX. అంటే పోయి పడుకోవచ్చు ఇంకా. Getting cut out one step, one player at a time. And now in a 2v4 that will be a nightmare to recover. They don't know if there's a player deep towards elbow. Could be in any positions all around the site. And Crashy's still with a bunch of util to work with. Kayak with a flash. Fnatic pushing and pulling on the pistol round, finding those gaps and those openings. And how do you play this? No smoke to work around here. Everybody ingratiated themselves into the deeper corners of the site and the map. Fnatic cleaning up easily as that, only one player dropping, letting nothing slip here. Early beginnings for Fnatic themselves, and they're a team that want to close this one out. They don't want it to go to distance, not to all 5. I mean, this was just straight up greedy, I think, from Bane. Look at the wide swing though from Crashies. Yeah. I mean, that's confidence. That's a player with experience who knows that in big matches, people are just going to shoot too early. They're not going to settle their aim and go for a steady kill. And he can mess with people like that. He's now picked up a Phantom. 3 rifles available for Fnatic in this second round ke Phantom, Vandal. Looking to
try to put some pressure over here. Yeah, it's a deep TP through the T. It's a weird one. See the gate crash behind. I'm not sure that Fnatic got the read on that either. Potential for Flashback to end up in a weird position. Every stack of bodies over towards it. Fnatic are trying to make sure that this one lands safely over towards the A site. Ooh. Again, setting himself full control. One hit kill the Sarada. Fake with a TP. Looking to re-clear this one again. Needs to be held into the smoke and right click and a recall. Not enough to treat. You can dissuade the Bad damage put in there. Fnatic are the ones now once more in control. Don't know where these players are lying. Salvos as well going to be meeting. On top of that, C's collected. Right click there. Hold on, that's a saturated. Oh, Right now. DRX solo kya kabba. It's going to be up to players like Kayak to see if they can do anything about it. TP backing away to Prowler forces the issue, but again, the issue is weaponry. Mako does have the rifle. A tap to force the pull. Kayak again might be expected onto that position. A bit of spam forwards. Again, these kills being rattled across. DRX doing a lot of damage. It's left up to Mako. The spike already ticking far too out of range. Can't play for the win, but he can play to do the damage. Indra. Sure, the Chronicle goes down with him there. At the end of the day, it's just about This time bring less quantity. As you mentioned, yeah, తక్కువ తెచ్చుకుంటామ్మా. ఊరికే వేస్ట్ చేసిన last time. Because as soon as they landed that saturate, there was an immediate follow-up possible. ఈసారి కరెక్ట్ గా చూసి తెచ్చి నీట్గా చేద్దాం. They bought 3 rifles there that they were hoping to take with them into the bonus round. And they can't. షూటింగ్ కూడా నీట్గా చేయాలి, మంచిగా తీయాలి వీడియో. Which implies he's going to, I don't know, run a judge or ఎవర్రా తీసింది ప్రొఫెషనల్ అనుకోవాలి మీరు అంత. So they've actually got quite a bit of weaponry to work with, and back to the pistol round idea. White face. Whoa. Another jail card called here by Hyunmin. He's going to be backing all the way out. And Flashback coming to reinforce. Hold on. A fight in showers. Orb tapped, given up and conceded. They want Kayak's ult online ASAP. Deep drone has to saturate, refight called for. TP out, but they've left Alpha out in the middle of nowhere. Ooh, highlight. He forced the Bulldog and he's come away with a potential round win. And look at Crashies, look at all the space he's gathered towards the back of A. Freeing is on an island. He is. So tight in the corner here. అన్నట్టు తెలియదేమో. Will spell defeat. Here's the pressure, here's the footsteps, wall goes up. Crashies all the way around to the corner. It's getting cleared out. They know roughly the position. Gotta suspect that something was up, especially with Crashies in such a deep spot, and none the wiser. Mako again, same as the pistol round, rotating back to the site. Conversion. Doesn't realize how deep somebody is. Crashies is just pushing the very limits of what he can get away with. I think ever since map 2, he's realized that there are gaps in what DRX are doing, whether that be to do with their micro or their macro, and he is testing the very limits of it. He's getting away with murder. The kind of things that you wouldn't expect players to be able to do in less tense environments. Sure, big games like this, normally you're thinking about a safe play, not one to take risks, but... But if you can take the risk, if you're the kind of person that's got the experience and know which risks to take, there's also more mistakes being made in these kind of big games. There's more gaps, actually, because people do tense up, because, you know, you run out of mental bandwidth to be able to cover everything. And here, the gap was all the way through lamps. Nobody from B rotated over to try to pick that up. They just left freeing in showers. Already seeing difficulties here for DRX. For Fnatic, it is a dream beginning, potentially a closer of a map. To secure a ticket to the grand finals to get their fated matchup against NRG and a chance to potentially get their hands on a trophy that has always eluded them. They've already done the best that they ever have at a champs. First year, they made it to the quarterfinals, then they took a step further again and made 4th in 2023, and then slid back, and this year, podium finish at the very least. But eyes on the trophy. See the disappointment on the DRX coaches' faces there. Not happy with the way that their team's playing it, and it makes sense. Kayak and Flashback taking the duel over towards Showers. Flashback getting the worst end of it and having to leave. The Rifles just chewing them up. Showers in the hands of these DRX players. It's going to have to be real precise, sharp shooting on their end if they want to see if they can find a way back in. But that orb is conceded, given up, and that's a dimensional drift now earned. So the danger, especially with these compositions on bind, easy access to the orbs. You see the ult start to get generated, the war chest brimming with them. Big one, Hyunmin spots it. So
dash to try and disengage away from that, especially with the C's and a snake bite just in time, but looking like he might want to take a fight forwards anyway. Saturates there. Prowler meets Prowler. Salva's at the back in a dimensional drift as well. This is highlighting the position. Hyunmin, he's not sharp enough, not quick enough at all. Needs to be that back of the Bane's position. Damn, bro. Pinpoint accuracy and pointed out by that dimensional drift, and now you're seeing it. I mean, Fnatic are just, again, all the momentum behind them, the wind in their sails, taken from Haven to now, all the way to Bind. Yeah, they're running away with things, but I think there is a small silver lining in this round that DRX, the pressure over towards Garden, did actually force out that dimensional drift from Kayak that they accessed by the Showers ult orb earlier on. So, Fnatic at the next rifle round, the one that really matters for DRX, are not going to have that huge ult to be able to turn the tide, or rather keep the tide going in their favor. It is obviously a disaster start for DRX, but I guess my point is it could be worse. DRX, though, next round, need to find the adaptation. They could try to run a Showers crunch, right? Fnatic have been baiting that they're going to take over towards Showers repeatedly, and then when they're tapping the ult orb, it is Kayak, he's probably still going to escape. But at least you keep control of that area, especially if you do a crunch with your Yoru and you can then TP back over to B. You've got to adapt to what your opponents are doing. And right now, Fnatic are saying loud and clear, we are taking Showers. Another round, same idea. Nobody set up the crunch. Nobody really set up the fight. Hyunmin's just sat inside a Astra Star. I don't really know what's going on at DRX. They need some sort of hit back, okay. Sure. That's one way to do it. Just like a a shot. shot hitting. Might be signs of life yet. Hyunmin, you are hard committed. Let's get the info he's looking for. There was a smoke blooming in his face just before. 2 recall stars. He might be tempted to push back in. Those recalls might make him think that Fnatic have left. Looking like it, but no, disengage, pull back, and away. Well, I think partly the reason why they're happy here is because Bane's jiggle peeking towards B long and getting them good info. So it feels like it's still going to end A. Crashies, hold on, what's going on here? There's fights to be happening across the board. Towards this A site, Sowers are sent flying forwards up into Lamps. Hyunmin, hard committed, tucked tight, and now yes. he's up for an ace and around. Yes. And he's pulled them straight back into the game. Oh, boy. What a timing for it. They needed an adjustment. I'm not sure they even had an adjustment strategically, but he just went out there and killed all 5 of the players on Fnatic, so that I guess will get the job done. Brent, still though, no one on DRX out of their seats. No one on DRX, from what I could see, particularly popping off either. A quite reserved reaction from Hyunmin. Acing to get the first round on the board. Yeah. To fend off being eliminated from champs. If you're not reacting at least to a play like that, then when are you going to be reacting? I think it spells it out quite clearly. God, he's looking for another fight again. He's just sat inside these Astra Stars. He got it done versus Paper X. DRX played against them the opening match. It looked like Jing was going to be running away with things, and it was Hyunmin to step up. Oh, he activated. He bought enough time for his team to lock in, shake off the nerves. He got 20 kills in that second half. Yeah, he definitely did. Here, though, they've lost B-long control, which I think was crucial for Bane to be able to get that info in the previous and get a 3-player stack on A. Yoru's messing around with the teleports. Fake pressure. Yeah, well, Flashbacks is real, though. He's committed to this one. Chronicle's watching. Chronicle's watching, and look at that. Primed and ready onto it. It's picture perfect with a crosshair placement, and even posted his attack side up, laying claim to his life. There's only so much you can do from a spot like this. Hyunmin might be forcing the issue again. Sidestepped. Out of the eye of it, at least for now. Life was going to be sidestepped. Horn forwards again, sees close quarters. Crashies, more than ready. It's going to be that 5th round added up to the tally because Fnatic are not done yet. Picture perfect response from Fnatic. One blip of Hyunmin acing and Fnatic straight back into things. Real calm. As soon as the teleport noise is made, it could well be a fake, obviously. That's what happens when you have Yorus with clones in on bind, but Chronicle tucked into a corner. Fnatic గెలిచేసేలా ఉంది ఆల్మోస్ట్ And then the attack side up the both momentum కూడా లేదు DRX. Punishes an info peek over towards short as well. Mako has had the wrong read on where Fnatic are ending every single round. I guess apart from the previous, where Bane was just jiggle peeking B long. When
credit to Fnatic as well. They're throwing in enough misdirection. Yeah. TP in, the deep drone into showers, making it feel like it could be anywhere else. And look at the info peaks. Yeah. It's just DRX trying to put together a clear picture of where Fnatic are. Punish for it. You're playing right into the playbook of Fnatic. There needs to be a timeout, something to cancel out this momentum. And they will deliver. Hitting the panic button here is DRX because this is your last chance. You can't let a team like Fnatic just run all over you. They will take that opportunity all the way to the bitter end of the finish line. And what I'm worried about here, Brian, is that it's not just Only that time out, DRX are losing and they're down 5-1. They haven't really changed too much. No. They're still trying to do the same kind of stuff where it's like one solo player contesting over towards showers, no attempt really to crunch, still trying to do the same game plan of flashback going into the Sands TP. They're not reacting and responding to the changes that Fnatic are throwing out there. They're just running their own style, which is fine if it's working. Terrible idea if it's not. Hyunmin's ace has given him the ult, so that at least is a tool to be able to work with. But you know coming out of this that Boaster's going to twist things around, right? You know coming out of Termi's timeout, it's an opportunity for Fnatic to try to land a curveball. Something weird. Sort of idea to get them back on track. The last two BO5s that DRX played, very different teams. I should say that to start. It's only Mako really that remembers those games. But they both went to 5. So in spots where DRX has made it to a 3rd place at Champs, semi-finals before, they've been able to go the full distance. Here it feels like they're running out of gas. It's that question of best of 5 territory. They have those hidden reserves. Can they pull and dig deep? What's the adjustment here? Bane taking a slightly deeper line over towards B Long, just getting in front of the Viper Orb. Still Hyunmin solo contesting showers. The only major difference is that Flashback's tucked up a bit closer in short. Not broken, 2 plays lying in wait. Bane, he's trying to make a play! Util into the hands, tries to adjust the aim, it's Crashies! Left to contain, it's an even trade out. It's a very solo effort though. It is, and it's all feeling like heroics, nothing really joint together from DRX, but maybe heroics is what it will take. Flashback, Alpha gone, out of the fight for now, but that operator still goddamn dangerous. Closer gets his weapon into his hands, you're playing right into the palm of his hands. Flash to re-clear. So DRX with some information. Mako holds strong. Makoed up. To the open, but the smoke dissipating. He spotted this player out. Dimensional drift forward. Why? Sorry, it's all gone wrong. How has Boaster managed to punish Flashback there? Chronicle forwards taking a step, but this is free and crosshair placement impeccable. But it's a guessing game. This Boaster could be landing anywhere. He's gambling onto the A side. Excuse me. It's freeing. Is going to be left wondering now. Wipes the sweat off his mouse hand and gets the plant down with 10 seconds left on the clock. 10 seconds. Freeing fairly far away. Boaster not with a great weapon for the job though. He's still going to be left guessing where could he be, but he's taking risks now to reposition. Has stars to work with, can delay the plant. Big reposition. Wrapping all the way around, here's it. Concuss into the pull, disrupts it enough and buys him time. He's going to move on, it's knife out behavior. And Freeing still left guessing, but he's guessing incorrectly. The gambit going wrong. Smoke up, propped up, showers at the TP, but that is going to be the snake bite, but it doesn't slow it down! Wow, we are. ఏమన్నా ఆడాడా చచ్చిపోయినా అవర్లో అని చంపి చేస్తా అని చెప్పి awesome. What's going on there? Boaster. Oh, he's outplayed him. Having an absolute life game. Life out, anticipating it. Oh, he's done him. He's 8-3 right now. When Boaster's playing like this, there is no stopping Fnatic. Boaster with the attack up on bind. Actually an iconic combo. Made history with it. You're ulting now looking to do on it an again. eco. You've got Sheriffs to work with. Freeing's got a stinger. A Viper's pit, but it... There. It's pure desperation. It is, man. They're also just not doing anything different at the start of these rounds. I guess this time, with the pit, they've managed to double up in showers. But they're just allowing Fnatic to run their game over and over again. Tap to bait, there's no refight. Alpha happy to pick up the orb, he's got his ult now. It's just got to be shots hit with the Sheriffs once more. Form factor. DRX put in so much to deliver with the mechanics.
It just isn't enough though against a team like Fnatic. Prowler forwards, catches that contact, Bane forced to respect it. Backs himself out. I mean, the way that Fnatic are working, they've had access to the orbs the entire bloody time. Drone's good. Saturate there, just onto the one, and it's being covered here. White face, white swing. Shots need to be landed, but they don't have the guns. ఎందుకు అలా బీకిస్తున్నారు పిస్టల్ ఉన్నప్పుడు? Flashback and Hyunmin, they collapse under the might of that pressure. At this point, it's looking like an inevitable. అందరూ సేవింగ్ అనా? Freeing has a gun that he could try spamming with. Plant's not down yet. Oh, God! What is that? It's fate firmly on the side of Fnatic with plays like this, but they haven't stopped. DRX have been out here running the lower bracket this whole tournament, giant slaying, taking down top seeds left, right, and center. But against the greatest team that we have in Valorant, they are coming up short today. They're looking out of their depth. More confidence. More than confidence. That. Listen, the confidence difference couldn't be bigger. The energy's there, and it feels like an inevitability at this point. DRX, they don't have those hidden reserves. Finally, Well, something indeed, different. This is it. It's a horn play out of the TP, but Flashback taking it one step further. He feels like he needs to take that necessary step. Almost dying for it, almost punished. Barely alive. He's going to be limping into the next engagement. Reposted up. Yeah, Prowler to try to get him on the line. Two players, double Prowler, broken early. Bullets are raining. Chronicle, he's hunting. He knows he's there. Caught into the corner. The defense from Bane. Horn broken. Sees there still. It comes down to the reactions, and he can't handle it. Not against the heat that's being turned up. Crashes. He knows what it takes to deliver a team to a grand finals, especially on the biggest stage of the year. And Kayak can just lie in wait. It's all too predictable. It's all too easy. The DRX are left scrambling, wondering how the hell do we find our way out of this one. Marco was back against the wall, in a rock in a hard place. It's Crash is just forcing the issue. He's hammering the nails into the coffin with every single kill, with every single round. Spike planted. The 1v4 again, Miracle plays, ordered up, but can Freeing deliver? One player found, three more to deal with. TP's misinformation sowing it into their minds, and what a flicking adjustment again. They can't be stopped at this point. It's Fnatic with that day with destiny. They want that for a grand finals. They want that placement there. They want access to a trophy that they've never been able to lift before. They can feel it, can't they? The confidence in which they're taking all of these fights. When you've played enough big games like this, you can tell when your opponent's starting to crumble. And you can keep increasing the pressure. DRX, for once at least, try something different. They tried to pop through that teleport over towards Showers, see if they could set Flashback up. But then the refight, trying to get Flashback posted into a Viper orb, it's like they're not taking a breath and adjusting and thinking about whether or not the decisions they're making make sense. The pressure seems like it has cracked this Korean squad. And Mako, I got a feel for him because it must be like a nightmare loop happening again. Every time he gets to these kind of positions, they just meet a brick wall. One of the best players ever to never lift a trophy, and this has been their closest chance in a long while yet, but you're exactly right. It's nightmares repeated. He's the one consistent element that's followed from Vision Strikers to DRX the last 5 years of Valorant history. It's been Mako as that centerpiece, but it's all happening again. History repeating itself. They have to turn it around. It has to be now. The final timeout used for interjection. Fnatic గెలిచేస్తుంది. Confidence needs to be there. ఎవరియో It couldn't be much worse for them, and at this point they have to put in డేటా వేసుకున్నా ఏం మళ్ళీ because you have nothing left on the other side of it. లంటన్ నేను ఇంకా చూస్తున్నాను షాక్ ఏమో. DRX determined to try to hold this area, this time with a smoke. Blocking it off, and immediately Fnatic realize that something different is happening, start to take the spike in a different direction. And just maneuver around it, like water flowing into the cracks in పీకి ఎద్రా ఆపర్రా వాడు. timing. For a moment there, could have been Mako going down. And this Viper orb that's been in Bane's face has been horrible. నేనే Chronicle keeps putting it up and down, limiting త్రో చేస్తున్నట్టుంది డిఆర్ఎక్స్.
incredibly static by కూర్చొని ఆడొచ్చుగా మెల్లిగా. guns, but not willing to take a risk. 60 HP ఎందుకు? No switch up, no change in the confidence. And Armageddon's going to be waiting to layer it down. That's a red carpet rolled out behind, and a deadly one at that. Horn's going to be dealt with. Snakebite as well, the follow-up, and a sees close quarters. Kayak is in and through, and oh man! Heads are turned, and they were not ready for that. They had no clue. Kayak had an easy entry. Shooting players in the back, the side of the head. Bane and Freeing left reeling. And the retake just has no hope, surely. 3 sheriffs. Kayak going so wide. I mean, this is just mad confidence. It's done. The dreams of DRX, carrying the pride of their nation on their shoulders, the pride of Pacific. Looks like it will be ending here. It's Fnatic who are writing that next chapter, and they're using the blood of DRX to bloody do it. It was Chronicle, actually, who we just heard say that they felt like they crumbled under the stress against NRG. Remember that for all that we talk about Fnatic being in great positions before, Champs is a little different. They haven't even been in this spot, but they have so much experience in big BO5 games. And this time they're stepping up to the moment. Rifles back online for DRX, again doubling up, this time with the Viper over towards Showers. Slightly different setup where Flashback picks up Hookah and is able to teleport away to A if they need it. As an operator. They've not at any point tried to fight game. aggro. అర్థం కాలేదు. Bane now trying to grab information over there. It does seem like a good defensive swap. ఏం గేమ్ కొంటున్నారు? కొనలేదు ప్రస్తుతానికి ఏం కొనలేదు. You're down 1-9. Too little, too late. కొన్నా రీఫండ్ కూడా ఇచ్చేసిన. రెడీ ఆర్ నాట్ ఎవరు లేరు కదా ఆడేకని. అది కాకుండా ఇంకేం ఉన్నాయి చిన్న గేమ్స్. ఫాస్ట్ ఫుడ్ సిమిలర్ లేదు కొనలేదు ఫాస్ట్ ఫుడ్. నాకు తెలిసి అది కూడా ఫ్రీ ఉంటుంది మల్టీప్లేయర్ చూస్తా. Vitally important. Salvos to clear on at least one side of it. Orb up. Trying to make it difficult to tell when they're actually going for a big sight hit. There are huge ultimates available for DRX. DRX గెలవడం గగనం ఇప్పుడు. When to use his smokes, when to use his molly. And then, of course, he's got the orbital strike in the back of his pocket too. 30 seconds left. Star's going to be dropped down out of Dimensional Drift again to layer out a path to success. Or even the Cosmic Divide is seeing it. Everything being used. Conversion pass to slow down the approach. It's a flash in the face. Can't stand it. It's too much. He turns up all the way. GG, man. Fire at this point. It's up to Hyunmin to see if he can deliver it. Nightfall, ults, everything being invested. It's a last hurrah and a last chance at that. DRX, they got to win this out and they need to do it now. Look through the box, that's another kill claimed, and it's going even at that with a 2v2. Another flash still. Rapid action, Stars lay it down, it's never ending. The pressure being pushed. One tap, forces it to pull, finding it. Seconds being bled out, stun connects. Chronicle, slipping in from behind. GG. The deliver of death and more. And he's hunting for that trophy. డాన్స్ చేస్తున్నాడు ఈడు. Another trophy. ఫాస్ట్ ఫుడ్ సిమ్ ఉందేమో చూస్తాను. They're just not worried about anything. He's running front of the waylay out there, Chronicle, scaling with the spike, and then the post plant walks fully through lamps about as quickly as he could without making any noise. Because he's not scared about being punished. They know they're going to win. Boaster's running out of dance moves. Not enough emotion. లేదబ్బా ఫాస్ట్ ఫుడ్ సిమ్యులేటర్ ఇంకా క్రాక్ రాలేదు. 10-1. One more round and a half, but చూస్తా. the Mina is just in the dumps for DRX. Nothing they've done is working. Aggro play, white face at that, but straight into the operator. It's a missed shot for Boaster. Every time they try to take the fight, somebody on Fnatic just backs up. And DRX never get that clean engagement they're looking for. ప్లేయర్స్ బార్ కొన్నా అనుకున్నా. ఓ కొనేసావా ఫోన్లో. ప్లేయర్స్ బార్ బాగానే ఉంటుందిలే. ప్లేయర్స్ బార్ క్రాక్ కూడా రాలేదు అనుకుంటా. Indication of buying defaulted. ఎందుకయ్యా వాడితో పీకులు కుక్కం కొట్టినట్టుగా ఆడుతున్నాడు ఇందాకటి నుంచి. ఈ స్కిన్ బాగుంది కదా బుల్డాగ్ కి. పోయింది.
One last chance here, but Mako's not even going to ఇంకా get it. డిఆర్ఎక్స్ జీజీ పెట్టేయచ్చు. Short control is theirs. Time is ticking. It's Fnatic that are working him like a fiddle though. Hyunmin forwards onto the angle. Needs to be sharp. Needs to be more. Stunned up into the corner. Alpha takes it. Bane towards the డిఆర్ఎక్స్ ముగ్గురు చంపాడు పర్లేదు. to that 2v2. One last chance. గెలిచే ఛాన్స్ ఉంది. ఐజిటి తెలుగు గేమర్. Fnatic sidestepping, dwindling into the fight. Damage done to all of them from behind. బాగా కొట్టినాడు అయ్యా లాస్ట్కి. A shot in the 3 రౌండ్లు ఫనాటిక్ విన్ అయితే గేమ్ అయిపోతుంది ఇంక. all the goddamn way. It has to be perfection on the second half. DRX have put themselves in such a hole here. It's a nightmare scenario at 2-10. భలే ఉంది ఇది. ఎయిటీన్ సెకండ్స్ ఏనా హాఫ్ టైం. ఎందుకు సీజ్ ఆడకుండా VCT చూస్తున్నారు? ఊరికే చూస్తున్నా. Has been that champs trophy, and now they stand on the precipice of making it further than ever before for a chance to potentially take it to NRG in that uppers all the way. Dance and really a date with destiny for themselves. Here's Boaster in your Coinbase Econ report, putting down a fabulous first half, buying up the operator and getting great value out of it too. I think the calling though was just masterful. It was. In that half. The way that he danced around the fights that DRX wanted to take. And let me be clear, it's also a crumble from DRX. There's no getting around that. But the mental fortitude being shown here couldn't be more different on both sides. And now it just falls to Fnatic to close things out cleanly and not give DRX a shred of hope. Like most comebacks, it's going to have to start with a pistol round, but I'm not going to sell you it just yet. It's looking all too insurmountable. Yeah, it feels very similar to Corrode, where Fnatic were just completely in charge. Time it ticks down, though. Game is afoot. Pressure on immediately here. Deep Horn, Hyunmin wants to take that line. Most will catch a contact to most of that one here. It's immediately going to be blooming that smoke in their face, making it difficult for DRX to get sort of foothold. Flashback, the furthest one in over towards Showers. Had a very rough half. Inexperienced player looking to try to get a bit more confidence, taking the challenge. There, he's eager for that fight. Feels like he has to. వాడు చచ్చిపోయాడు. What a util collapsing onto A short. Deadly trap, and even deadlier still, there's multiple layers to this. Players lying in wait like Crashies. Max gone though, that's freeing forwards, but no follow-up onto Hyunmin. This is disjointed at best, yet DRX are still making the best of it. Find their way forwards, smoke dissipates, and with it the kills are claimed and collected. Corralda added all up, DRX not finished yet. Another lifeline. Mako gave them one to end the half. And now freeing a flashback combo together.
I'm not even sure that he was intended to get that opener. That looked like he was aiming for the clone. Either way, 3 in with 3. Flashback follows up, and DRX give themselves a shred of hope. The attack side execs really strong, but we were talking about that on Corrode and they just never even materialized. No, and now it's all about just making sure that you have the weak spots, no sore spots, making sure that you clean out around like this as best as you can when you have that weapon in your hands. Oh, your mom, muggara peekichu champe. Could have been deadly. We've seen Fnatic thrifty multiple times over the course of this series so far. Yeah, this one doesn't look particularly likely. Crashes and Kayak left with classics. Important that you don't allow a big ult snowball to happen, but Marco's you're not too worried about. It's this buffer. Yeah, it's this kind of dive in that Bosa would have been prepping for. We saw the prep come out on Corrode. I think that's the most similar map in terms of drawing comparisons. But Fnatic were really ready with some crossfire setups to try to punish the way that Hyunmin and Flashback want to get in. If Fnatic have done that level of prep here on Bind, I mean, the game should already be over, we just don't know it. But 10-4, a 6-round lead. It's Fnatic who are known for the comebacks. Fnatic that have pulled it off. Oh, that's a rifle. Has to be reclaimed, tapping away, Ghost is there in time. Hands are freeing. Crashy's desperately just trying to throw it off the edge of the map there, I think. He did it. I think, was that a pistol that he recovered? That was a pistol on the ground. Yeah, I don't think he managed to get the rifle back in the end there, actually. So this is the first test for Fnatic. Maintaining composure and dealing with what DRX have got to throw at you. They're just cheering for the gun off the bloody That's the state of mind that Fnatic are in. They feel like they've already won. Yeah, spirits are high. I think everybody watching feels like they've already won as well. The question is whether DRX can make you doubt. Yeah, they're going to have something to say about it here. Flash and a horn. Lines it up in the face of Crashes, but he does break it in time. Prowler primed, held in hand. That's a miss onto the corner. Flashback being inserted. Bro. They're ready to go for this crunch. Look at Alfier's position. He's just backed it up now. He was thinking about going through the TP. Lash Prowler, and there's a squeeze occurring. Out from the short angle, double dash up towards the top. Tight. Again, he can't actually escape out of that spot. So the spam is enough for the Traces. Chronicle forwards again. Chronicle. My God, man. Flashback now is going to be forced to answer back as best as he can in a spot like this, but it's just too much. GG. The trophy cabinet is brimming for Kron. A man like this, and he's rising to the occasion. A chance and a challenge to take it all the way. He's a guy that just seems to get better the more the pressure is applied. There's a reason that he's been on winning rosters time and again. I feel it. He's actually going to terminate them. 16 and 6. Look at some of these shots, how sharp and quick they are. He's just locked in. He really is. He's in the flow state. They don't spray like us. You don't pull off a comeback against that kind of Chronicle. ఏంటి విశేషాలు చెప్పాలి బ్రో మీరే ఏదో VCT చూస్తున్నా తిన్నా మీరు తిన్నారా గేమ్ ఆడా అప్పుడెప్పుడో నువ్వు చేసి ఇచ్చావు చూడు తమ్ముళ్ళు ఈ రోజు అది వాడా పొద్దున హాగ్వర్ట్స్ లెగసీ హ్యారీ పాటర్ది నాకు అద్దాలు వేసి ఇచ్చు చాలా బాగుంది అది వాడా ఈరోజు చాలా బాగుంది అది help but hope for more when you get into a position like this. Exactly, and then it all just becomes a little bit too real. Even if you were playing with a house money! Bait and switch. Harry Potter thing. And he is becoming the Terminator. Flashback, reels back, grabs an ult orb, 2 away though still. Not close to providing that opportunity. మీరు చెప్పండి ఎట్లుంది పని ఈరోజు లీవా హాలిడే మొత్తం చిల్లింగ్ a bunch of them against Fnatic. But DRX got to go through a nasty crossfire setup here. How do you deal with it? Kayak tucked up here. Chronicle's going to be forced fight out into the open. That's a shot. Does get claimed. Familiar position. Kayak still playing here. Will get traded out in the end. Even exchange at that. 3v3. DRX still in
to get that plant down, and the pressure is relentless. The Util still coming out, and Alpha creeping from behind. He's found it. The right time to strike with Hyunmin gone. Comes out to the shots, and he needs to be landed now. DRX trying to carve a path, trying to carve anything at all. అయిపోయింది లీవ్ కాదు హాలిడే లేదు వెళ్ళాను వచ్చాను ఇప్పుడు స్టార్టెడ్ ఏంది బ్రో వాడు కంపెనీ వాడిని కొట్టాలి ఇండియాలో రూల్సే సరిగ్గా ఫాలో అవ్వరు బ్రో అట్లా పెట్టకూడదు అంతసేపు వర్క్ చేయించకూడదు కొంతమంది వేరే కంట్రీస్ ఏమో 4 డేసే వర్క్ చేయాలి ఇది అదే అంటే ఇండియాలో మాత్రం సండే కూడా పని చేస్తావా అని అడిగే రకం DRX desperately clinging on. But this map felt like it was over a long time ago. Dream close to dying here for DRX. Flash forwards, aggression, name of the game. The weaponry not good. Judge staying in his rifle in hand, a Spectre maybe the trail at the end. Dimensional drift earned up. It's all or nothing now for DRX. Taking it forwards here, but Fnatic gearing up themselves. Down into a short angle. Kron spotted out, outside of it. That's a touch in your face, and the trades are coming in. Thick, fast and ready already. Bane is running all over them, but shots in the back, shots in the dark. Oh! That's surely done it. GG, అయిపోయింది గేమ్ అయిపోయింది They're looking for that final trophy. GG Final throne that has always eluded them. Fnatic win అయిపోయింది An opportunity at revenge, well earned today. They fend off DRX twice in a row after these squads had gone back and forth across history. And Mako, a small smile on his face. It all crumbled around him today. నేను జాయిన్ అవ్వకముందు మా బాస్ని అడిగారంట సాటర్డే ఆఫ్ కోసం ఇంకోసారి అడిగితే సండే కూడా ఆఫీస్ ఓకే నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ రాగానే అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చి అంతే అలాంటి టాక్సిక్ కంపెనీకి మనం చేయకూడదు వచ్చేసి నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి ఇంకా అవసరం లేదనుకుంటే వచ్చే చేతిలో వేరే ఆఫర్ పెట్టుకొని ఓకే దెన్ దట్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ టీమ్ టైటిల్ మాత్రం నేను చేంజ్ చేయలేదు అన్నీ చేంజ్ చేసిన ఈజెక్స్ ఎక్కడ ఆడాను VCT లెటర్ VCT లెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీసీకి మనీ బిల్డప్ చేస్తున్నావా ఓకే నాకు తెలియదు అది అంతేలే అది రాగానే ఇంక వదిలేసి లేదంటే చేస్తూ ఉండు టైం ఉన్నప్పుడు పీసీలో నువ్వేం చేయాలనుకున్నావు అది చెయ్యి దట్స్ ద ఓన్లీ చాయిస్ వీ హ్యావ్ అంటే వేరే జాబ్స్కి ట్రై ఎనీవే ఆల్ ద బెస్ట్ సరే మరి ఎండ్ చేస్తా స్ట్రీమ్ ఇంకా bye guys, thanks for watching. You all in the next stream. Bye.